best part of it all because their opponents are ready to roll. Please join me in welcoming Team Spirit! They've made statement after statement in MLBB, but failed to stop the Vamos rising tide in the jungle in our group stage. The Dragon, my friends, hungers for victory. The Egoist yearns for a second chance. And revenge? Oh, it smells like Team Spirit, all right. You know what, Milosh? Will the gatekeepers gatekeep or will they be gate-kept? Only one way to find out, boys. You may place your keys and take your seats. And of course, to our captains, don't forget to meet in the middle for a little handshake, fist bump, or maybe nothing at all. We'll see what we get out of it. They asked for this matchup. Respect between our teams, gatekeeping, slay queening, and they're ready to get into it. Only one will head to the semifinal, and the other, he's crushed just like their dreams. So who will come out on top? Only one way to find out. Let's head over to the Land of Dawn. The first half of MSC EWC 2026 knockouts delivered a story of revenge and redemption. Day one opened with two long-awaited rematches. First, with Yangon Galacticos denying Pro Esports revenge, securing Myanmar's second top four finish since MSC 2022 without dropping a single game. And just like that, Yangon Galacticos remain undefeated. Vicious win, a sweep in the quarters. In match two, revenge was served as Team Falcons PH eliminated Team Vitality. Now, Team Falcons PH are just one step away from returning to the grand finals. Team Falcons, after losing the first game, will now make it to the next stage here in the knockout stage. Our story continues into day two, first with Team Vamos versus Team Spirit. Team Vamos were the first to choose during the draw. Can their gamble pay off, or will Team Spirit make history by breaking into the top four of MSC? Then comes our match of the day, Aurora Gaming vs ONIC, a rivalry that started at MSC 2025. While the MSC 2023 champions still haven't found redemption, Aurora Gaming stands as the tournament favorite to win it all. Two teams will rise, two teams will fall. Who will rise above? I didn't realize what it smelled like until Milos said it, like Team Spirit. That was a good one, my man. We were listening to some jams as well. Shout out Nirvana and shout out what they will be feeling, which is exactly that if they can get a win. Either side stands to gain so much, but also stands to lose it. EECA and Malaysia, Team Vamos and Error 404, can they continue the dominance? They saw that matchup against Zaur Egoist go the way of Error 404 so heavily that they need to do something about it this time around, Mirko. Maybe it was because they were behind in the meta, right? Because for Error 404, they were able to, again, lock into Hiraras, play around these comfort picks, these heroes that are just purely strong. Now that we're seeing it, I mean, in day number one on the knockout stage, Ling completely disappear. Yeah. I think that could have been kind of like a misread of the meta for a lot of teams in the group stage, picking up the Ling and doing well with it. Maybe because of placebo, just thinking, oh, Ling's good, dude. Yeah, it seems like teams really read into it because Nolan's even more of an option to Ling now. Teams are willing to completely just snub Ling, looking at the other problem heroes instead. Let's see if that will still come into effect, considering that the matchup is Error 404 versus Zaur Egoist. I just want to point out, again, ever since we got here, it's been that overwhelming feeling of, I can't believe MLBB brought us out here. Who'd have thunk we will be in a live audience filled with a bunch of people cheering for Team Spirit as they go up against Vamos? MLBB brought us here, bro. It's a beautiful thing. And what EWC has done this year, I mean, just incredible. Being in Paris, the quick transition, I mean, how hard must that have been? But it's all led to these little things. And we talk about the little moments, right? The little decisions. And I know it's kind of a meme from yesterday, but the Barats is also a big part of Team Spirit. And Kid Bumba is a big part of making this team be the success that we know they can be. My question is, after seeing yesterday, having gone 3 wins with Barats and no losses, do we see the same prioritization? Does that become an Achilles heel that they play into, or do they go, wow, let's pull back?
I feel like as long as they don't stretch it to its limit, maybe for a game or two, if they want to prioritize it, sure. But the moment it stops working, change your priorities. We were talking about it with Vitality yesterday, and Shogun, he was fantastic on the Barons. But eventually, Falcons read into it, and it became even more demanding for the EXP laner to pull off properly. You see, there's one thing about utilizing these flex picks, right? It's great if you can actually utilize it well. If you don't, it just becomes too one-dimensional. That's right. If you look at Vitality, the way they utilize the Barat's pick, it was first pick, but it was never played in the jungle. So it was never a flex pick in the minds of Falcons PH either. They were like, all right, the Barat's going to go straight XP, especially then with the Paquito, right? Yeah. They just kept on putting in jungle. The one game they won, it was in gold, but then after that, it was just, again, kind of a habit for them to pick up the Barats, but always put an XP. So now if we want to see Spirit pull up those flex picks, we need to see it in more roles than one. They need to be able to utilize that flexibility of the pick. Yeah, and I will double down on that if ever Spirit want to make this a little bit more difficult for Vamos to read out the draft, then first pick that Barrett and then shock the world by putting it into the hands of Zar Egoist. You're not going to expect that at all. Wow. No one expects that. Goes the only Indonesian gold laner still competing in the MSC 2026 knockout stage. Wow. Yeah. All right. One of the two Indonesian imports over there on Team Vamos. Oh yeah, we do have an ID team in ONIC, but I guess not an Indonesian gold laner. Yeah, at first I was thinking, no wait, they have an Indonesian gold laner in ONIC. Wait, no, that's Kelra. He's Filipino. He's Filipino. So Vero was part of this lineup last year, but no longer. Natco's been amazing, by the way. I just gotta say, in MPL Malaysia, mechanically, even in MPL Indonesia, when he played for Evos, mechanically he's always great. It was just the decisions that he would make in the lane and in around these team fights where it was just too bombastic. Yeah. I love that. This meta really rewards bombastic, really rewards taking those gambles. So, hey, love the Natco playstyle so far. Yeah. So we're actually having a little bit of a delay in the draft, so we're going to come back to it when it's ready. You might have seen a couple of hero shots. We will let you know when it is all set. One of the interesting things about these teams, when you go into the statistics, and you mentioned flexing, Paquito has been played in gold twice, Team Spirit. Hiko has won both games. And so if you use, really, I think Paquito a little bit more in this matchup, Renmar, do you open up a lot more options for Team Spirit to catch the edge? Exactly. If you pick up the Paquito, you have options to flex it if ever. Right now, though, we're probably not going to see it in this specific game. Yeah, but you're cheating. You're cheating because you're looking. No, but we gotta. Yeah, but we don't know. The audience doesn't know yet what's happening, so we're just creating questions. Yeah, no, it's okay. We read it out. Here we go. There we go. Finally. Now you guys can see. We can see here, but not for you guys. So here we go. Okay, we didn't know that was actually banned out. So even Vamos was considering, okay, the Paquito is an option for Hiko is way too good, so let's take it out. In Spirit, I feel like this is smart. They take away the Freya, but it is quite questionable to me as why they would ban out the Valentina in the first place and why they're willing to give the Atlas without a direct answer to it. That might come back to bite them. But as you look at the bans, even Vamos respected the Barrett's capability, and Sawa was great on the Marcel up against Ignite. I am always a big fan of Guinevere coming out early, and Vamos might be able to set tempo with that high crowd control row mid trio in the beginning. Yeah, they have really crazy crowd control. If they're able to actually land those skills onto Team Spirit, it's going to be troublesome. But again, usually when you go for these combos, you lose out on a bit of that counter matchup, right? And it does feel like Team Spirit are already going to be building towards that. Those strong side laners. They pick up the Esmeralda. The Paquito and the Barats were already banned out earlier. Now they get rid of the Arlet. The Freya was also taken out. I feel like the Valentina ban was more of respect to Clockhood. He's been having phenomenal games on that Valentina. And again, for Spirit, it's all about enabling Bomba as well. They ban out the Melissa too, trying to give Zara Egoist more space, Bomba as well, to really penetrate through this front to back that Vamos seem like they're building for Natco. Interestingly enough, some of the pre-show talking points, Paquito banned, as Renmar mentioned, Barat's also banned. One of the only games we saw Marcel played and won, that was Team Spirit. So they banned that one out. That's not too surprising. Moskov coming in late alongside the Melissa, focusing on the gold lane. So we probably won't have anything crazy. But one of our only games we've seen Atlas let through. So 3 really strong heroes to start off. Claude joining the roster of Team Spirit. And a Brody response.
It's really looking like Vamos just won across the board. High crowd control, row mid trio that could give a lot of difficulty for this Assassin Herrera early on. The Brody into the Claude. They might have already just won with 4 out of the 5 picks. Wow, that's how strong you feel it is. Yeah. Wow. All right, what can Spirit do here? Hiko still has that final pick. Yeah. Gold lane's already picked up with the XP. Now it's all about the mid lane. So What about a Eudora? at this point, I don't think the She Eudora, banned, she's not not. against the Guinevere and the Atlas right now. You're going to have to go for a little bit more poke, maybe range as well. It wouldn't be too crazy for them to actually play with the Yve, but the Bene should stop. Wait, that's a Khalid, never mind. Oh, yeah. We've been seeing this, by the way. Benedetta Khalid. Wait, so is that is Benedetta? Because the name is Benedetta, the image is Khalid. Yeah, it looks like it's Benedetta. Okay, it's Benedetta. No, you know what's funny? This has happened a lot. It happened yesterday, too. Yeah. Yeah. So we're looking for mid guys. I think could be. I mean, we saw Farsa showing up Yeah. really well. I was thinking of Farsa or Yve against the Brody, but the Benedetta should already stop that, and that's why they're going to have to go with Vexana. the safer choice in the Wow. Vexana, try to peel away against the Atlas and the Guinevere. Yeah. Right. All right. This Vexana pickup, I feel like, was the great balance of it all, but then you have to pick up Purify, which means you won't have the flicker, but at least you'll have the counter engage with the fear right up in front, and then the knockup from your ultimate. I still feel like we're gonna see Vamos take control of this game. That Roman trio is deadly. If the team fights are all AoE, and if Vamos can force those 5v5s, I agree. But if Spirit can utilize those lanes and punish them before the team, they can do it. Bom dia, galerinha! Chegamos para mais um dia aqui das quartas de final. Teremos duas MT5. Bom dia, Bede! E ó, aqui o trem tá correndo, hein? Bom dia, Didi, seja bem-vinda. Bom dia a você de casa. Bom dia, galerinha que tá chegando agora. Bom dia pra todo mundo. Mais um dia de MSC decisiva. E quem dava melhor no dia de hoje, que só tá começando. Vem com a gente e aproveita essa situação. Já tem jogo na tela, Didi? Já tem jogo na tela, começando aí com a equipe da Tivamos versus a equipe da Team Spirit. Nesse mata-mata, porque nessa fase final aqui, quem perder tá fora e quem ganhar já avança para semifinal. E bom, já com composições montadas, a gente tem aqui do lado azul a equipe da Tivamos que traz uma Benedita e também traz essa Guinevere na selva. E vai ter bastante controle no estilo daquele jogo que a gente viu ontem, tá? Vai ter muito controle porque tem um Azulchin, tem um Atlas, então a composição aí da Tivamos tem bastante qualidade em neutralizar a equipe adversária. Já pela equipe da Tivamos é mais teamfight mesmo, tá? Traz um pouco de controle com essa Vexana, mas quer ver como que eles vão se sair aí pra tentar parar esse controle da equipe da Tivamos, porque controle é complicado de dar controle. E não tem, assim, tem o Kid Bomba que vai conseguir dar ali uma paradinha, talvez, com a sua chegada ali da queda da lua. Mas eu não sei como que vai ser essa luta não, tá? Realmente tem muito controle. Boas composições. Tem palpite aí, Didi? Caramba. Difícil, né? Mas eu acho que aqui a Team Vamos ganha essa primeira. Olha, eu vou mentir que a composição da Team Vamos tá legal, tá? Gosto desse tipo de jogo, mas, honestamente, eu queria muito que a Team Spirit ganhasse alguma coisa na vida, porque só fica em segundo, terceiro. Não, se ela ganhar aqui ainda tá perto de ficar de segundo. É exatamente isso que eu tô falando. Então eu preciso muito que ela consiga ganhar alguma coisa. Então eu vou de Team Spirit, por gostar muito da trajetória da equipe, por gostar muito do estilo de jogo deles. E nós temos o nosso idol, né? Kid Bomba, é o homem. Vou botar ali. E também tem o Love, que é um ótimo jogador na rota ali do meio. Mas bom, estourando por aqui, Nático é focado, tá? Teve gank lá embaixo, a equipe da Team Spirit acaba deixando de lado essa tartaruga e faz ali um ótimo gank, tirando aí o Nático da partida nesse início. Só que o Zaragoza pode ser cobrado por aqui, mas conseguiu reposicionar. Tranquilo. Tranquilo. Nós temos simplesmente na Team Spirit o melhor mid laner da história, na minha opinião. O Sunset Lover, tá? Um dos caras mais completos aí dentro do cenário que eu acompanho desde meados do M1. Tem uma longa trajetória, uma história de vida de superação absurda. É um grande jogador, além de ser um excelente ser humano. Uma das pessoas mais memoráveis que eu já pude conhecer. Tamo junto. 1 a 0 no placar para Team Spirit. Começou bem, já pegou no abate tranquilamente lá embaixo contra Nático. Esse que precisa muito escalar no early game, tá?
Pra você jogar de Brod contra um Cloud, você tem que ter um começo de jogo muito bom. E não foi assim que aconteceu, mas compensação vem a cobrança por aqui, o Sarro acaba sendo abatido. O Cloud pegou a bate na tranquilidade por aqui na passagem, tenta fazer as ligações fatais do Gift, sem efetividade, ele apenas puxa sua ultimate ali, mas sem nenhum resultado provincial. O Cloud ainda toma um tapa aqui do Sunset Lover, mas também sem efetividade. Vamos ver como é que vai ser, 1 a 1 no placar, o jogo é calmo, Didi. Por enquanto, né, calmo, para duas equipes que gostam de jogar bastante pressionando, né, estão esperando bastante. Eu acho que tá ali calculando o time certo para ir, esperar alguém também ficar ali fora de posição, até porque a equipe de Gaules precisa encaixar um combo, né, eles precisam fazer pick-off. E do outro lado a gente tem o Zoro de assassino, então acho que ele vai tentar ir mais essas chegadas, como ele fez lá embaixo, em cima ali do Nático. Mas bom, e agora... Isso que eu falei aqui na rota do meio, saio. Mesma jogada, o Sarro vai sendo abatido por ali. Agora sim, Zaurod consegue cobrar muito bem aqui. O flechou no limite da honra ali, o Sarro, hein? Deixou na saudade. Quem caiu agora foi o erro. Bela escolha da Team Spirit, mas eu vou te falar. A mesma jogada, no mesmo jeito e quase dá ruim de novo. Tem que tomar cuidado, né? Vou dar um pouco esse estilo do pick-off aí, só que na rota do meio não tá dando certo. E olha como tá vindo a Team Spirit nessa resposta de composição de combo, né? A gente vê que eles conseguem sair muito bem. O erro acabou gastando o combo dele em cima do Sai. O Sai é um tanque, né? Então, mesmo que seja no início da partida, vai ser difícil matar ele. E daqui pra frente vai só dificultar ainda mais. Então a equipe da Team Spirit tá conseguindo responder muito bem, os áreas já tá ficando muito forte, e com isso eles garantem ali agora a primeira tartaruga logo deles. Tranquilidade, né? Tranquilidade. Mais uma vez tentando estacar diretamente aí, como você mencionou, pra cima do Sarro, sem efetividade, ele não vai cair, né? Beleric para esse começo de jogo já tem uma métrica muito forte de HP, tem uma base muito boa de evolução. Error agora tenta pra cima do Kid Bomba, gastou o caçar ali, tentou burstar de qualquer forma, tem por aqui o Requiem Violeta, 2 ultimates, gasta tranquilamente, Kid Bomba tanca isso aí. Opa, não conseguiu sair, mas tem escudo por ali, vai tentando burstar de qualquer forma, ele vai ter que vazar, hein? Vai ter que vazar, Kid Bomba dando aulas aí, a galera torcendo, tá? Experiência diferente, experiência diferente. Tá o Rico por ali, vem com a força conjunta pra cima diretamente do Zigif, que consegue partir para baixo da torre na divisão do corpo, hein? Acaba ficando bom pra ele. Tem pressão, tem proxy sendo causado por aqui, vai ganhar um pouco mais de vantagem pra rotacionar. Team Spirit nesse momento é um pouco melhor, Didi. Jogando bem melhor e respondendo muito essa composição aí de controle, né? Até porque eles têm uma frontline bem parrudo, que de ponta conseguindo ali tancar 2, então realmente eles conseguem jogar melhor e ter essa vantagem nesse início. O Zauri com 2 abates aqui vai ter esse early game muito a favor da equipe para poder fazer gank e até mesmo puxar a responsabilidade na hora dos teamfights. Então realmente a Team Spirit é superior nesse início de partida e tá acima aí do Fallen. Vamos ver como é que vai ser a resposta aqui agora. Tentou buscar esse ultimate, acabou sendo cancelado por ali, não teve efetividade. Vem na paralisação Nático, ele acaba ficando sozinho, força conjunta pra cima dele, Sarro pegou o abate. Usou muito bem o provocar por ali, não entra bem o Nático aí, minha amiga. Aos 6 minutos de jogo, você com o Brod tá 0-2-0, acho difícil você conseguir reescalar, hein? Vai ter que lutar muito em equipe, esquecer essa questão de pick-off e lutar todo mundo junto pra ajudar o Nático a voltar pro jogo. Se bem que a estrada dele não é muito longa, né? O Brod quase não tem late game, né? Então fica bem difícil para ele jogar. Provavelmente ele já vai começar a rotacionar com a equipe, vai esquecer a lane por ali. Vai voltar para limpar só quando necessário. Tá aí o erro já tentando essa tartaruga. Sarro mais uma vez vai tentar provocar pra cima do Nático. Agora sim, ira de Dríade. Vem aqui de bomba. Ele diretamente tem por ali a queda da luz estelar. Já utiliza bem o Cepate. Vai gastando tudo que tem por ali. O Cepate fez a boa. Quem pegou a bate foi o Nático. Ele volta pra cima do Sarro. Virou na fight por aqui. Acaba o Rico cobrando o Cepate. No 5-2. Ganha vantagem de novo a Team Spirit pra essa tartaruga. Mas a Team Vamos já tinha uma. 2-1 no recurso. E também 5 abates a 2 no resultado da partida. 3k de gold a mais pra Team Spirit. Ainda com a queda diretamente do Sarro, não vai fazer tanta diferença assim, né? Já 2 quedas dele. Não fez nem costas, tá? Porque aqui quem cai é o tanque. Enquanto isso, a equipe da Team Spirit tá farmando feito um louco. Ele segura muito bem a atenção aqui da equipe da Team Vamos. Pega aí o objetivo e a equipe da Team Spirit mais uma vez, mesmo perdendo o Sarro, como você comentou, ainda sai da vantagem. Garante lá a torre a T1 da rota superior. Garante T1 também aqui da rota inferior. Também tem essa vantagem porque tá conseguindo concentrar um pouco mais de farm. A gente vai caminhando aí para quase 4k de diferença, né? Então realmente 3k e meio tá quase dando 4. Enfim, a gente vê que realmente a diferença de gold da Team tá bem melhor. E não só isso, as lutas também.
Eles conseguem se sair muito bem, tá fazendo uma frontline boa, o Zaru tá muito forte. E aquilo que você comentou, o Náutico tá apagado do jogo, pra ele voltar vai ser difícil. Olha pra você ver, ele que é que traz um herói que tem o early game bom, ele tá um nível abaixo do Rick. Então a gente tá muito a entrada dele dentro desse teamfight. Exatamente, 8 minutos e meio por enquanto, vem garantindo uma boa pressão a equipe da Team Spirit, levando a melhor no mapa, tá? 4.3 de gold à frente, não é muita diferença, mas já faz algum sentido, né? Para quem tá começando aí o seu mid game. Vamos ver as colocações do Sepat por aqui, juntamente a Zik, que pode startar sim, uma bela teamfight, fazer a diferença no jogo, hein? Mas até agora não teve uma boa evolução, tá virando 0-0-1, e o Náutico aí tá virando 1-2-0, tá bem em desvantagem aí. Em compensação ao Rico, né, que tá 1-0-2. Para esse Cloud já é uma métrica boa de jogo. Ele já deve estar fechando o seu segundo item ali para quase começar o terceiro. Daqui a pouco a gente vai acompanhar nas composições aí de builds. Mas é só o começo do jogo. Tá lá, ó. A build dele. Pronto, fechou o segundo. Já tá indo pro terceiro item em contrapartida. Já fechou perfurador e fechou também aí a arma maléfica. O Brod já não tá ruim, tá? Não tá ruim. Ele tá com 500 a menos de gold. Eu achei que tinha uma diferença talvez maior de... Ela não quer, né? Vamos ver como é que vai ser a passagem para esse Lorde. Levantado por aqui, acaba ficando o Glauco no chão. O Zaragoza pegou o abate para tranquilidade para cima dele. Bustou ali com os Lex, virou 3-0-3. Nesse momento, o Kid Bomba já faz uma passagem de defesa, né? Entra na frente do Zikif ali, coloca já para respeitar. E aí, meu amigo, só fazer o Lorde de tranquilidade. Zaragoza pegou o abate com sossego. Gastou caçar ali para ficar tudo sossegado e tudo tranquilo. Parte para cima, Team Spirit, Didi. Não tem espaço aqui ativamos para luta não, tá? Eles realmente estão tendo dificuldade agora de encaixar. Como você até comentou, o Zecraft tem essa possibilidade de trazer um combi pra cima, fazer uma boa inicialização ali com as ligações fatais, mas não aconteceu ainda, tá? Não teve nenhum momento ainda que teve esse combo onde o Clown vai pra cima junto com o Zecraft e aí o erro vem com a sua ultimate. Realmente tá faltando essa chegada. Não sei se vai rolar, porque, e mesmo que se rolar, não sei se vai ser tão eficaz, caminhando para 11 minutos de partida, a equipe da Team agora já tanca um pouco mais, então vai ser difícil ter essas entradas aí, sair com sucesso. Vamos ver como que vai ser as respostas. A equipe da Team está aqui pelo meio tentando forçar aquela torre, tem Lorde caminhando na rota inferior e agora a equipe da Ativamos tem que lidar com essa pressão. Aí, ó, tentando usar a Ghost Burst de qualquer forma, o Lorde bate na torre, derruba o objetivo. Vem muita tranquilidade pra Team Spirit aqui. Vamos nem se mexe no mapa, Didi. Tá correndo atrás do resultado como se fosse tentar cobrar alguma coisa, mas tá muito atrasada. Não tem nem resposta e é obrigada a ficar dentro da base. Não tem como parar isso, é um avanço muito forte. Vai tirar as passivas de torre aqui, com certeza. O Lorde, se marcar, ainda derruba essa torre, tá? Porque tem pressão. Pode vir mais uma rota aprimorada. Vamos ver como é que vai ser a entrada do Rico por ali, pra cima do Zikip. Só encostou e já deu um dano absurdo. Kid Bomba tem aquela dano estelar por aqui. Eles focam diretamente o objetivo. Acaba caindo. Kid Bomba no meio do caminho. Fica por ali. O Zaragoza pegou o abate. Nático cobra muito bem. Double kill nas mãos do Zaragoza. Pode cair a terceira. Saul pegou o abate. Sunset Lover derrubou a torre. E aí ficou o caminho limpo. Não tem como dar GG porque acabou o wave, mas tem pressão, Didi. Eu vi isso, só tinha uma catapa que tava com, sei lá, 5 de vida, então realmente era difícil, mas o time da Team Spirit tá querendo, tá? Tá ali na porta do cristal, só esperando a próxima wave. Vamos bater diretamente nessa métrica, por aqui ainda acha um pouco de caminho, vem garantindo a pressão pra cima diretamente do Sepat, ele vai bater em retirada, vem aparecendo todo mundo por aqui, o Zaragoza se colocou em maus lençóis, vai ter que passar pela parede de Sunset Lover, as ligações atrás vai ser startada pra cima dele, garante a vantagem por aqui, o Clockon tentou a puxada, agora tá tentando destacar pra cima dele também, golpe final aplicado, mas Nático é quem pega o abate nas memórias fragmentadas, sobrou demais aqui, vai ter que vazar a Team Spirit, olha o Sepat saindo, sangrando da Teamfight, mas com muita honra, Didi. A equipe da Team Spirit forçou um pouquinho aqui além, deveria ter recuado um pouco antes, né? Até porque não deu pra finalizar e ainda acabou perdendo aí o Sunset Love. Mas joga muito melhor, tá? Tem muita vantagem, conseguiu abrir Super Minions na rota inferior e com isso agora pode ser o momento que a equipe da Ativamos tem aí pra tentar alguma coisa, pois ainda tá na vantagem numérica com essa volta do Sunset Love. Mas bom, luta estourando por aqui, erro. A troca aí, quem Violeta tentou burstar de qualquer forma, acabou tirando por ali o Rico erro. Bela escolha e sabe agora, tá derrubando o Gold Laner da equipe da Team Spirit. Na mesma métrica, teve a cobrança pra cima do Zik, saiu na vantagem, nesse momento ativamos. Ativamos, tira aí o atirador da equipe da Team Spirit e agora talvez pode vir pra lutar por conta desse Lorde que já tá disponível, mas tem que ficar de olho nas rotas, tá? Porque a equipe da Team Spirit ganha essa vantagem em questão de pressão de mapa.
com isso, sempre vai ter que ficar alguém mais atento ali em relação a essas waves. Mas, bom, parece que a equipe da Team Spirit vai segurar um pouco e aguardar a volta do Rico, né? Ah, vamos esperar, já tá com o jogo avançado, né? Estão tranquilos, né? Eles podem fazer essa opção, eles têm essa opção de esperar o Rico voltar e com a volta do Rico sim fazer o começo do Lorde. Lá embaixo vai rolar uma teamfight não, mas vai rolar uma trocação ali. Vamos ver se vai ganhar vantagem o Sepat nessa troca. Tá lá, vai ter que voltar pra limpar, a vantagem agora fica nas mãos da Team Spirit. Deu as caras lá embaixo, Sepat, hora de fazer o Lorde, dificilmente vai ter contestação, tá? Tem muita pressão de campo, Requiem Violeta aplicado diretamente pra cima ali do Kid Bomba, sem efetividade, Zaragoza consegue pegar o recurso no caçar. Na sobra, o Kid Bomba vai sendo penalizado, ele é abatido pelo Nático, nas memórias fragmentadas, cai também por aqui o Zik. Perde de novo uma peça importante, o Kid Bomba é o homem de pressão da Team Spirit. E lá embaixo vai crescendo o Nático, tá? Pegou seu quarto abate. Uma trocação por aqui, o golpe final aplicado pra cima do Sunset Lover, ficou sozinho o Sepat, acabou não sendo cobrada a compra dele, virou na fight por ali, na força conjunta, vai tentando bruxar de qualquer forma, memórias fragmentadas diretamente pra cima do Rico, não tem ultimate o Nático, se tivesse o Rico ia de vala, dupla eliminação nas mãos do Sunset Lover, por aqui acaba pegando uma boa, são 3 abates positivos nas mãos da equipe da Team Spirit, só que o Zik fim da volta, arrisco dizer que vai ser difícil dar GG de novo aqui, Didi. Cara, eu acho que não, hein? O que acontece? Aquela luta ali em cima, acho que o Vamos forçou demais. Não foi tão sábio assim, gastaram tudo no Kid Bomba e ficaram sem ultimate, ficaram sem recursos e não conseguiu dar sequência na luta. Então fica muito complicado, olha só a chegada. Guarda Eterno, o Sunset Lover finaliza bem por ali, acaba caindo por aqui o Rico. Mais uma vez o Nático cobra nas memórias fragmentadas, faltou pressão, não tem o que fazer por ali, vai tentando burstar de qualquer forma, partiu pra cima do Glaucon, acabou ganhando vantagem, o Lorde bate diretamente no cristal, cai pra aqui, Zaragoza, ele vai tentar a dupla eliminação. Antes de cair, ele cai atirando, partiu pra cima do Lorde, eles vão batendo no cristal, vai ter que bater a retirada. Torre do Mid vai caindo por ali, acaba perdendo Imortal por aqui, vai tentando levantar de qualquer forma, pode pintar uma boa vantagem aqui para a equipe da Team Spirit. Eles ganham pressão nas lanes do meio, lateral, agora outra torre cai, super minos abertos em todas as rotas, tá todo mundo fora, só tem 2 para tentar segurar. Aliás, só um, né? Só o erro ali. Cristal focado, derrubado, GG, Didi. Primeira vitória nas mãos da Team Spirit. Que isso, hein? Que execução, conseguiu lidar muito bem com a composição que era de Combo e, cara, não deu conta de executar, tá? Vamos não deu conta de executar a composição, pra mim era uma composição que tinha muito aí vantagem em relação ao controle, mas mesmo assim saiu super bem, teve uma resposta muito boa, a equipe do Speed ganharam as lutas, lutaram melhor, o crescimento ali do Zaren com essa Riara foi absurdo mesmo, não tenho outra palavra pra definir. A mãe de bomba chorando, tadinho. Todo mundo emocionado vendo o irmão do Rico ali atrás também. Torcendo ali, não tem como emocionar, ver os meninos grandão assim, né? E é um jogo emocionante e com certeza já fica com o coração já acelerado, porque eles já estão com um passinho aí pra semifinal. É isso aí, Didi. Primeira partida decidida. Bem jogado o irmão do Sunset Lover ali, ó. Bem jogado, as duas equipes entraram se respeitando um certo ponto, né? Até um certo ponto. E aí toma uma vantagem absurda a equipe da Team Spirit controlando o jogo praticamente inteiro. Vitória da Team Spirit nessa primeira fase. Vamos ver as próximas partidas, né? Se nessa série de MD5 vai rolar aí alguma reviravolta e se vai tentar cobrar a Team Vamos. Por hora, não respondeu a altura no mapa, ganhou vantagem quem foi melhor. Então tá 1-0 no placar, voltamos já. Every time Vamos looked for a pick-off, Team Spirit was there with an answer. And this gives me thought or two. I think our panel should be able to break this down. What's going on with Vamos? They're usually the team, again, that plays the cleanest. The easiest equation, 1 + 1 = 2. They took so many steps to try and figure out how to take down Spirit. Next thing you know, they're doing high algebra. All the while, their base started to get taken down. I'd like to think that there's a lot for Vamos to figure out. We'll leave it to the panel to break it down after game number 1. Rain Day, it's all you. Thank you, Leo and Trex. Wow, some emotional stuff there. You see Kid Bomba's mom and sister in the crowd reacting to his big win on Team Spirit, as they should. What an incredible start there for them. And as we continue on in this game, the answers are going to now have to be found by Team Vamos as Spirit come out swinging. One of the questions we had, Renmar, Mirko, was, will this Claude work again? What can we do to see Hecomania? It was a late game pick, they said, but
in just a few minutes, that game was a 7,000 gold lead for Spirit. Claw didn't seem very late game to me there. Yeah, Spirit decided to expedite the process. They gave up the first turtle and then ganked the Brody, meaning that Hiko was comfortable in the laning phase. That simple little adjustment made huge differences for Spirit. And it was also just subverting the expectations, right? When you pick up a Claude, it's weak side automatically, the Brody on the other side. You wouldn't really expect Team Spirit to be ganking that lane. Instead, you'd be expecting Team Spirit to actually go and contest for these neutral objectives. So really good eye, really good vision and decision from all of the members there. Because again, even up against the Guinevere, we've seen multiple teams try to double down on neutral objectives against Guinevere, and it doesn't pay off. And it's not that Guinevere is the guaranteed win on an assassin right now. We know Error 404 can do so much, but we have seen more success with the Aurora, and we have seen more success with these different choices. And now it's kind of gone back to it where you see that given to Zaur Egoist, and he has a fantastic game. But break down these stats, guys, because across the board, it was Team Spirit from beginning to end, Mirko. It really was, man. All the way from the start, it was just fantastic by Team Spirit, the way that they were able to stay away from those team fights, because me and Renmar, we identified it earlier in the panel, right? For Vamos, they have a great composition if they can force the 5v5s, if they can force these brawls to happen together. Spirit, they use that lane dominance, and I really got to give props to that Esmeralda first pick, right? That lane dominance over in XP, that literally just took everything away from Vamos. He was able to rotate faster, he was gapping Subpot, and there was no other choice for Subpot to choose in the XP unless they wanted to completely sacrifice the team fights. Because again, they pick up the Benedetta, they wanted to layer another form of CC with already the Atlas, right? They couldn't do it with any other pick. Say, if they wanted to go Dairoth to just counter the Esmeralda, yeah, you would counter the Esme, but then you would lose out completely on those team fights. Yeah, Vamos had the right thought process, but in the end, because of Kid Bomba being able to dominate the lane, have his presence felt, that alleviated the pressure from Sawa and Sunset Lover. That once they got through that first layer of, okay, we got past Kid Bomba, now we go next. What are we up against? High taunt, high crowd control, Beleric, where of course Sawa was definitely feeling the hype. And then you walk into Sunset Lover's distance, you immediately get terrified, you get comboed, and then you get punished for wanting to dive. We saw that once on the Benedetta. He really wanted to go after Sunset Lover, but Sunset Lover literally stiff-armed him, said no, and then punished Sepat on the Benedetta. Yeah, it was the MLBB version of a stiff arm there. The big problem, at least from what I saw, was that they had a game plan that they knew was coming up. Team Spirit just said, we're going to avoid giving you any opportunity to come in and Fatal Links with the Atlas. And if you do, you're only going to get our Purifies. So you're not going to be able to do it. You've got to burn it twice. And that was obviously an issue, Mirko. Break down what you saw in that game one. I need your help, Mr. Red. All right, I got you, man. I got you. All right. So for me, I'm just going to go quickly in the drafts, run this through because Renmar will, kind of talk about everything else. So firstly, I really want to talk about this Valentina ban that we saw earlier as well, right? We were talking about it. Renmar was like, oh, why did they ban Valentina? I'm very interested. And after the game, I guess now we understand. Yep. They really wanted to trade either the Atlas or the Beleric. And if you leave these two heroes open, you need to ban the Valentina. Just because, again, whoever gets their hands on the Valentina plus the Atlas or Beleric, you're going to have another ult to play with, the other side, right? So it's either, let's say, Vamos get the Atlas here. Oh, they get the Atlas here, and then the Beleric gets picked up by Spirit. If it's another Valentina, it's going to be that layer that we were talking about. Atlas plus the Wrath of the Dryad. Next thing, it's also just the Esmeralda pickup right after they saw the Barats and the Paquito ban, right? Insta-prio in XP, not a lot of matchups, and they ban out the Arlet straight up in that second phase. That was the only other guy that could be the layer to help this Atlas Guinevere. Because again, right now, Atlas Guinevere, you're playing around that cycle of Purify. If the Purify is baited out by one, that's cool. But the thing is, as you also pointed out, Mr. Rainday, it was also them just splitting up. Every time you go in, it can only get one Purify. Right. Best case scenario, you get two Purifies. Bait it with one skill, but they were always so far apart. Then after that, obviously, it was just the subversion of expectations in the game and their execution to really bait out the Brody to walk forward, Esmeralda getting tempo and all that. Yep. Well, it's going to be my turn now. Give me a second. All right. I got you. All right, thank you. You're going to have to also hold my mic over there. Teamwork. All right, it's just, how come I made more old man noises? My age is showing. I don't know why. All right, this one. Okay, so we're going to start off with this play here. This is where our two casters, Leo and Trex, are pointing out. You don't always just want to keep going after the Beleric. You're going to have to choose differently. This is the harsh reality towards Vamos, where, okay, you can try to combo one, but you will get punished later. Because here in this map, we're going to do a quick little... I'm trying to look for my zoom in button. Oh, there we go. Okay. Give me a sec.
Bam, all right. So you watch where Zara Egoist is going to be coming from. We're going to play this play out through the map instead of just the little micro decisions. Team Spirit were happy that this happened because they knew Zara Egoist would be in a position to punish Vamos. And then once they finally realized that, oh, wait, they got no one. We're good to go. You see members slow, and you see where the Brody is. That was the sign for Zara Eagles to go ahead and jump in. That's how they were able to get the second kill here onto the Brody, with the other one coming in from the laning phase after they gave up turtle number 1, and then they decided to just gank the bottom lane. So that was a great call by Team Spirit, and meanwhile for Vamos, a little bit desperate. Wrong target. Not fully respecting where the Hirara could be coming from, and then they got punished for it. And then the second one would be how Team Spirit also handled this. I love where Sawa and Hiko came from. They decided to conceal from the bottom side of the river, and then with Vamos already set up, again, this is what they want to do. Their formation wants to fight. So they had full setup for the turtle. They didn't know where the Belleric and the Cloud was, although they could surmise that they could be coming from the bottom lane from an opposite side, which is why they put Klokun over there to potentially sense. But at that point, Sawa's just going to ignore this juice in. Doesn't care. So he'll be able to get a great taunt off. Meanwhile, Hiko locks in into Klokun, and Hiko does a really brilliant BMI trick here. He goes in, he BMIs. Because the Benedetta sees him, Sepat sees him, he decides, you know what? I'm about to go down. Kid Bomba is absolutely destroying me on this Esmeralda. Let's see if we can get this Cloud out here. Force out his Purify. Just a bit. Hiko, bang. Gets out safely. Vamos was scrambled. They decided to just focus a little bit more on the heroes. Arrow 404, as you see, did not even get to use his retribution over there. So that was an easy, clean take for Team Spirit. They got turtle buff. They get some more kills. They get some more fights. Even though Sawa goes down, they get to win the trade overall. They get more kills. They get the objective, and that's a big win. And that goes irrelevant. I mean, you circled in on the retribution, but you also saw Nako back there, full health. 0-2 and 0. And on the other side of things, you see the impact. Hiko is not only fighting against Klokun, gets him to half health, so Zushin can't poke in on that fight and contribute any CC or any damage, but then comes back and almost kills her again after he's been effective in the turtle fight. So both of these things, to me, like, those are great points you guys pointed out, but I think maybe the biggest thing was clearly winning that side lane and putting Nako in a defensive position, not being able to use a matchup that should have been in their favor, right, Remar? Yeah, it's difficult too for Vamos. I understand their frustration because even in the team fighting, there's like, they're coming from the sides. Where are they coming from? Some unexpected angles of entry by Team Spirit. Yeah. I think that's the game plan here. They're keeping Vamos on their toes and making themselves really difficult to read for team fights. Yeah, I think, again, if we go back to that point, I mean, the Brody pick now just feels so off, right? Because if you look at the composition again, it was made to team fight. It was made to just basically get tempo around the map, play around the Atlas and the Guinevere, and you don't really get that with Brody, right? In the side lane. It's usually when you pick up the Brody or even the Clint, you wanting to rotate into that lane, pick up a turret, then have the Brody rotate around. So it's about setting up the Brody for that strong side, then getting structures, capitalizing on that. Yeah. So again, yeah, you can't really do that though. On the Guinevere, on the Atlas, you gank a Claude, it's an instant Purify, and then it's free objectives on the other side of the map, which is already the strong side for Spirit that they established very well on. Well, we had a chance to take a moment to talk with the coach of Team Spirit, Cold Star, to see what he thought about this. Some great adjustments in Game 1. Eterna here now with Cold Star, Coach Cold Star. Welcome, Hello. Coach. Hello, thank you so much. How are you feeling coming to this next match? Great, feeling great. Full energy, ready for a competition. Ready for competition, ready for revenge? Exactly, for sure. Exactly. So I'm getting the vibes that you're very confident today. Yeah, very confident. Is that the same sentiment to, you know, the players as well? Of course, yeah. We are feeling super confident today. We're going We do want to talk a little bit more about like the struggles that maybe Team Spirit had faced in the group stages. Could you share a little bit more about that? the struggles during group stage. Well, I think that there was a moment, something with preparations. I think at some point we maybe didn't prepare enough. We made some mistakes in draft, in preparation, in our strategic approach. Okay. So we changed that. We fixed, worked on our mistakes during those days. I think against Guangzhou Gaming, we already fixed things and adapted well to that series. And of course, during these days of the break, we had an option and had time to fix the mistakes that we had and work on closely what we're going to do today.
We're getting a lot of information from players, from coaches as well, that it's always a lack of preparation. Is it the meta that's causing that, or what's going on? Lack of preparation? Well, it depends, of course, and especially when the tournament is very short. I mean, kind of short, comparing to M Series, for example, when you have more time during the tournament, more matches, like when you play the Swiss system with best of ones. Yeah. You have more time, more days, more games. And of course, when it comes to one game, it's not only about preparation, but also about mental state of the team at exact that day. So I think, well, there is a lot of things, you know, when it comes to a competition of the highest level, it's always about, you know, small things. The smallest things matter. So that's why it can come to preparation as well. And lack of preparation obviously will make it much more difficult to win, but also it can be some sort of mental thing. Maybe some teams underestimate the others. For example, like maybe Team Liquid underestimated other teams, and that's why they made their mistakes, and that's why they're out in group stage. So I think it depends on the team, depends on exact situation, and we never know what happens inside the team, so only them know. So yeah. What about your players? What about your babies? How are they like? Is it something about underestimation? Is mentality a problem as well, or is it just more so just gameplay and, you know, strategizing? It's a good question because, well, I think that for the group stage, yeah, the match that we lost against Vamos, everyone made a small mistake. It's like a little bit from everyone, from me as well, from players, so a little bit from every side. So, and as I said, when it comes to the highest level of competition, those small things matter a lot. So that's why I think it happened. So we're expecting a collective improvement from Team Spirit today. Indeed. So maybe do you have a message to your fans back at home, you know, the EC fans, you know, just the international fans in general? Yeah, of course. Thank you very much for cheering for us, for rooting for Team Spirit. We're going to show great performance today. Keep cheering for us, guys. We're going to show great performance. Let's go. Thank you so much, Coach, for this interview. Good luck for your next match. And we're going to throw it over back to you guys. Thank you. An emotional performance, an awe-inspiring performance from Team Spirit. EECA, like I mentioned earlier, only a few years of being a part of MSC as it's expanded internationally, and now you could see what it has done to the fans. And that fan right there, Kid Bumba's mom, just really emotional after that first win. You could tell how much has gone into this, how much pride is on the line, how much it must mean to see your child on stage at this moment. Yep. And then coming out on top. You got Kid Bomba on stage, you got Mom Bomba and Sis Bomba. I like that. Triple Bombas. Yeah, they're very proud, like, and they're very sweet. Like, they came up to me yesterday after the games, and I thought, oh, what did I do? Am I in trouble? Like, I don't know them. It's like, oh, we know you. I'm Kid Bomba's mom, and they introduced me to the sister. They're very great people, and I'm very happy to see them here, of course. If I'm not mistaken, this might be the first time they get to watch Kid Bomba in a major international. Yeah, I mean, live for sure, and a Moonton event for sure. Yes, like a Moonton, like MSC M Series, or and it's so good. You can already see, I guess, the morale boost. I mean, the Spirit fans are everywhere here as well. Yes, I love it. I love the support for Spirit. I love that it actually boosted them as well. And just like Cold Star said, that positive energy, that mental state coming into the series, everything's looking great. They even called it, you're looking for a great show. It could be one thing, the tiniest things, Cold Star said. So we'll see what tiny adjustments they make. On the side of Vamos, they say, we're not going to play the Belleric Atlas game. Yep. That makes a lot of sense. I think you have way more preparation, stuff to study from, stuff to learn from in this tournament with Belleric and Atlas. Maybe on the sidelines or only one of them available, and they decide to do that. Go back to the Valentina ban and also the Esmeralda ban in order to prioritize the Paquito, which, guys, could be a flex here. Yeah. See, I'm actually more of a fan of this, right? If you go for the Barats or the Paquito, you go for the Paquito first here just because you can flex it 3 waves, especially considering Spirit don't really want to play Zaur Egoist on a Barats jungle, right? So even if they pick it up, you know for sure it's going to go on Bomba, not on Zaur. This is a good one. Bomba's amazing. Hiko has 100% win rate on it. We haven't seen Zaur on it, but it's going to be good as well if they are able to just, again, establish control early. Yep, so many options, especially with the Valentina Atlas Esmeralda taken out. It's perfect choices for Paquito first pick. But Vamos does something surprising. With the Barris, yeah, it's flexed, but they paired up with a Jushin right away. Yeah, I wouldn't be too surprised here. They go for the Hirara again. We know Zaur wants to go on those assassins. And he didn't get it last game, which is important. Now for Spirit,
Do they want to go Uranus? Do they want to go Uranus straight up, right? Against the Barats. Thing is, error on... Yes, they do. They're calling in the bluff because I think it's similar. Again, from yesterday, the Barats pick. Everybody knows it's not going to go on Nile. It's going to go on Shogun because Nile wants to be on carries. Here as well. You look at error, you really think he's going to go utility Barats? Nope. Guinevere is like... That is the limit of how utility is going to go. Yeah, because even Guinevere, as utility as it is, it has some sort of carry factor that we mentioned with Ling disappearing. Here comes Nolan. So it's not Hirara Ling as we were placeboed into believing, as Mirko pointed out. It's Nolan and Hirara as the actual trade. The Barrets and the Uranus being open, honestly, from Vamos was quite unexpected, a little bit disappointing. I thought they would just go Uranus there, you know, with instead of the Barats pick after seeing the Paquito and how it could be flexed to 3 lanes. And Spirit didn't even need to bring it into the second phase. They were like, oh, you're revealing your cards early, so we're also just going to counter you. Well, you know, you could see Hirara and Nolan picked up again. It is the second game, to correct myself earlier, on Zaur for that. But Nolan, probably a lot more comfortable here for Arrow 404. Absolutely. And we've seen Nolan rise in just value generally in this tournament. Melissa banned out as well from the side of Team Spirit, so she won't make it through yet again. I think it's going to be the same matchup now for Spirit. They should ban out the Moskov as well. Try to force Vamos on a Claude. They even... Oh! The Clit was a pretty good answer yesterday as well, to be fair, against the Paquito. I thought they were going to ban out the Moskov, so they forces the Claude, but this is a very similar thing, right? Yeah. Moskov Claude, you can still bully him. It's just that it gets really annoying with the Moskov Spear of Misery. Gord actually gets banned out, which is quite interesting. Trying to take away that... It doesn't really look like a Gord comp to me, though. Bit of stun, bit of damage. Yeah, honestly, at this point, they can just trade the long-range poke mages instead. They didn't even think of the Gord because they're so mobile. Yeah, like Eve with the Valentina gone, I think we go back to like Eve Farsa trades. Oh my God. I'm about so Marcel. used to seeing this guy not show up in draft. I did not realize he wasn't banned It just out. usually auto-ban, man. Yeah. Oof. Oh, maybe Spirit also overlooked that. Yeah. They're going to hide their last pick, gold lane. For Vamos, Spirit are going to have to reveal all their cards. We know already where the Paquito, Hirara, and Uranus are going, so it's about the mid and roam right now. To deal with the Marcel, to try to get control early, what do you go on mid and roam? That's the question. You need to go for Prio. But is it Cho? Do they really want to go Cho? I've always been a guy to say don't pick Cho into Marcel, even though it is very skill-based and players have gotten better for it. Eudora? They can pick off. Matilda. They can Matilda. Yeah. Wow. The Eudora, pretty solid against the Nolan. Going to be very annoying. It also enables the Hirara quite a bit. The Matilda's there, and they still go for the Brody. Okay. You can deal with the Paquito somewhat in lane. Yeah. But that Matilda, if everybody just comes flying by at you, dude, it's going to be a rough game. So it's all about early game. It's all about that Turtle 1. It's all about snowballing for both. And maybe they have the answer here. Obviously, the Marcel has been one of the most dominant picks when let through. Just alone with that, are you liking Vamos' draft a lot better? Well, I really like the Marcel, but it depends on how they are able to pull off that early game. I can see some angles where the Marcel could give a lot of difficulty for Spirit, but equally, Spirit might just not even care about the Golden Hour. All right, well, we'll see. Is it going to be Golden Hour here? Marcel let through yet again. Will he continue his dominance here at MSC EWC 2026? Let's send it over to Leo and Trex for Game 2. Back in the land of Dawn, we're going into game number 2. We're expecting Vamos to equalize, given that they are going to die on this hill. They're once again playing the Brody and the Zushin. Let's see if it works better this time. I do think they have a little bit more of an engage capability with this Marcel. That's the trigger finger, right? They also have the Barats on Sepat. It's definitely a very different lineup around the Brody. You have some way to make space. Então bora que bora, sejam bem-vindos mais um dia de MSC aqui no nosso queridíssimo Gaules TV. Na trocação por aqui a gente já pega a Team Spirit versus a Team Vamos, e vai ganhando a melhor por 1-0 aí a Team Spirit. Vamos ver qual é que é. Por enquanto, 57 segundos do segundo jogo, né? A primeira partida ficou nas mãos da Team Spirit, até de forma fácil, digamos assim, um pouco mais fácil, né? Na realidade. E aí...
ficou bom pra jogar porque teve uma imposição de ritmo de jogo, teve um jogo um pouco mais controlado, mais calmo, colocando aí a Team Vamos em uma saia justa, acabando dificultando demais a vida pra eles. Mas jogo é jogo, só acaba quando termina, vamos ver quem é que vai conseguir finalizar a série, porque é uma série completa. Olha a trocação por ali, que de bomba sai um pouco machucado, mas sai com vida, tranquilidade, ele responde bem. Vem ali toda a informação de jogo que traz a Team Spirit, favorecendo, né, sempre esse lado mais XP Laner, que é onde chama a responsabilidade. Por ali na troca vai pegando um pouco mais de informação também aqui de bomba, subindo junto com ele Sal, o Sunset Lovers, Aragost e companhia. Eles fazem aí uma bela passagem, mas sem efetividade, apenas só para identificar o mapa. Por enquanto pode rolar o primeiro abate aqui, vamos ver como é que vai ser essa contenção. Vai chegando ali no momento exato para fazer a disposição aí desse jogo na parte superior. Por hora você encontra aí as duas equipes fazendo de melhor forma, né? Tentando buscar aí o seu melhor desempenho. Quem leva melhor nessa por enquanto ainda se torna aí a Team Spirit. Numa métrica de jogo praticamente igual, sem muita agressão. Basicamente aí o mesmo estilo de jogo para as duas equipes. Team Spirit vai levando melhor. Olha só a trocação por ali. Acaba Error pegando o primeiro abate com tranquilidade, virando uma fight importante. Garante por ali a sabedoria. Vem direta forma para esse Lorde. Olha só, o primeiro abate saiu nas mãos deles. Zaragost rouba no caçar. Com tranquilidade faz a fight por aqui. Vai tentando a trocação. Agora sim, dupla eliminação. Zaragost finaliza a conta. 3 abates positivos nas mãos da Team Spirit. Um abate apenas para Team Vamos. Vai ganhando força, hein? Vai ganhando força por aqui. Agora você acompanha no replay. As duas equipes aí se enfrentando bem. E a Team Spirit mais uma vez aí saindo de certa forma com uma vantagem, né? Acabou perdendo a primeira kill. Acabou a primeira kill, mas teve uma reviravolta, pegou 3 logo na sequência ali. Acabou dando dor de cabeça demais pra eles. E o Sal comemora, hein? Chamou atenção ali, comemoração do Sal. Apenas um bom clique, né? Um bom início de jogo pra ele. Então você acompanha no detalhe. Duas equipes aí já se posicionando de forma um pouco mais agressiva. 3 abates a 1. E a Didi tá tomando café, tá, rapaziada? Complicado o jogo pra Team Vamos, a um passo aí de tomar mais um snowball, tá? Começou cedo esse jogo com bastante expressão aí a Team Spirit. A trocação vem puxando o golem de pedra aqui pra baixo. Vai pegando os Aragost sua selva. Vê aí. Vê como funciona essa métrica de jogo pra Team Vamos. Precisa ser mais agressiva, né? Precisa cobrar mais esse mapa. Precisa colocar um pouco mais de pressão nas rotas. Precisa também de um pouco mais de instrução. Tom! E aí, Didi? Tamo no jogo. Uai, eu percebi. Percebi tarde demais. Não, tá tranquilo. Começou agora. Tava ali, gente, tomando um café da manhã, me alimentando pra ter energia aqui pra esse próximo jogo. Cara, que isso, hein? A Team Spirit já começa daquele estilo que veio na primeiro mapa e já vai pegando uma pequena vantagem aqui em cima da equipe da Team Vamos. Cenário aqui pra 2-0, se a equipe da Team Vamos não tiver resposta. Luta por ali. Olha a trocação por aqui, vai pegando mais um abate, Saul pegou a boa. Fez a trocação possivelmente difícil de segurar, hein? Vem com pressão por ali, acaba a cobrança. Bom abate agora de boa, respondendo tranquilamente. Mas a pressão ainda, a Team Spirit ainda tá na frente. Eles cavam mais uma vez um bom jogo. Vai tentando bursar de direta forma essa tartaruga, vai ganhando uma vantagem expressiva. Aí fica difícil pra paralisar, é cobrança atrás de cobrança. Já vai começando a ficar um bom jogo. Na trocação por ali ainda vai ganhando vantagem, olha só, trocação, paralisação. Ele vai sendo abatido por ali, ele acaba quase caindo sozinho ali. Conseguiu pegar na bate na tartaruga com tranquilidade. Vira na fight por ali, acaba não perdendo ninguém. Ainda tem informação, pode brincar um pouco mais, garante ali a pressão que precisava, faz o trabalho de casa, sem expressividade, apenas aí um jogo mais seguro pra Team Spirit, Didi. Mais um, né? Mais um onde a equipe da Team Spirit consegue ter essas vantagens dentro dessas teamfights. O ZKF tá conseguindo utilizar bem esse Marcel, mas ele tá sempre sendo neutralizado, ele não consegue reposicionar, ele não consegue sair. Então ele entra, mas acaba morrendo, e isso aí não é legal. Ele tinha que dar continuidade, mas vivo, né? Pra dar aquele sistema pro time. E a equipe da Team Vamos, mais uma vez, como você até mesmo comentou, tem essa dificuldade pra encaixar. E tá ficando pra trás mais uma vez no farm. A gente já viu a diferença de gold em 3k pra equipe da Team Spirit. Isso muito cedo, antes dos 6 minutos da partida. Né, no geral. Exatamente. Já é uma métrica de jogo muito mais calma, né? Digamos assim.
com mais tranquilidade aí pra Team Spirit. Começa de uma maneira bonita, tá? Já tava difícil na partida passada, nessa aqui tá muito mais tranquilo e muito mais fácil pra Team Spirit escalar. Lembrando, em consideração que tivemos um pause aqui sem querer por mim. Foi, acabei pausando essa parada. Didi, você tá com 5 minutos e 53, é isso? Tô 6 minutos e 24. E nossa! Aqui a equipe da Team Spirit tirou o Náutico do jogo, já roubou a selva, vai forçar a rota do meio, passando o atropelo. Exatamente, passando o atropelo. Eu tô com 6 minutos e 9, eu vou ter que avançar muito isso aqui. Não sei por qual motivo que deu essa trollada aqui, mas deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. Eu vou te atualizando e atualizando a galera também. Com isso, a equipe da Team Spirit agora já derruba essa torre do meio, ganha essa pressão, erro é obrigado a recuar, não consegue encaixar de forma alguma esse Nola. E com isso, a equipe da Team Spirit agora acumula 5k e 600 a mais que da equipe da Team Vamos. A Team Vamos tá tendo muita dificuldade, não consegue tentar. Pra esse jogo, eles tentaram trazer mais uma vez esse Blood e essas Lushin, mas não tá dando certo. Eles não conseguem performar bem com eles e tá tendo dificuldade a equipe da Team Vamos de todas as formas. Eles não conseguem farmar a sua selva porque a equipe da Team Spirit tá livre, leve e solta e tá ali farmando, sempre roubando esse trunfo que seria da equipe da Team Vamos, né? Esse recurso. E com isso a equipe da Team Vamos fica atrás do farm, não consegue farmar, não tem controle também de rota nem de mapa. Até agora a gente não teve nenhuma torre levada por parte da equipe da Team Vamos. Somente uma pequena descascada ali na rota inferior, mas realmente é domínio total da equipe da Team Spirit. Mas até que a primeira partida, como o Ben até mesmo comentou, esses aqui estão indo pra cima com tudo e agora força essa T2 da rota inferior. Ben, essa Cap vai vir pra luta, hein? É, exatamente. Eu tô aqui aos 7 minutos e 30, 31, 32, tá preto, hein? Tá longe ainda, estamos tá em longe? minutos. Então deixa eu adiantar isso aqui. Eu não sei como é que eu faço pra adiantar essa parada. Tem uma setinha de atualizar. Calma que eu trolei. Calma que vai melhorar. Clica aí ou fecha a app de novo. Vamos, rapaziada, my bad. Agora estou em 8 minutos e 19, Didi. Agora sim, você sintonizou. Ele sintonizou. Você tá vendo aí o que a Team Spirit tá fazendo com a equipe da Team Vamos? Hein? Que estrago. Gente, impressionada com o tamanho da unha, tá? Não sei de quem que é, mas impressionada. Será que é facilmente ajudada? Deve ser, não. Só sei. E é só no dos dedões ali. Eu acho que é pra ajudar, tá? E bom, falando em ajudar os Ares, mas o Saio ali junto, conseguiram levar essa torre também da rota superior. O Lorde vai nascer agora e a equipe da Team Spirit pode usar desse Lorde só pra finalizar esse jogo, porque estão muito bem, tá? Controlaram muito bem o mapa, derrubaram as torres, focaram muito no objetivo. A diferença de gold tá indo pra 8k, bem, é muito disparelho a qualidade e o controle da equipe da Team Spirit nesse momento, se for comparar com a equipe da Team Vamos, né? Realmente a equipe da Team Vamos tá bem superior em relação a isso. Tenta uma ousadia ali de puxar esse Lorde, mas já tem que bater em retirada porque a equipe da Team Spirit tá chegando por aqui. Já puxa pro lado ali do Covil, Zara já vai fazendo e fica difícil pra equipe da Team Vamos lutar isso aqui, tá? Exatamente, tá aí o Lorde já disponível nas mãos da Team Spirit, vai cobrando mais uma vez esse mapa com bastante força, né, de expressão, vai caminhando pra frente, a Team Spirit não tem pressa, 8 de gold à frente para essa métrica de 9 minutos, é muita coisa, é um controle absurdo que faz aí a Team Spirit dentro dos limites do jogo, vai tendo dificuldade a Team Vamos pra jogar esse jogo, pra cobrar esse tempo, acaba sendo muito penalizada e você vê que não tem nem muitas kills, né, Team Spirit tá ganhando esse jogo na pressão de rota mesmo, na pressão de mapa, tá levando vantagem, Gigi. E tá levando tudo, tá levando muita vantagem. Tá conseguindo, desde o início, conseguiu ganhar esse mapa muito cedo. E na hora das lutas, a Team Vamos nem tá puxando, tá só recuando e aceitando. É, exatamente, tá aí. Só acompanhando o Lorde agora. Vamos ver, batendo diretamente na torre, tá lá. Primeira descascada na torre real, digamos assim, na torre de número 3. Acaba ganhando um pouco mais de pressão. Por enquanto, você vai acompanhando a Team Spirit ganhando só esse pedaço, né, da parte superior do mapa. A parte inferior ainda tá com a sua passiva ali de torre. Eles vão querer entrar na base, hein? Vamos ver se vai ter efetividade por aqui. Tem muito mais pressão. Que de bomba aparece por ali pra fazer a defesa. Vai garantindo a pressão pra cima de Zika. Ele acaba caindo. Nem tem tempo de usar a Hora Dourada. Morre de ultimate na mão. Garante por aqui a pressão pra cima de Separt. Ele acaba caindo. Bela jogada. Derruba a torre por aqui. Vantagens à parte, dupla eliminação. Eles batem diretamente na linha de cristal. Já vai ganhando uma expressividade muito grande. Todo mundo sai com vida pra não ser abatido. Que jogo faz a Team Spirit aqui, Didi?
Cara, não foi GG porque não tinha minions e aí o erro voltou, né? Você pode ver que nessa defesa o erro voltou nos últimos segundos, porque tava tentando aproveitar ali pra farmar, pra avançar a lane. Conseguiu levar a torre lá da rota inferior, mas mesmo assim é um jogo onde não tem muito espaço a equipe do Tivamos pra criar alguma coisa. Olha isso, explodido! Olha a trocação por ali, explodida, a torre vai caindo com tranquilidade, super menos aberto na rota do meio. Minha impressão por aqui, o erro acaba pegando mais um bom abate, Rico desponta muito bem pra cima de Nático. Agora a cobrança vem neutralizada nas mãos de Cloud, não pode faltar pra Liz, Aragosto pegou abate, trocação, neutralizado de novo. Ele vem diretamente, olha, pode pintar um Ace! Ace nas mãos da Team Vamos, Didi! É um jogo dificultoso que não pode acontecer. Tem muita pressão de rota a equipe da Team Spirit, mas aí não dá, né, Didi? É, mas aí não precisava, né? Era só ter focado o Cristal, mas foi querer ali eliminar o coleguinha, deu errado. Deu errado, deu um over, um grande over, tá? Porque morreu 5 players da equipe da Team Spirit. Pra mim, isso aqui era GG, cara. Era só bater no Cristal. Mas aí estendeu demais, tomaram muito dano e acabou entregando aí um ace pra equipe da Team Vamos. E bom, mesmo que a pressão seja gigantesca, eles já voltam e, querendo ou não, acho que talvez pela pressão que tá a Team Spirit e o tamanho que eles estão, não vai impactar tanto esse over nesse momento. Mas se tiver mais um aí, já era. Honestamente, quase não fez diferença, né? Vamos ser sincero. Quase não mexeu em nada, tá vivo. Só no Gold ali. Só no Gold, é. Fez. O Gold fez. Bom, vai ter Lorde sendo derretido aí, hein? Aí, ó. Vamos acompanhar o Lorde já feito rapidamente com tranquilidade. Mais uma vez, estoura por ali esse objetivo. Garante por aqui a fight o Rico. Vai sendo tentando puxar por ali o Calcon. Partiu pra cima dele, tentou estacar. Agora o Rico vai sendo tirado de jogo. Pode ser um bom momento de jogo pra equipe da Vamos. Vai garantindo abate pra cima do Rico. Ele cai sozinho. É obrigado a flechar por aqui o Sal pra não ser abatido. Garante a pressão de novo. Que de bomba partiu pra cima sozinho, fazendo um V5. Garante pressão também, Zaragoza. Somou com ele ali agora nesse momento. O Sal tenta fazer a fight. Acaba sendo penalizado. Que de bomba aqui é cheiro ruim, tá? Aqui eu sinto que vai ganhando vantagem a Team Vamos. Se não tirar a mágica do Zaragoza das mãos aí, fica complicado pra ele. Ele pegou o abate pra cima do Nático. Vira na fight que de bomba, vai trazendo lentidão pra cima do Cepate. Cepate abatido, dupla eliminação aí gigante. Havia falado da mágica do Zaragoza, ele aparece, Didi. Ele faz a boa. Tá lá, vai dentro da base, buscando o Calcon por ali, abate tripla eliminação na mão dele. Se brincar, pode pintar o maníaco pra cima do Zikif. Vai batendo diretamente na linha de torre aí, meu amigo. Na trocação por aqui, a quebra fica no Maniac. Pode pincar um pouco de bater no Cristal. Tá lá, ó, vai dando recalque de toda forma. Não tem pra onde correr, GG! Segunda partida fechada pela Team Spirit, Didi. Fechada com sucesso e eu senti o nervosismo da sua parte ali, hein, Benny? Eu senti o... Achei que era um over, hein? Eu tava mais nervoso que a mãe do Kid Bomba, mas do resto... Achei que era um over ali, tá? Será que de novo eles vão dar um over? Mas eles conseguiram agora finalizar com sucesso e também tinha muita pressão. Caramba, teve que sair ali para o erro pra limpar. Tinha Lorde vindo na rota do meio. Era muito difícil lidar com essa pressão total aí que tava vindo da equipe da Team Spirit. E cara, 2-0. Se não fosse esse momento do over ali, pra mim era um jogo 100% tranquilo. aqui nesse momento. Um jogo limpo. E a gente viu o quanto eles estão dominando e grita na cara da equipe de Vamos, tá? Porque eles estão realmente com uma força muito grande. E pra mim isso aqui é cenário de 3-0 nessa série de MD5. Exato. Pra mim, honestamente, jogo limpo, tranquilo, mesmo com o over ali. Acho que eles tentaram estender demais pra ver se dava pra cobrar esse Cristal logo. Mas perderam um pouco da mão. Achei que o jogo deu uma melhorada, né, pra Team Vamos, mas sem efetividade, já tava muito gigante a Team Spirit, não tinha nem o que fazer, Didi. 2-0, vamos pra terceira partida pra ver quem fecha ou se a série ainda continua. Já já voltamos. Equation 2 out of 5, and again, in the small moments where Sepat was able to find an ideal Detna's welcome, even an almost perfect missile expert displaced the formation. The math just doesn't check out. So now, Vamos has to go back to the drawing board and revisit how they ran a perfect run in the group stage, because they gotta get back in that position to try and claw their way out and maybe hopefully get a reverse sweep. Let's throw back to our panel with Rain Day. Thanks, guys. I mean, you gotta respond. You gotta fix the hair as well, Mirko, of course. I'm coming to you on the jib, man. But you gotta also respond to the emotion. You know, I would say if you saw that clip, you think the series is already done. But what we know in MSC,
despite how good it looks for Team Spirit, is that you have to expect the unexpected. We have seen upset after upset, but guys, Rinmar, Mirko, Rene back on the desk, it's really hard to think that Team Spirit is going to let this one go. EECA having a great performance. Yeah, I think we're just going to start it off like how we started off yesterday. It seems like Spirit really just learned from their loss against Vamos, getting pushed to the limit by Guangzhou Gaming, having to reverse sweep that team just so that they'd make it to this point. Vamos look like they're just absolutely shocked about what kind of team they're up against now. Absolutely, man. There's so many moments in that game where I just had my hand on my head, and that's why I gotta fix it real quick. Back, yeah, right? I can back that up. Yeah, definitely. That's what happens. Bomba has an unkillable buff for some reason. Again, could be the family buff here. It's the family buff. It's man. for sure the family buff. But my goodness, 2 times now, right? In game 1 with Esmeralda, game 2 with the Uranus. He gets away from a 4-man gang, this time chomped down, and Nolan comes around as well, and he baited the entire team. And that, I think, was the big push to the snowball for Spirit. Yeah. There's actually so much, it feels like so much prio in-game from Bomba's performance, but not in draft. They're not like, hey, let's first pick this and just leave everybody else to figure something out. Esmeralda was open, so they took it. Uranus was the 3rd pick for them. They're not giving anything away to get these great picks. It seems like, funnily enough, even though Team Vamos did everything they could to diffuse Kid Bomba in their first meetup in the group stage, now it seems like they're overlooking him too much. Yeah. I feel like, again, for Vamos, they're really taking these picks a bit too fast, and they're really afraid of those flex picks from Spirit, right? Like the Paquito came in and they insta-rushed the Barats. I feel like, again, this is going to be a very good thing for teams who actually have utility jungles in their composition. Error is not that guy, bro. No. You don't want Zaur, you don't want Error to be on the Barats. So when you pick up the Barats, it's just basically revealing your cards early. And that's why they got the Uranus insta-counter. They revealed all their cards, even though they had a flex pick in the Paquito. You were exactly right. And we talk about the little things, which Cold Star mentioned, the coach, earlier when we had an interview with him. That is a little thing there. That is a very little thing that they maximized all the way. And it was just those little things that built up in the game as well, right? It was winning those lanes. It was Hiko taking Quantum Charge instead of Lethal Ignition as well. Massive change. It's such a small change, but it changed the way that Team Spirit's composition could play in these fights. With the Lethal Ignition, you just expect, all right, insta-burst, go in, get out. Here, he went in, he backed away. So many times it caused so much confusion for Vamos because they were like, all right, we picked up the Juicin, the Marcel, and the Barats for these longer fights. But Team Spirit are never committing. So it ended up being Vamos having to use those abilities for nothing. And I feel like that sums up the story of the series so far for Team Spirit. They've been getting crafty with it. They're really pulling out all the stops to make sure that their idea is, we know we're up against a team that wants to go all gas, no brakes. How about we're the ones who set up those little roadblocks, those little checkpoints? Just make them go through the journey a little bit slower. And Spirit, they look comfortable with that because they know that they're outsmarting Vamos in every team fight and in every big rotation around the map. When you're from Los Angeles, where I live, you know of a couple canyons, PCH, Topanga Canyon. The twists and turns, you can't go full speed. You have to know the difference. And sometimes the benefit is when you know the area versus you don't, you're comfortable in that. And it feels like Vamos, and this is just my thought, look a little uncomfortable in this stop and start. Yeah, they're used to just going all out. They're not used to having to recalibrate a little bit of how they're going to be fighting. And then it goes back again to what their performance was like in MPLMY Season 17 in their grand finals, where it felt like they were just up against an SRG that once they realized, hey, we're up against a team that really want to take it into the fights heavily, let's try to outsmart them. We'll try to find those little weird angles. And it hurts for Vamos because they acknowledge that this is what they went through in the grand finals, and now they're up against it again, and they still can't deal with it. Absolutely. And again, it comes down to, again, for Vamos, their strength is also their biggest weakness, right? Their biggest strength is their biggest weakness. They're very decisive. They're a bit too decisive, right? When they want to go in, everybody does. But when teams get the hold of that, when they download that gameplay and then find ways to counter it by, again, forcing these longer team fights, going back and forth, forcing out those abilities, it puts Vamos in such an awkward spot that we thought they would be able to capitalize on with this meta. But again, with the drafts, they've really kind of relied too much on that decisiveness. They've leaned too much on their own strength and forgetting about how it could be a weakness that could be exploited as well by their opponents. Team Spirit take the second game in this series. Rimar, let us know how. All right, so one play I feel like encapsulated a lot of what happened in the early to mid game and why Team Spirit just ran away with it. This looks so good, right? Oh, wow, they get one. That's
That's the Mathildas. That's the Roamer. That's perfect, guys. We're setting up for the turtle. Zoom out. You get the Eudora. That's just right there. Sunset Lover is rubbing his hands together, feasting. Oh, I see 3 members of Vamos all together. And look what happens once they start the play, once they decide to go for it. Sunset Lover gets a 3-man stun right away, which will set up for Kid Bomba. And again, this is early game. This is first turtle. There's no golden hour just yet for Vamos, but they're fighting as if they already have the golden hour. And Kid Bomba coming in from the wings. It's now his turn to rub his hands together and start to feast, as it becomes the story of the little creeping realization that we may have just overcommitted way too early. We don't get a full vision yet onto where Czar Egoist is. Yes, we took out the Roamer, but this is early game. This is where you don't have the damage and items just yet to really pester a Uranus. You took down the Roamer, but the true frontliner is here. Error 404 has to drag out this fight. Vamos has to drag out this fight in the hopes that they'll at least get a turtle out of it, because I feel like this is where they now realize we're probably gonna get punished and lose all the bodies here. Might as well try to get the objective. They try to hold on. Error 404 already committed the dash inwards, meaning that he didn't have the dash out. Czar Egoist got a kill, Kid Bomba got a kill, and again, another brilliant stun by Sunset Lover to finish it off. That is what started the big snowball already for Team Spirit. Because we already saw in the highlights, and it was replayed as well, Turtle number 2, once they had the golden hour, Hiko was right on the money. He saw the Rome Marcel, he saw Zekif, and he decided, wait, I'm up a Paquito. I'm actually a really busted hero. Let me full combo this Marcel. He took the Marcel out, even with shields. Man. A reminder, again, how brutal a Paquito in the gold lane is. Yeah, and that's why I gotta go back to the drafts again and think, all right, it's just so strange for Vamos to see that kind of composition and go, all right, I want to go ban for ban. I want to go fight fire with fire, when again, in the group stage, they didn't do that. They went for these team fights. Yes, if it worked out in the early game, that's going to be good. But they would always leave Natco on heroes like even the Moskov, something that could just give them insurance for the late game, say, if plan A doesn't work out. Yeah. It really seems like here, again, they are doubling down on their main strength, but not accounting for their weakness by picking up the Brody all in on early game. I think that is a very strange thing that needs to be adjusted. 2 Brodies in a row. Again, it looks bad if it loses twice. Yes. It looks good if you tie it up, right? So they took the risk. Now we probably need to see something different. And that's the thing, right? When you pick up Brody, again, game number 1, should have already given them the idea of, okay, what we need to do if we lose out the first neutral objectives. We play around the Brody. We go and take these turrets. We let the Brody play around us, and therefore we get a 5v5 with the Brody already ahead. Yeah. They didn't do that. In game 1, we thought that was a mistake that they could have fixed. Game 2, they did it again. And it's clearly what Team Spirit are doing so well. That, to me, is kind of the key to this whole thing. Yes, Team Vamos are out of sync, but partly it's because of the way Team Spirit are forcing them to play their game. Team Vamos want to play differently. They have not been able to do that. The Atlas was not available in game 1. Now you're seeing the Brody 2 games in a row get behind, and the Paquito shining in gold lane. Team Spirit are dominant, but can they stop it? We still got more action. Game 3 coming up in a moment, but before we go to that, we want to make sure you guys know that you can be a part of EWC. You can co-stream and get your journey started here. Again, I mentioned everybody on the talent team, MLBB, doing a great job of streaming, posting, making content. You want to be a part of that and earn prizes as well, not just gain followers. Well, join our creator program. You might be able to get all the way up that list because of the watch time you get. So you never know. Could be the start of your streaming journey. You certainly have some great competitions to be a part of. Scan that QR code and join us. As we take a little bit of a respite before game 3, I also want to let you know that there is a new way to play We Fly Together in Acecraft. It's a co-op mode, so check it out.
A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons! They have crushed the curse! He thinks he can come in here and play my game! He knows nothing! Let's go! Tyler 1, you're done. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Greatness certainly does deserve a stage, and we found it. It's the Lenovo Legion Gauntlet, where the prize trophy, MSC, is up for grabs here with MLBB at EWC 2026. Rain Day, Renmar, Mirko on the panel as we get ready for a third draft that has a lot. Here's the story so far. Team Vamos came in as the favorites. They put Team Spirit down in the earlier stages and have the upper seed here, but it was the Malaysian squad that would suffer the very first loss to Hiko and Team Spirit, who had a new plan thanks to Coach Coldstar and Kid Bamba, who would jump off to the races in the EXP lane not once but twice and put the EECA representatives up 2-0. It is now the final game. If they can do it again, it will be a clean sweep and the farthest we have seen this team go at MSC. And if not, we will have another game with Team Vamos maybe getting back on track. But Mirko, all that stands in between them in that game is a better draft. How do they do it? Oof. It's by setting up those flex picks, it's by picking up those prio picks, it's by understanding the fundamentals of the current meta better. And there's no way around it. Again, for Vamos, they revealed their cards super early, even the group stage, right? We were talking about these picks, the Eudora, the Hirara, the Melissa, all in the first week before MSC. And they revealed it all the way from the start. After that, it really just felt like they stuck through that, but they didn't really evolve. I think it's the same for Pro, it's the same for my goats, you know? Yeah. So. Yeah, we saw you crying earlier. Exactly. We saw that. Spirit, they improved, they adapted through those losses, man. Yeah. Because again, they had to rediscover themselves. They had to ask themselves, you're right, how do we actually play MLBB again? How do we team fight? How do we handle the macro? Whoa. And that's a bold prediction. Bro, this guy he wrote that after they won game 2. Yeah, no. I'm kidding. He got all the way from the start. I mean, it's looking like it's going to be the case unless, well, to credit Vamos, Vamos are looking, they still look light. You see the members of the coaching staff still being able to share laughs with the players. It looks like they know that, hey, we still have a chance into this. You know, it's all about the mental now. While Team Spirit, knowing Team Spirit, they don't want a first round exit at the knockouts again. They're gonna want to go to the second phase. They want a chance to either get revenge against ONIC and what they done to them last year, or get a chance to face off against a team that they are always facing off against when it comes to scrims, when it comes to improving in the region, in Aurora. I know they're going to be going for the throat. I think you throw out the calculated decisions here, you play decisive. I think right now, Spirit, they're also just thinking about winning the whole thing. If they get past this stage, top 4, I think it's anybody's game. Anybody can win this tournament. I think especially after the favorites all got knocked out, the S-tier teams, what is even an S-tier team at this point? We have teams and that's it. We have contenders and that's it. And right now the lights are so bright that any little thing, we've mentioned it, could be the difference. And so the drafts, all the way from the bans to the final pick, are going to determine if this is our final game of this series and if we will see an EECA representative in the semifinals of MSC. To start us off, Freya, Valentina, Paquito,
Barats and Beleric taken away. One more ban before we get our first pick, gentlemen. Ooh, Same bans as game 1. Yeah, Spirit need to watch out though, because the Beleric is not going to be available for them if they give the Atlas. Yep. So it's going to be a different roam pick here. I mean, if ever Sawa can still dig deep, if they want tempo breakers, they get Badang. That goes up against the Vamos playstyle. Whoa, so they hard. ban Hirara. Whoa, they let go of the Fanny. So if you go Atlas, Spirit want to go for the Fanny and possibly the Cho to beat the exactly. Atlas. And that could be an opportunity. They take the Fanny instead, making the Atlas Cho less of a valuable pick. They could still go it. Yeah. But it's not. It's going to be very difficult to lock down that Fanny. Yeah, it's going to be the Atlas. I think the Eudora should come through as well. Then they're going to go for the Red 3 Moskov, and I think they have a crazy composition to deal with the Fanny already. It'll be very demanding for Error 404, and then that means Vamos would have to build around it incredibly well. You still have heroes such as the Esmeralda, Uranus up on board if ever they want a presence that could potentially get into the objective first to get vision, and that would require a lot of resources by Spirit to take them down. You need a really tanky front. They rushed the Melissa. I think you pick up Eudora here. I think there was not enough value on this mid. I think they felt the presence of that stun. And I think it's smart to take that away. And to play devil's advocate on Vamos, guys, I know we're reacting to this, but that Atlas did not work. That Atlas did not work for Vamos. And I think they are okay not trying to play around a Fatal Links anymore because Team Spirit already showed that they struggled it. So for me, I think Vamos are feeling okay. And now they take the Esmeralda. Right now, it's going to be confusing for Vamos, and that's why they don't go for the Eudora, right? Because there's an Atlas on the other side. The Eudora, notoriously horrible against the Atlas. The Melissa pick is so good against the Fanny. They pick it up early, and it's going to be good against the Harriet, too. Yeah. So right now, what Spirit needs to do is, it's either they, again, set up for Bomba, or they have a crazy pick for later, right? They save it, and they just pick up a jungler now. Because the thing is, oh my god, is it too crazy to say that they can go for Baksha? The jungle? I was going to say Baksha for the Esme and the Harriet, but instead they go for the Harley, trying to capitalize on that Melissa winning lane. Marcel's still available, guys, again, if they want to try to go back to it on the side of Vamos. Yeah, with the Valentina gone. Yeah, they might be able to run it back this time around, but the Marcel with the Harriet, it has never been a great combo. Marcel against a Harriet, yes, but teams haven't really been able to crack the code of how do you layer their skills together so that you don't waste the Zaman force of the Harriet. Fair enough. So if you're Spirit now, you ban out the Cho. That's one. Yes. Vamos. What are they banning the XP or mid? That's the question. Eudora. I'm thinking if it's crazy enough for Spirit, even though they're gonna be slower in the EXP lane, a glue would mess up the lineup. If I was Vamos, would still respect the Farsa. I know the Farsa isn't that good against the Fanny, but you have a Melissa right there with the go-away, could plant it down in these front to backs, and then the Harriet's going to struggle, but instead ban out the Eudora. That could still come through. It's going to be very, very good to deal with the Fanny on top of everything they already have. Yeah, we saw it yesterday against Team Vitality. I think Farsa definitely warranted. I'll ban it alongside the Eudora, and then whatever mid laner that Sunset Lover's going to end up with, it might be another thing that you can expect, which is the last time we saw Melissa with a Vexana for Vitality in the group stage against Falcons. That worked out well. They might be able to play into that. He's already played it before. In game 1, she came out. We also have the Valentina banned, so you can't see that. Zhu Xin still available, which we have seen Vamos try to rely on. It hasn't had the same impact. However, you might be able to argue that that's because of the other heroes selected. So maybe feeling a little more comfortable here, going back to that and still available. They banned the glue, expecting that it might go into the roam role. I think Team Spirit are trying to signal to Vamos, like, we know what options are left for you. We know that the Badang might look good. Is Spirit setting up for a Phoveus pick? Is that why they banned the glue? That's a possibility too. Against Yeah, the Harris, against the Fanny. Yeah. It is still around. It hasn't been, picked up at all in the knockout stages. Right, last time Spirit did pick it up, that was when they lost. It was Zeke who held them down with the high-lows. But this time, if Spirit just hide it all the way to last pick, it could just be great. Yeah, might have been overlooked. Yeah, they banned the Vexana as expected. So it should be Farsa, and then if they go Farsa, I think it's confirmed Phoveus to peel in the back with the Melissa. Yeah, but Vamos will have a gotcha option for them in the roam. At least they'll have a little bit of a revitalize. Whoa! This is Selena. This is not the first time Sunset Lovers picked up the Selena in a while. Like, when was the last time you saw Sunset on Selena? I don't think we saw it this tournament. Might have been last year. Yeah, not in this tournament. Might have been last year, maybe even earlier this year in the world stage, but no, this is a rarity. Wow.
Team Spirit, they're proving my theory that they're just gonna go in for the throat. They don't want any calculations. They just want to go tempo, 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 aggro. So with that, I think you scratched the Phobius, right? Now it's Alice, I think, that they might be going for. Alice would be fantastic. Not a lot of answers for it early on. That would force Vamos, if ever, once the Harith is already ready for Turtle 2, Turtle 3 to come out, putting it in the danger zone of Team Spirit being able to take it down during a team fight. Meanwhile, Vamos will be able to lose it. Gatot Kacha does get picked up, and then they go for the Lilia just for some semblance of poke and control in the center. A lot of bursts from Lilia. Might be able to get a pick early. We know they like to fight early. Vamos going to be okay with that, but just setting themselves up to be able to match the mid pressure that Eudora had brought or the Rome had brought on the side of Team Spirit. So now the final pick. What beats Esmeralda in lane? Oh, they go Ruby instead. A little bit more lock, and I mean, it's a very good way to deal with the Fanny and... Galerinha, voltamos e voltamos muito bem. Lembrando, gente, que é uma série de MD5, estamos nas quartas de finais aí do MSC e agora pode ser o último jogo dessa série, porque a equipe da Team Spirit já colocou 2-0 aqui no placar. E bom, agora é tudo ou nada aqui pra Vamos, tá? Ou vai ser tudo ou vai ser nada. 2-0 no placar, é um placar apertado para a equipe da Vamos, mas ainda há jogo, né? Existe ainda a possibilidade. E existe um mundo aí de fazer a boa. Vamos ver se eles vão conseguir, né, emplacar esse resultado ou se vão sucumbir à força da Team Spirit. 2-0 não é brincadeira. Tratando-se de eliminação, é uma dor de cabeça à parte. E o pior, tá jogando muito bem a Team Spirit, hein? Tá jogando como gente grande, Didi. Você falou tudo. Realmente a equipe da Team Spirit tá muito focada no meio. Eles estão muito fortes. Nos dois mapas eles foram superiores demais, então realmente é um jogo muito difícil para Vamos para puxar vantagem aqui e tentar fazer algo. Vamos ver como que eles vão se sair. Jogo apertado, jogo duro, jogo caótico. Melhor recuada aí de... Vamos ver como é que vai ser. Levou ali o Django, a Didi, né? Fala deles. Eles que já começaram muito bem. Vambora, Didi, fazer esse Lorde. Bora pro jogo. Isso, o jogo mal começou e o Benny já tá como? Tô querendo Lorde já, filho. Hein? Querendo Lorde, mas, tô bom, querendo... Aqui na rota do meio a gente vê que a equipe tá sempre ali tentando trocar, pegar, né, alguma vantagem. Interessante, porque realmente vai precisar. Exatamente. Tá aí, ó. 1 minuto e 15 de partida, só o começo. Por enquanto, começando aí de uma métrica um pouco mais tranquila, um pouco mais salgada, digamos assim. E só a aparição aí desse meio de jogo que a gente vai conseguir enxergar de fato o tamanho da Team Spirit ou da Team Vamos. Por aqui vem logo o Error tentando burstar. De qualquer forma, acabei esquecendo de colocar o som aqui, mas eu vou resolver isso agora. Pronto, tá aí, ó. Som funcional. 1 minuto e 37 segundos de partida. Fiz a minha parte. Agora é com vocês. Vamos lá. 0-0 no placar. 2-0 no placar geral. E a primeira tartaruga, o primeiro objetivo maior do jogo, acaba de nascer e spawnar aí. Vai nascer, né, na verdade. Vai spawnar em 6 segundos no mapa. Vai ficar mais fácil o jogo para uma das equipes. O Nático já vai somando ali um pouco mais de pressão. Vai trocando diretamente com o Rico. Ele que tem essas agulhas assassinas, né? Tartaruga sendo puxada ali, sendo feita. Com uma certa tranquilidade vai responder na altura aí. Vamos ver como é que vai ser essa puxada. Kid Bomba tá sendo penalizado por ali. O Error acaba pegando com tranquilidade. Vai tentando burstar na garganta cortada. Kid Bomba gasta o recurso do flash para se reposicionar. Passa pro outro lado. Sai com vida para não se preocupar. Vai conseguindo segurar uma boa de uma pressão a equipe da Team Spirit, hein? Mas perdeu ali os seus primeiros minutos de jogo, hein? Primeira tartaruga acaba ficando nas mãos da Team Vamos. Bom jogo pra eles, vamos ver a passagem. Tem por aqui a penalização. Vai garantindo ali uma trocação. Não tive efetividade aqui na troca. Olha só o Rico, vai partindo pra cima diretamente do Cláudio. Consegue forçar diretamente, juntamente a Sunset Lover por ali, que consegue ter a boa. Primeiro abate saiu nas mãos da Team Spirit. A Team Spirit começa melhor, né? A gente viu o conseguindo trazer esse controle aí pra essa teamfight. E, cara, quero ver como que o Error vai se performar com essa Fanny, porque precisa ter espaço e tem essa Serena do outro lado que vai trazer esses stuns e essa visão também. Que é legal, você tem que jogar tudo pra essa partida pra tentar puxar, pelo menos estender um pouco mais essa série, porque realmente a equipe da Team vem muito forte, né? A gente viu esse combo aí também que dá super certo, tem agora esse Atlas que vem na mão aí da equipe da Team.
É difícil lidar com eles. É difícil. É, péssima escolha, hein? Atlas tá poderosíssimo. Tá aí gigante, imparável. Vamos ver como é que vai se colocar aí para essas trocas, para essas próximas fights. Vem na penalização ali diretamente na região do mid lane, atrai um pouco mais de pressão, vai ganhando um pouco mais de espaço. Curte bem o jogo ali agora a equipe da Team Spirit, né? No seu momento ápice aí, jogando bem demais, fazendo ali boas passagens. Na troca ainda vem ganhando experiência, vai tentando boostar ali, chamar um pouco mais de atenção o Error. Ele que tem essa Fanny gigante, tá? Diga-se de passagem, tem que tomar cuidado. Vamos ver com essa colocação, como é que vai se... Ah, ele tá lá na garganta cortada, pegou seu primeiro abate. Responde muito bem a altura. Hora de fazer a fight, hein? Hora de fazer a boa. Vamos ver a colocação. Por hora vai tentando se colocar em defesa ali o Sarro. Ele tem essa vantagem, acaba ganhando uma troca ali um tanto quanto mais sábia, né? Digamos assim. Vai tentando pegar a aparição. Lorde já tá aí spawnando. Acabei saindo de lá com vida, tranquilão. Tudo limpo! De bomba também vai tomando muito ali, né? A gente vê que tem essa tartaruga para ser feita, mas o controle do Covil já vai sendo feito pela equipe da Team Vamos. Mas com certeza a equipe da Team Spirit vai tentar aí fazer esse contestamento, né? Para pegar esse objetivo também. Olha lá, ó. Acompanhando então, mais uma vez ali o Zaragoza tentando fazer sua selva com tranquilidade. O perfil da selva bem adiantado, tá jogando bem. Na cobrança vem a garganta cortada por aqui, pode rolar o primeiro abate. Solado, hein? Soladinho, soladinho. Ganhou a vantagem por ali, acabou pegando a boa. Fez uma fight belíssima e acabou colocando no bolso, né? No bolso aí o Zaragoza. Esse começo é de boa, é favorável a essa Fanny. Ela tem essa vantagem, saiu de lá com a tranquilidade e com a boa feita. Tá aí a trocação no mid lane, Zik vai sendo machucado, bate em retirada por ali, Sunset Lover parece querer cobrar o Error, Claucon pega o abate pra cima dele, responde bem, 3 abates a 1, ativamos a corda de... Tem que acordar, né, porque senão vai ficar difícil. E eles têm uma composição muito forte, ele consegue fazer uns pontos legais. Pro início de partida, esse Hart, com certeza aí, ele é mais superior, consegue tirar uma vantagem em cima dessa Melissa e tem que aproveitar desse poder pra ir pra cima, pra levar a torre. Porque não veio de Blood, né? Dois jogos, o Náutico veio de Blood, não deu muito certo. Vamos ver se esse Hard aí encaixa um pouco melhor, porque tá precisando desse dano aí que... Exatamente, precisa dessa força um pouco maior, né? Precisa dessa força um pouco maior. Vamos ver se consegue encontrar agora o caminho das pedras. Lembrando que foi machucado ali o Zaragoza, né? Ele tá virando negativo, em contrapartida o Error tá virando 2-0-1. É a primeira partida em que o Error leva de fato uma vantagem, tá? Garante por ali a torre com tranquilidade, vem forçando um pouco mais na rota superior, 3.3k de gold a mais, 5 minutos e 57 segundos de partida. Rico tá por ali também fazendo a limpeza, Zik acaba pegando a visão ali direta forma do Sunset Lover, acabando acertando o stun no Nático por ali, mas só era o começo. Esse início realmente tem bastante trocação, né? E primeiro jogo, entre os outros dois, né? Primeiro mapa que a equipe da Team Vamos está conseguindo trazer essa vantagem mesmo. Você até comentou sobre o Erro estar acima aí do Zaragoza e é um jogo que ele tá conseguindo performar um pouco melhor. Nos outros jogos ele veio de assassino, só que agora o que muda é que o Zari veio com esse Harley, né? Que é mais explosivo ali demais. Mas vamos ver. Espaço bastante que a equipe da Team Vamos tem na rota superior, tem diferença de gold a favor deles também, mais de 3k de diferença. E agora na rota do meio a equipe da Team Spirit tá tentando encontrar alguém ali fora de posição, parece que achou, a luta vai estourar. Olha a troca por ali, não pode colocar em defesa, tem que partir pra cima dali o Team Spirit. Nossa. Vai tentando puxar a salvo, tenta por ali desviações atrás, acabou não sendo efetivo, o Erro pega a parte pra cima dele, vai cobrando, vibra a torcida, agora a torcida vai diretamente pra Team Vamos. Zik tá machucado, mas tá com vida, Rico tentou por ali, mas acabou ficando sozinho, Sunset Lover vai tentando pegar a informação, acabou sendo machucado pelo Sepat fica pra trás, ele é deixado pra trás e paga com a conta. Rico é quem pega o abate, deu mole demais, a Team Vamos separando. Acho que eles pensaram assim, bom, a teamfight acabou, olha a trocação, gastou a cartola ali, se não gasta a cartola, meu amigo. Ia de vala ali, né? Mas tá bem, o erro tá muito forte, né? Tem bastante recurso pra reposicionar. E foi o que você falou, não precisava de Vamos se separar, podia ter batido e retirado juntinhos, a equipe é um time de qualidade. Se tiver espaço pra cobrar, vai cobrar sim. Então tem que tomar cuidado, Vamos pra não vacilar na frente assim da Team Spirit. Bom, tartaruga por aqui, equipe da Team Vamos já bem avançada, contra o descobrir. O Sarro também já tá por ali, pega a visão. E vamos ver se vai ter contestamento, até porque o Zari tá um pouco longe.
e acredito que essa tartaruga seja feita antes dele chegar. Troca feita, ganhou vantagem por ali a Team Vamos. Agora na troca passada, podia ter batido em retirada juntinhos, como a gente mencionou, né? Ou então ter ficado, tá? Porque foi deixado pra trás ali, de certa forma, o Sepate. Se tivesse continuado na fight o Cláudio e o Nático, eles teriam levado vantagem porque o Sunset Lover já tava quase sem HP. Então eles deixaram literalmente o Sepate pra trás, achando que o Sepate ainda ia conseguir tancar tanto o Sunset Lover, quanto o Zaragoza, quanto o Sarro. Aliás, o Rico que tava na fight ainda. Foi uma escolha ruim da Team Vamos. Mas pagou aí com a vida diretamente o Sepate e tá tudo certo. 4 minutos, aliás, 8 minutos e 36, 4.3k de gold a mais pra Team Vamos. É a primeira vantagem de fato que a gente vê a Team Vamos tendo nessa série, né? Dentro da série. Incrível agora que a equipe da Team Vamos vai... daquele realmente do tudo ou nada, sabe? Que é a última chance que eles têm aqui pra fechar esse jogo. Se tem algum plano, se tinha alguma carta na manga, ela tem que vir pro jogo agora. Porque realmente se perder aqui tá fora aí do MSC, então precisa vir com tudo e não dar espaço pra equipe da Team Spirit. A Team Spirit tem muita qualidade, então tem que tomar cuidado, tá? Vou bater de novo nessa tecla, o late game deles é muito bom, tá? O Kid Bomba vai ficar de uma forma que ele vai recuperar muita vida, o Rico tá de Melissa, a Melissa tem muita condição de late game. Então tem que aproveitar desse início aqui pra fechar esse jogo o quanto antes. A equipe da Team Vamos. Olha a troca. Forças à mão explosiva. Vem pra cima do Zaragoza por ali. Ele vai tentando bater e retirada. Vai sendo machucado. Sal aparece por ali. Ligações fatais pra cima do Sepate. Não sei se será uma boa. Puxa pro Rico pela trás. Vai tentando as Agulhas Assassinas. Acabou utilizando o ultimate sem efetividade. Bate em retirada dali. A Team Vamos vai destruindo torre por torre. Ganha vantagem por aqui. Garganta cortada diretamente pra cima do Sunset Lover. Pode rolar um abate. Embaixo da torre. Vai buscar lá embaixo do erro. Comemora a equipe da Team Vamos. A equipe da Team Vamos ali tá seguindo viva nessa série, tá? Mostrando nesse terceiro jogo que ainda quer continuar na competição e que precisa dar o seu máximo e estão dando, tá? A partida aqui tá bem melhor, a diferença de gol tá em 5k. A equipe da Team Spirit vem juntando aqui já em volta desse covil do Lorde, porque sabe que esse Lorde não pode ficar pra equipe aí da Team Vamos e vamos ver como que a luta vai sonar. A troca por ali, Sepate vai sendo penalizado. Você acompanha no detalhe, o Lorde sendo feito pelo Nático. A puxada sendo feita, Sunset Lover da Cal. Passou por ali o recado, vamos ver se vai seguir. Responde por ali, lá embaixo também o Zaragoza. Vamos ver como é que vai ser a trocação. O Rico tá por ali tentando farmar as Agulhas Assassinas. Vem explosão aqui por parte do Zik, vem. Pode rolar e se provocar, e se rolar vai ficar bom. O split push sendo feito lá em cima pelo Error. Vai tentando buscar informação de mapa, garantindo um pouco mais de pressão. Vai ter que voltar ali, hein? Vai ter que voltar pra resolver. Esse Lorde não vai dar pra ser feito agora. Quem é que volta? Quem é que volta? Zaragoza tá lá em cima, hein? Partiu pra limpeza. Zaragoza faz a limpeza ali daquela wave rapidamente. O Lorde vai sendo startado aqui bravamente pela equipe da Team Vamos, que vem lutando pra tentar pegar esse objetivo. Por enquanto é resetado. Vem garantindo ali um pouco mais de expressão de mapa agora a equipe da Team Vamos. Tentando buscar diretamente essa vantagem, mesmo que não seja numérica, que seja no espaço. Tentando burstar ali de certa forma, juntamente com o Clau. Qual o perigo ali, hein? Ó o perigo, Sarro tá por ali posicionado, ele pode pegar informação, sabe que o Lorde tá sendo resetado, a puxada sendo feita, olha o Rico, partiu sozinho, deu a cara, o Rico por ali, acabou pegando bastante dano pra cima do Cláudio, não foi efetivo, o Zik vai sendo penalizado com essa flecha abissal, acabou sendo paralisado por ali, teve muita lentidão aplicada pra cima dele, o Lorde startado, hein? Lorde startado pode ser um bom momento de luta pra Team Vamos, vai se colocando ali o Error como posição de máximo ataque, que de bomba tenta fazer a aparição por ali na parte inferior, acaba não tendo como chegar no Lorde, abate garantido pra Team Vamos, Didi! Team Vamos finalmente consegue fazer esse Lorde e tá com pressão de todas as rotas, tá? A gente vê o Nático já posicionado ali na rota inferior, derrubando essa torre, tem muito dano em estruturas, né? Então consegue encaixar muito bem. A luta vai estourando por aqui, Zakef. Troca, Zakef tentou provocar, acabou sendo penalizado, Avatar do Guardião em forma defensiva, conseguiu sair de lá tranquilo, hein? Tranquilo, ele saiu de lá com sossego, olha só, vira uma vez nas Agulhas Assassinas, o Rico vai penalizado, ele tem que bater retirada, tentou a flecha abissal, passou no vazio, o Nático sai com vida, Didi. Ninguém caiu pra nenhum dos lados. Só foi falar, né? Sabe o que você falou aí, deu errado. Perdeu a pressão. O Nático já foi, o Nático morre ali e é o que você comentou, perde pressão, porque precisava desse dano aí, que tem um range muito alto, que é um dano de atirador, né, DPS alto, e perde essa pressão, perde também a força do Lorde, porque não consegue pressionar para puxar as T3, e aí é aquele pequena porcentagem de espaço que a equipe da Team Vamos deixa para Team Spirit aqui nesse momento. Poderia ter aproveitado um pouco melhor desse recurso, e aí o jogo vai se estendendo, a equipe da Team Spirit vai tendo ali a possibilidade de segurar um pouco mais,
e também de fechar suas builds, lutar frente a frente. A equipe da Team Spirit não vai deixar esse jogo fácil para a equipe da Team Vamos, não. Team Vamos tem que aproveitar dessas vantagens nesse momento para conseguir pressionar ainda mais, puxar uns super minions aí nas rotas, porque senão vai ficar mais difícil ainda de... Quanto mais tempo passa, mais difícil de fechar esse jogo. Errou pro ali o teammate Kid Bomba, passou no vazio, levando em consideração que o Error com essa Fanny vai começar a decair a partir de agora. E só cresce o Zaragoza, né? Vamos ver a trocação por aqui, vem sendo penalizado. Olha só a explosão, é um pecado se não cair. Sepati vai tentando burstar, ele consegue ficar no limite. Na trocação por aqui, o Zik ainda vai tentando provocar. Cai por ali o Kid Bomba, é obrigado a recuar. Ele consegue sair de lá com vida também. Respirando por aparelho, cada um para um lado e todo mundo vivo, não cai ninguém. Na trocação por aqui, na região do mid lane, a limpeza sendo feita. Error vai buscando informação lá em cima, na parte superior. Saiu de lá com a vantagem. Rico pegou e deixou o emoji ali, hein? Falou, aqui não. Salvou o Orange do amiguinho ali. Ele pensou, sai que é meu, sai fora que é meu esse daqui. E bom, agora a gente percebe que o jogo deu uma calmada, né? Deu uma mornada, porque agora, pra mim, isso aqui vai ser definido no detalhe. Mesmo que tenha 5k de diferença de gold aí, a equipe da Tivamos, a equipe da Team Spirit já tá começando a caminhar pro fechamento das builds. Pode ver até que o Rico já tá quase fechando seu último item. Então agora o jogo vai começando a ficar de igual para igual. Essa diferença de gold não vai ser tão impactante, né, como estava sendo anteriormente. E tem que tomar cuidado. O Sarro tá só caçando o momento certo para ele fazer o combo ali com as suas ligações fatais. Então tem que tomar cuidado, porque pode ser parado sem a equipe da Tivamos. E o que eu não gosto desse estilo de jogo é que a Tivamos estava num ritmo muito bom e agora desacelera. Não sei se isso é legal, porque perde muita pressão, tá? Perde muita pressão e abre espaço pra equipe. Exatamente, olha o Zik sendo machucado por ali. Vai tentando burstar direto pra cima do Error por ali. O Kid Bomba consegue fazer a passagem. Lorde tá aí aberto pra quem quiser fazer. A vantagem fica nas mãos dessa torre que cai. Bem jogado pela Team Spirit, que frisou bem a rota na parte superior e ainda tá com vantagem, hein? Pode brincar ali, se marcar, pode pintar um Lorde diferente pra esse momento de jogo. Vamos ver como é que vai ser a entrada do Rico. O Zaragoza tá por ali focado também. Sepati tem uma maldade eminente. Ninguém sabe, hein? Ninguém sabe. Agora sim, abre uma flecha abissal. Consegue introduzir pra cima do Sepati. Olha a trocação por aqui. Errou o caçar. O Kid Bomba fez no roubado. Erra o caçar por aqui o nosso querido Zaragoza. Erro vai pegando informação. Acabou ficando bom o jogo pra Team Spirit. Ligações fatais em forma defensiva. Ele vai tentando sair dali. Ele tá sendo machucado. Parte com vida pra base. Bem jogado pela equipe da Team Spirit, que faz um Lorde roubado na base do tapa, Didi. Inacreditável que o Kid Bomba é ridículo. Ele é ridículo, tá? Ele conseguiu ali na foice da Ruby garantir esse Lorde. Sensacional, sabe? O Erro ficou muito longe. Ele tava mais naquele papel de ficar ali na back e acabou perdendo o time desse Lorde, né? E acabou sobrando para a equipe da Team Spirit. Mas um momento onde a equipe da Team Vamos vai deixando espaço para a Team Spirit virar isso aqui. O Rico tá muito forte. O Rico já faz um versus 3 fácil aqui, tá? Eu vou te falar que o Zaragoza errou o caçar, hein? Vergonhoso ali o caçar do Zaragoza naqueles Lords lá, hein? Se não fosse o nosso amigo Kid Bomba, Zaragoza, meu filho, você quase vai ser penalizado, hein? Errou feio, mas feio. No detalhe, eu fui conferir no replay pra ver e realmente ele errou faltando muito HP. Muito HP pra ele acertar esse caçar, ele errou. E aí Kid Bomba, numa foiçada, funcionou bem. Nada, você jogou muito a partida passada, tá? Eu cliparia. Nossa senhora, jogou muito. Muito. Didi, monstro de Hayabusa. Vai descontar aquele link quadrado, né? Não, é porque assim, né? De Hayabusa é meu top 1. Aí meu Julie é o segundo, meu Link fica lá nas cantas. Meu Link eu só tento mesmo, né? Nossa senhora, o link dela sobe nas paredes de corda. E é quando sobe, né? Porque quando sobe, verdade. Tem observado. Ai, gente. Esse jogo eu não podia ter dado essa mornada aqui pro Tivamos, não, tá? Olha aí a distância de dano. Olha quanto dano tem o Rico. 61.300 de dano. Encontra Zaragoza e Fanny em terceiro colocado com 39.8. É muita diferença, tá quase que o dobro aí.
de vantagem. Avatar do Guardião do Zik, ficou sozinho por aqui, o Kid Bomba brincou, ele tem muita pressão, olha só, ligações fatais, agora pode ser um bom momento de luta. Natic vai sendo penalizado por ali, parte pra cima com tudo, ele não tem mais o que fazer, abate garantido nas mãos do Zaragoza, cai 1 por 1, segundo abate positivo nas mãos da Team Spirit, mas tem erro pra cobrar por ali, imparável, gigante, o monstruoso virando 6-0-1 pra cima do Zaragoza, 1-3-3, hein? Vantagem da Team Spirit de novo, que derruba essa torre do mid, tem vantagem também no Merry, quem pode brincar um pouco mais se quiser e trazer um pouco mais de pressão. E no replay você acompanha, ult muito boa, tá? Do Zik ali, mas ele caiu sozinho no chão. Aí foi triste, né? Aí foi triste. Olha como o Rico já tá fortíssimo nesse ponto de jogo, né? A gente vê uma pressão sendo causada aqui e dando muito dano. Mas mesmo assim, acho que a equipe da Team Spirit precisa ganhar mais algumas lutas. Ou talvez puxar um ace pra equipe da Team Vamos pra conseguir aí abrir mais as rotas e lidar com essa pressão. O fato de que a equipe da Team Vamos não aproveitou daquele load pra puxar super minis nas rotas, tá dificultando muito o jogo aqui, tá? Se eles tivessem feito isso, estaria melhor e mais fácil pra fechar o jogo. Tá abrindo espaço pra Team Spirit jogar, né? Tá abrindo espaço. Apesar de ter uma métrica muito boa de gold a mais, né? 4k de gold a mais nessa situação, tá ótimo, não é ruim não. Mas ainda tá deixando espaço pra jogar Team Spirit, né? Não caiu nenhuma torre de T3, não teve nenhum pick-off antes desse Lorde, tem mais vantagem o Rico pra essa trocação, não consegue estacar bem o Nático. Olha o Rico fazendo a passagem por ali, tem pressão diretamente do Cláudio, vai tentando a puxada, ele acaba sendo obrigado a recuar por aqui, tem o teammate, todo mundo com exceção aí, o Sunset Lover que já utilizou. Zaragoza também já tem o seu teammate pra voltar, tá lá, já pode fazer uso. Vai tentando burstar diretamente esse Lorde, vai tomando pressão, olha como dificulta a entrada da Team Vamos pra esse Lorde, ó. Só com a parede que faz o sal ali e o Rico com todo esse dano. Resetado o Lorde, sabe a jogada, sabe a escolha, apenas pegar a identificação, vai tentando pegar o Zik um pouco mais de mapa por ali, vai entregando a introdução do erra, a flecha abissal Sunset Lover. Rico ainda fica nessa métrica de bater pra Lorde, tranquilo, vai puxando o Lorde pra parte superior, o clima é tenso, fica complicado, lá embaixo vai ter que retornar, vamos ver como é que vai fazer pra limpar aquela wave, alguém vai ter que ir lá, Didi. Flecha abissal acerta o Cepate, aí pode ficar um momento bom de jogo, hein? Nossa, com certeza. O Sociais fica ali tentando pegar, né, alguém na flecha abissal. Esse Lorde tá bem a favor da equipe da Team Spirit. Pode estourar por aqui, olha a chegada. Coloca o machucado por ali, acabou pegando a magia mortal nele, direta forma do Zaragoza, mas não conseguiu a finalização. Vai tentando limpar de certa forma também, montou uma Big Wave lá embaixo, hein? Big Wave montada, pode ser um bom momento pra luta pra Team Spirit. Vamos ver como é que vão fazer pra tirar esse peso de lá. Vai ter que alguém retornar pra fazer essa burstada. Puxando mais uma vez o Rico por aqui, ele tá dentro do covil, discrepante, sem medo. Ele tá sem medo, vai pra dentro do covil, o Lorde tá sendo startado, parece que vai ser finalizado por aqui, abre o erro, vai sendo machucado e puxado pra trás, salvo, o gigante aplica bem, Nático cobra muito bem na kill, Zaragoza consegue acertar o caçar, agora sim a vida dele, dupla eliminação nas mãos do Lático, ele vai sendo cobrado, abate garantido nas mãos do Rico, ganha vantagem por aqui, a Sunset Lover, vai tentando burstar de qualquer forma pra cima do Cepate, ele não tem o que fazer, vai buscando ali, pegando o escudo, gradualmente crescendo agora pra essa fight, fica pelo aqui o Zangief, vai sendo penalizado, perdeu o imortal dele não caiu, tá vivo o imortal, vai tentando o Kid Bomba puxar o Cláudio por ali, é só não deixar voltar que o jogo fica bom. Lá em cima ainda Sunset Lover vai trocando diretamente farpas com o Cepate, vai voltando pra base por aqui pra tentar limpar, Zik vai sendo machucado, penalizado, o Rico bate diretamente, ele abre Super Minus na rota superior, agora inferior, né, e o Lorde vem por rota de cima pra tentar levar a boa vantagem nas mãos da Team Spirit. E o que era a vantagem do Rico, olha só que de bomba partiu pra cima, não tem a puxada, tá sozinho por ali o que de bomba, hein? Vai trazendo pressão, já rouba o Orange por aqui, deixa embalar os lençóis a equipe da Team Vamos, complica o jogo pra ele, Didi. O Lorde ainda tá parado na base pra desespero da Team Vamos. Irmão, aqui deu aquela zedada, tá? A gente vê que realmente a equipe da Team Vamos acabou perdendo pra fazer aquele Lorde, né? Na teamfight ali, o Sarro ficou só esperando o momento que o erro ia entrar pra conseguir parar ele. E parou, tá? Absurdo. Parou na ligação fatal, tirou ele do jogo. O Zari conseguiu fazer ali esse Lorde e a pressão rápida, a resposta rápida da Team Spirit é surreal. A gente viu a chegada do Rico aqui já pra levar essa torre aqui embaixo, porque os meninos estavam avançados. E é o que eu falei, não dá espaço pra equipe da Team Spirit, porque eles sabem jogar perdendo e agora pode fechar essa série. Olha o Lorde, é um Lorde de 21 minutos, ele vem sedento pro sangue, garante abate por aqui, o Zaragoza vai cair no 1-1, pega vantagem por aqui esse Lorde, vem pressão pra cima do Zik, ele não tem mais imortal, imortal cai, vai sendo penalizado, ele é deixado pra trás, não tem nem como utilizar o ultimate, cai mais uma torre, Super Minus abertos na rota superior, parece que a Team Spirit vem pra finalizar, eles não querem nem saber de luta, por aqui vai cair no Cepate, ele perde por ali o que tinha, abate garantido nas mãos do Rico, vai forçando diretamente Cristal focado, é GG! Team
Team Spirit está classificada, Didi! E toma farpa, tá? Dá tchau e comemora o kit novo todo dia. A equipe da Team Spirit é muito resiliente, a gente conhece essa equipe há muito tempo e sabemos o quanto eles dão ali no sangue pra se manter na competição. Pô, eles liberaram ela pra ir. Liberaram nada, ela saiu correndo. Ela saiu correndo de lá. Foi sem liberar mesmo. É incrível porque ela tava tão em choque. Olha que eles estavam ganhando, imagina se eles estivessem perdendo. Ela pediu desculpa pro cara da produção. Ela passou correndo ali. Invadir. Aí tá todo mundo assim, quem é que deixou essa maluca? Ela passou correndo, uma parada. É um mix de emoção aí e, cara, nem é a final, hein? Mas garante a vaga aí ficar pra semifinal. Tá um passinho lá, a equipe do Team Spirit jogou melhor, tá? Jogou muito melhor e mesmo perdendo o início desse terceiro mapa, viu como eles têm tranquilidade e também uma maestria em voltar pro jogo. Que legal. Realmente aí eles têm muita história e tem muita qualidade de jogo. Estão aí na semifinal. Que legal, Vamos ver como vai ser a próxima série. Grande estrela, né? Filho dela, filho de bomba, grande estrela. Pra mim aqui, honestamente, essa vitória tá entregue nas mãos do Salvo, tá? 3 ultimates que ele fez e acertou, mudou o ritmo de jogo. Mudou a história, que era pra ser diferente. Acabou Salvo com 3 ultimates, colocando a Team Spirit na semifinal, Didi. Cara, aquele roubo também do Kid de bomba ali do Lorde. Absurdo, tá? Todo time aí realmente fez um papel muito importante. O Salvo com esse Atlas aqui também fez a diferença. Absurdo. Que você comentou, porque se não fosse as ultimates dele, olha só, o erro ia ficar livre, né? Flash ult. O erro tava muito forte aqui também. Olha como mudou. Erro, tá? Olha como mudou. Ele voltou depois, né? Mas aí foi um ultimate. Agora mais uma, quer ver? Toma, mais uma. Esse direto. Aqui acabou com o erro. Direto. Ele não queria tirar ninguém. Ele só queria pegar o erro só. Só aqui, nossa, só e falou, ele ficou aqui, ó, na backline dessa motinha atrás. Esperou, velho. Esperou. Só esperando. E ele tava com meia barra. Ele tava corajoso. Ele falou, vou ficar aqui, eu só tenho uma chance. E a missão foi concluída com sucesso. Passa pra próxima fase aqui do Team Spirit. Infelizmente ativamos que, pra mim, me surpreendeu muito, tá? Bem legal ver ela jogar. Aqui no MSC. Bem legal o jogo deles mesmo. Eles foram bem adultos. Eles jogaram jogos bem legais. Tiraram grandes equipes. Ela beijando os meninos tudo. São Gaules. O Sunset Love pensando assim, quem é essa, né? Mas é isso, galerinha. Vamos nos preparar para a próxima série. Vai ter o pós-jogo aqui direto da transmissão oficial. E a gente volta para ver como que vai ficar o resultado da próxima partida. Porque teremos aí na sequência para vocês a equipe da Aurora Gaming versus a equipe da ONIC. Vai ser jogão e a gente espera vocês aqui com a gente. Bora. Match up against Team Vamos, and there's so many supporters in the arena cheering for you, shouting your name, and I heard even your family is here who kept on crying and yelling throughout the match. How are you feeling right now? Feeling amazing. We knew that we would win. We knew it would be a 3-0. They didn't do the right choice choosing us. We just played bad the first time we faced them. Now we show them the real team spirit and we send them home. Oh wow, Kid Bomba. You said you knew it would be a 3-0. How did you know? We're just good like that. Oh, period. He's just good like that. Now, of course, let's talk about what happened, you know. In the group stages, Team Spirit, a lot of people were saying you guys looked shaky. A lot of people were saying you guys might actually not make it to the knockout stages. But this knockout stages, Team Spirit looks so different. What happened in the 2 days break that we actually had? What did you guys do? I mean, every team here knew that we are a really good team, you know. We had really good scrim results. Every team here knows that. Every team knows we're a threat. We just had a rough start into the tournament. Now we're back to our prime form, so everybody can be scared of us. Oh! What preparations did you do for this matchup? We really studied them better this time. We didn't underestimate them. And 3-0, that's the result. Yeah, I really do think that underestimating is the most important thing when we're in a tournament, because anything could happen in the Land of Dawn. And of course, heading into the semi-finals, congratulations on that, by the way, your next opponent will either be ONIC or Aurora Gaming. If you got to choose, who do you think will actually make it to the next round? I don't care. We have a clean record against Aurora in International, and we beat ONIC the last time.
I mean, I'd rather face Calra again to send him home as well, but let's see. Oh, it is getting hot over here on the stage with Kid Bomba. And you know what? I know that there's so many people here in the arena, and I'm sure overseas, internationally, sending you the love. Is there anything perhaps that you'd like to say to them? Thank you for supporting. Thank you for coming here, and keep supporting Team Spirit. You're not gonna regret it. Anything you want to say to your mom? Thanks for coming and watching. Aww, so cute, super duper cute. So now, are you ready to crush some keys? Of course. All right, Team Spirit, come on over. My question is gonna be the biggest question of the day. Who wants to crush Team Vamos' key? Oh, Hiko volunteered. All right, let's go. Hiko went for it and he said, me. All right, Hiko, you may head to the front, to the key crusher, and push on the lever. Yes, push on it. Push on it, Hiko. There you guys have it. Team Spirit officially eliminates Team Vamos in MSC at EWC 2026. They have destroyed the dreams of the Malaysians, but the Dragons continue their journey. With that, let us throw it back to the desk to break down this series. The emotion is so real as a parent, but more just as a person. You can tell what it means to see the success from mother, sister to son, from region to EECA to organization, from the coach all the way down to the gold lane and Hiko. It was Team Spirit all the way with a 3-0 victory to move on to the semifinals. $150,000 at least secured, maybe $200,000, and of course still fighting for that major prize pool, $1 million on the line at the end of things. What a journey, guys. Welcome back, Rinmo, Mirko. After an amazing set, it was dominant again, but this sent a different message, I think, than yesterday's Yangon Galacticos one. Yeah, I think Team Spirit, this is a proclamation and an announcement. They're back. The Team Spirit that we expected to perform from the beginning of MSC. They had to rediscover themselves. They had to be honest with themselves. Even Kid Bomba said, we just knew we played bad up against Team Vamos when we faced them in the group stages. We've gotten better. We fixed that. They said they were confident it would be a 3-0, and they delivered. Yeah, it wasn't just the match against Vamos. It was also back-to-back matches after that, Guangzhou Gaming as well, where we saw that shakiness of Team Spirit. But it was through that hard run in the group stage where they learned, where they improved. And I think we are seeing a pattern right now, except for Yangon Galacticos, right? They're the only ones that went through undefeated in groups and then just popped off. Spirit, Falcons, adjusting, adapting, improving. All that through the losses, through the fact that they got reality checked early. And maybe that reality check is the reason that they were able to come into such confidence, such clarity about how they wanted to play this matchup. We said they were the gatekeepers, and that's true. The reason why is they kind of are the limit test for teams to get into the knockout stages. But what about them? Them holding out the gates, but not being able to turn and walk through themselves, often stopped by Malaysia, the Indonesian teams, the Filipino teams. And now all of a sudden they have taken down the last hope for Malaysia. They have turned this into a story about EECA, and they brought some EECA trash talk as well, which was, as someone, you know, as outside of MLBB and loving being a part of it, it was kind of a welcome thing to see. Yeah, I mean, that's why we fell in love with Kid Bomba and the boys from back then. It was Deus Volt. Now with the banner of Team Spirit, of course, they love to bring that reality to the exchanges, to the social aspect of it all when it comes to esports. Yeah. I mean, for us in Southeast Asia, a Southeast Asian dominant game, we're not used to it. We're used to humility. We're used to being humble about it. Good horrible, luck, have horrible, fun. horrible. All of that horrible. We want more of this. I want to see one of the Western teams start winning because I want to see some personality up on stage. Yes, and it's not a critique, it's a difference, and it's something I learned, but it's also something that when you have a stage like Paris, where the world is gathering, where Europe's gathering, you get to see these different voices that in MLBB maybe didn't have the loudest megaphone, so to speak, and now they're starting to speak up. Yeah, and not only talk, they walk the walk. Walk the walk. They deliver the how their personalities are. You can see it in game. Again, Spirit is back. How'd you like that matchup call out with Kelra? Send him home. Oh, dude, I mean... Send him home. I mean, Onyx got to win, but I mean, you know. We just love the personality. I mean, even for Lunar, right? Lunar, a little bit of a
a diss back at Kelly. You said you were going to get revenge the first time at group stage. What happened? You didn't. I love it. I love how Spirit played this game, though. Again, we saw how dominant they could be, winning an early game, having plan A go smooth. But I think the real question mark for Spirit would be, what would happen if you were put into the same position as that group stage match against Vamos, against Guangzhou Gaming? What would happen if you lose out on plan A, right? They, through the group stage, have never really been able to stay composed like the previous Spirit iterations of rosters. This time, they showed exactly how good they can be with Sour Egoist. I love that Hiko already kind of teased it to us in the interview before the match. He's like, Donk. Hey, Donk won a major in his first international, in his first major with Spirit. Now, if Sour can do the same. Yeah. Whoa, I was going to ask about legacy here. It's maybe not too early to begin the conversation. Certainly still a lot of, but you know, question marks, but a win at MSC after debuting at 16, coming in, that's a big setup there. And to think about the storyline, because just last year, he couldn't play in the wild card because he was few months away from being 16 to qualifying to play at MSC. It's so sick. Yeah, just when we thought we knew all the stories, we knew all the narratives, we're reminded yet again, wait, there's a little bit more. There's a little bit more the Spirit than other teams could show up with. I'm going to say that I thought this was definitely a mom and sister buff for sure. Front row. For sure. Seeing your mom crying. I mean, you're going to play your best anything at that point. And obviously, Kid Bomba delivered. On the other side of it, the story up until now had been Team Vamos and Error 404. There's no doubt even in that final game, he showed his prowess, his ability technically, mechanically, and his will to win. But it was unfortunate because he was not able to get the job done. We have an exit interview with Error 404 to hear what he has to say. We are now backstage with Error 404. Error 404, how was everyone handling that loss? It was quite hard because we're expecting a win today because we beat them right in the group stage. So yeah, it's quite hard to take the loss. Is everyone handling it the same way? I'm not sure about them, but for me, yeah, because this is my first experience on a knockout stage in the international, so yeah, it's really hard. So I would try to take it as a lesson. Take it as a lesson. And despite everything, I think everyone is saying that you are a potential jungler that will go to many lengths in the future. Do you agree? Are you satisfied with your performance? I feel like I could do more, but I think I try my best. So yeah, for the next tournament, I think we'll do better, we'll improve more, and yeah, we'll promise a better result. I'm feeling a little bit of like overthinking on something. Is there something that's bothering you? Was it the last game that we saw? No, I just think that we made a lot of mistakes, like not like our usual gameplay, because we're normally very disciplined, but today I think everything went wrong. So yeah, I think it's just we lost because of our mistakes. You lost because of your mistakes. Did you feel like Team Spirit were a different team in this match? Did they study you too much, or? I think they're just the same. It's just they maximize our mistake and they know how to punish us. So yeah, they're the better team today. So what happened? Was it your preparation, or was it the adrenaline that was happening on stage? I think it's just the consistency of us. Like, we're not really consistent, so that's a thing to fix. Okay, so in coming future, you're going to take that lesson with you? Yeah. Error 404, what's next for you? We'll just try to win another tournament, and for MPL, we'll do our best also, and we'll come back stronger. You did amazing. Thank you so much for your participation here. Thank you. Is there any final words that you want to say to your audience, your viewers? To all the Malaysian fans, we're really sorry about the loss, and yeah, we felt we could do better, but I think we tried our best to reach here, and I don't think anybody expected us to be this far, so thank you for your support, and see you next time. Thank you so much. Come back stronger, Vamos. Thank you so much for this. We're going to throw it over back to you guys. I mean, we might have to stop calling them exit interviews, start calling them therapy sessions at this point if Eterna asks any more questions when somebody is that down, because they're processing. It's like grief processing right there. No doubt about it. Great interview. Again, consistency, took advantage of the mistakes. Team Spirit take the win 3-0 over Team Vamos. And that was Error 404's reasoning as to why. A lot to be discovered. Coming up, it's Aurora Gaming
and ONIC, the big match of the day. I know many people online, many people in the building have been looking towards what many consider the new final boss here in Aurora Gaming. Gonna have a chance to prove it. Before we go, guys, I know we're switching off the panel, so just any final words before we switch off. Renmar, Rico. Congratulations to Spirit, and I'm excited to see Aurora and ONIC because Spirit is saying that they're ready for both of you. So let's see if they can put their money where their mouth is. Yeah, I'm happy for Spirit. My goats are out, so at this point, I'm just enjoying the show, bro. I'm just enjoying the ride. All right, they're settled in. It's been a great panel with them. We've got more coming up as well. On the flip side of this, we're going to hear about all those teams, Aurora and ONIC. But for you, if you think you know who's going to win, make sure to get your pick'ems in. That's right. Earn your share of $300,000. Pick who you think is going to get the victory. I believe it was Team Spirit who actually had the lead in this one for the majority. So you guys are right. Will you be right about ONIC? Will you be right about Aurora Gaming? We'll find out after this break. And pay attention because we've got Renmar's confessions. It's your turn, buddy. Oh no! Have fun, bro. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. This is Renmar's confessions. He doesn't know we were doing this. Chris, what you guys dragged me out of the green room. I was chilling. I was machine watching. in immediately. Just having a nice Saturday morning. Okay. I'm not going to ruin it too badly. These are not as bad as I thought they were potentially. Okay. So, Renmar, we've not known each other for very long, so I would just want you to clarify. Would you rather be called Renmar or a prehistoric animal? Renmar. Renmar would be good. So not Reptar, no? No, that's my old name. Yeah. What was the theory? The what? The theory behind that. Why Reptar? Yeah. I think. Oh, I know. I remember because someone in a work group chat wanted to type out my name, and they typed out Reptar, and they said it was a typo. But I don't believe it because there's no way you can typo Reptar typing out Renmar. No, it's completely yeah. The letters from the keyboard are too far, so I think they just called me that on purpose, and it stuck. You don't like that anymore, no? We've moved away. I still don't mind getting called it. It's like a throwback. A throwback, okay, okay. I'm just checking if you spilt anything on your clothes today. Wait, what's going on? I've been told you are a clumsy boy. Yes, I am. I am a clumsy boy. That is actually very true. If you'd spilled coffee today, you'd have been fine. Exactly. I think that's why I wore brown today, subconsciously. I was like, okay, I feel like I need extra coffee today. What's the worst thing you've spilled on? Not on myself, but on a coworker back in the Philippines. Yeah. Hot soup. Oh, 30 minutes before broadcast. Makeup had to spend a lot of time drying it out. No. He smelled like hot soup for the rest of the broadcast. But I mean, if it was good hot soup, then that's fine. It was. Okay. Someone has dubbed you as the most likely to fall in love with a stranger. Could you tell me why that is? Was it a Turner? I don't know. Why do I feel like this was a Turner who said that? I am very proud, hopeless romantic. Not so hopeless now anymore. You are in the city of love, though. So I mean, you know, you've been any lonely walks? You know, like taking a book. Not lonely walks, but like I had the day where I walked like 25,000 steps around Paris. Nice. Yeah, it was sweet. Yeah. Nice. Anywhere in particular? Little romantic stroll along the next to the Eiffel Tower? Nothing romantic. I did go up to Sacré-Cœur. Yeah. Where John Wick had his final duel. Oh, nice. Yeah, it was really That's nice. cool. There's loads of spots like that. Like we got spots like in Call of Duty. There's a really famous spot that we got in Paris. There's I mean, lots of things happen in Paris in gaming, actually. Yeah. Come to think of it. Very true. Come to think of it. So what was your actual like esports journey been like, considering you may never be able to escape Rennie's shadow? My dad? How do you know my dad's nickname? What is going on? Hey! No, I feel like when it comes to my dad, I feel like I've never really been under his shadow. He was a lot of guidance from him, considering that he's also... It's useful. Yeah, he also worked in radio, so
He just gave me some general tips at the start, but at the beginning, he was like, he didn't understand what I was doing. At least he didn't like get you the job, and everyone was like, this guy's just got the job because of that. Yeah, You know, yeah, that's a good thing. Like, not at all. When I told him, it's like, Dad, just imagine I do what you do, except it's not delivering the news, it's talking over video games as a sport. That's when he was like, oh, okay, I kind of understand it. You're behind a mic, I get it. That must make it really cool, though, to have that, like, to have that guidance, that kind of thing. Because my dad just worked in a factory, so he was. My dad still doesn't know what I do. He's like, you working for Call of Duty? No, Dad, I'm doing other things. Doesn't get it. So at least your dad knows. Yeah. Anyway, I think it's a basis of just like broadcast. So yeah. Okay, that has been Renmar's Confessions. I'm gonna actually ask for harsher questions last time. Yeah, you're fine. Please don't. Don't worry. I'm good. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. It's Turkey A versus the defending champions of 2023 MSC. If they lose, that means we will for sure see a new MSC champion coming up at EWC. So excitement for this second match of the day. It's going to be ONIC going up against Aurora Gaming, and we have so much to talk about. I'm Rain Day. Welcome back to the panel. As I want to introduce you to who we've switched out with, it's Brigitte and LaFell. And it's starting exactly how I would have thought. At least you're not quacking today, Brigitte. How are you? Not yet. That's actually true. Not yet. Who knows what kind of sounds we'll be making? I mean, like, here's the thing. Rain Day, you probably didn't notice, but me and Brigitte, we're more calm today. Yeah, Our you're energy relaxed. is a bit lower. Uh-huh. We're just having a vibe, subdued. right, Brig? Yeah, Right? we have to. I'm worried. Guys, I'm actually afraid of what this panel is going to look like. At this point, we have to get into the Crunchyroll story of the day, which is an important one because we look at Aurora, and we have seen Final Boss go down again and again and again. So maybe you don't want to get labeled the Final Boss because we've seen so many favorites fall from SRG to Team Liquid PH, but is Aurora Gaming the new Final Boss? Brig, I'll start with you. I'm not sure how Midnight feels about us labeling them as... I stole one of Knock on wood, right? Okay. I stole one of your cards, but it should be okay. Hey, I don't think that's fine. But yeah, I don't think anyone at this point wants to be labeled the final boss, considering what has been the outcomes of whoever gets labeled the final boss in the past two international tournaments. I mean, like, you can't spell Aurora with a rah, am I right? Ooh. I mean, like, here's the thing. Or with that aura. Not only do they win, but they win convincingly, right? So I think ONIC is like the greatest team ever, and I think they're gonna win this hands down 3-0. Like, no contests? Brig, you want to answer? I'm not sure how serious this is because I am expecting this to be a really close one. So is everybody else. You always say that. I think Indonesia. Hey, this is... come on. I know, this is funny because both of these teams have come in with different approaches to it. ONIC representing Indonesia, one of the top 3 regions in MLBB's history. We also see Europe having its moment, and this is specifically a moment that Turkey A is having. Istanbul is where the M Series will be held later this year. And one of the amazing things about that is that Aurora Gaming from Turkey A have a chance to not only set themselves up for a win there, but a win here leading into it if they continue to be on top of the meta. And that's why this is such a dangerous team, Break. They have so much to play for. They've got such a great story, but also no one's been able to really figure them out yet. Yeah, and I feel like that is why they are going to be considered, if not like the final boss, the team or one of
the teams to beat, really, here, at least in MSC. Just because of the fact that even for the teams you expected to come in the strongest have not really lived up to expectations. And yes, they may have transitioned from being once underdogs to now actual contenders, but the way that they've really introduced themselves and maintained that kind of domination in every single series that they've been through here in MSC really is a statement for them. I feel like they've had more dominant runs than any other team we've seen so far. Green Day, let me just say, I am ready to just throw away the script. Wow. This time, I'm so ready for a non-Southeast Asian team to become a champion. Right? Right? Why is that coming from us, though? Yeah, no, you were the one that says, I don't want any Southeast Asian teams to become champion. That's what you said. Did I say that? Yeah. Now that Malaysia's out, you seem like you're pretty okay with letting that go. No, this is all the pent-up aggression that I've had. Like, even since morning, Brig has been messing with me, and she just kept on doing that. Well, I think it's going to continue, and we'll see if LaFell actually picks up that no card, and you see it in his hands later on, because there's a lot of stuff written on there, and if he really leaves it, I'm excited to see how that goes. But let's mention Aurora Gaming, because this is a team that has shocked the world. Maybe they had it in them all the time, but coming into this tournament, there were other teams that we had our eyes on, from Lunar to TNZ, Rosa, Pagu, and Siggy Boom, who I felt started this tournament with a bang and continues to try to be dominant. It's interesting to see if Aurora will be able to keep surprising their opponents. We had a chance to catch up with TNZ, their jungler, before this. Hırslı ve kazanmaya aç bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. I think TNZ is very obsessed with the game. Is very obsessed with like winning. He's always trying to be the best. He likes to gossip a lot. Yani ailemin dediğine göre 2 yaşımda bilgisayardan Spider-Man oynuyordum. Ben biraz böyle Spider-Man hayranı olduğum için 6. sınıfta ya da 7. sınıfta ortaokulda bir arkadaşımın önerisiyle başladım. Orada bir tane karakter vardı, yani Spider-Man'e benzediği için sırf. Yani çocukken çok heveslendim, öyle başladım, oynamaya devam ettim. Önce e-spor olmadan önce başladım. O zaman e-sporcu olmadan önce böyle e-spor hakkında çok bilgim yoktu ve e-sporcu olacağımı da düşünmüyordum. Yani normal bir çocuktum, yani diğer çocuklar nasıl öyle bir çocuktum. E-spordan sonra değişen, yani ilk seneler çok değişen bir şey olmadı çünkü Türkiye'de o kadar e-spor gelişmemişti. Evde oyun oynuyordum, sonra işte turnuvalara katılmaya başladım, şu an buradayım. But look at this crazy move by TNZ. I mean, a tad bit of luck, obviously. The fact that the piercing spears didn't get him. Oh my God. Niall from Team Vitality says, for me, top jungler at MSC is TNZ. We just saw that proven pretty well in Game 1. Şöyle karar verdim. O zamanlar yani daha yeni başladığım için tabii benden daha iyi oyuncular da vardı. Oyunu bilmiyordum. TNZ is different in a way that he's always trying to win, like no matter the result, right? The Turkish region wasn't always so good, right? Like how it's right now. And even though he kept like pushing, trying to improve, going to every single tournament, maybe the results weren't perfect, but over time it's becoming better, right? And I think everyone can see it. One of the most ambitious player I have seen in my life. The one thing I like about TNZ is that he will listen. If what you're saying makes sense, he will listen to you, and he will try his best to understand and also like accommodate changes that needed to be done for the team. I think he's reached that version that he wants to be, you know, like he wants to be a very good jungler. Now everyone knows that he's an exceptional jungler. In the current meta, I think micro-wise, TNZ is the most skilled jungler there is right now. Gonna be next, chopped off, taken out, and Sanford falls as well. A double kill into the hands of TNZ. It's Aurora Gaming advancing to the knockouts. What a story. ONIC, they're gonna have to work through it. Kişilik olarak çok değişmedim, yani kişilik olarak değişmediğim için buralardayım bence. Yani dediğim gibi baştan beri nasılsam şu anda öyleyim. He's a fun kid. Like honestly, I believe he's a good kid at heart. He just doesn't know it yet. Playing with TNZ, we are trying to be very perfectionist. We're trying to fix every small detail, trying to improve as much as we can, trying to be basically the strongest.
Bu turnuvada birinci olmak istiyorum ben. Bunu da başaracağımıza inanıyorum takımla birlikte. Bu kadar. All right, well, LaFell still doesn't have his note card. He's been dancing the entire time with Briggs, so have I, and that's why I'm going to throw it to him in a second just to show you what we're going on. Again, we have one more piece before we see if he actually picks it up and uses it. Otherwise, he really is just doing this off the cuff. Thanks, guys. Okay, let's go into ONIC, because, of course, they've got a great story as well. Lutpi, Kyrie, Sands, Kibboy, and Kelra, who has received trash talk from multiple different sources, including Aurora Gaming, and now Team Spirit as well. Their coach, CW, had a chance to catch up with us before this match. Hey, Turner here, and now we are with CW, ONIC's coach. CW, we haven't heard from you just yet. How are you feeling? Pretty good. Pretty good. Yeah. What about confident? Are you confident? Very confident. Very confident. See, that's a mentality that we want coming into this elimination match. But speaking of mentality, there have been a lot of discussions out there, especially some podcasts that have discussed a lot of Indonesian teams. And I think when it comes down to, you know, micro, macro mechanics, everything is like on par with the rest of the world. But sometimes mentality plays a huge factor. CW, do you think that ONIC has been struggling with mentality problems? I think if we're saying ONIC, maybe 3 or 4 years ago, before like Coach Chip coming. So when you were still a player? Yes. Okay. Yeah. And now it's better? It's better because I think Coach Chip taught us many like confident factor that we have to bring in the competition. So Coach Yeb has taught you guys a lot about mentality. Yes. So how do you, though, as a coach, handle that now? Like, is it still Coach Yeb, or are you now, you know, taking that role on? Yeah. Probably, I mean, Coach Yeb is like my mentor, right? So I ask him a lot. Oh, you ask him a lot? Yeah. Is it pressure for you, you know, stepping into that position? No, I mean, of course, before I was a player, right? Yeah. Right now, I will have a different learning into the coaches, so that's what I bring here. It's a different journey for CW here. Yes. And speaking of journey as well, ups and downs for ONIC this MSC. What's been the big struggle? What's been the obstacle for ONIC? I think many people would see this meta is like, it's like, you know, one day it's AURORA is good, the next day AURORA is bad, and the next day when you pick like something like Link, it's work, but another day it's bad. Like it's a unique. I think it's a unique patch. In this Do you kind think, of. is it because people just haven't really figured out the meta yet? I mean, it's like who bring the most confidence with their strat in this meta. So you can play anything. Anything? Anything. So there's no priority heroes in different roles right now? Of course, there's some like priority hero, but if it doesn't suit the team, I think it's not working. Okay, so that's the struggle that ONIC has been facing right Yes. now. No, I mean before knockout. Oh, before or the knockout. So now everything's okay? Yes. Yes! We settled it. You settled it. Yes. 0 to 10 confidence level, coach. 9.9. 9.9, that's so high. Because 10 is like, it's perfect score. It's perfect. And there's no one perfect in this world. That's why he's coach. It's wise. CW, does it stand for coach? Like you're wise or wise coach? Coach wise? Coach wise. But speaking of, you know, being wise and all that, were you surprised that Vitality got knocked out? Kind of. Kind of. Because I think they are really strong, especially you know Nanail with the assassin meta. Yeah. Yeah. Do you feel pressure now that you're the only remaining MPL ID team? No, we just No. want to play. They just want to play. Yeah. And if you want to play today, what do you want to say to your opponents today? What do you want to say to Aurora? We are. It's okay. It's okay. We'll give you some time. Go No, ahead. We are ready. 100%. I thought it was to beat you. 9.9%. I mean the ready is. Oh, okay. So he's 9.9 confidence out of 10, but he's 100% ready to face you. Aurora. All right. Thank you so much, CW, for Thank this you. interview. And we're throwing it over back to you guys.
Eterna stays trying to get him, man. He's trying to get him. I thought it was 99. What's wrong with you? What's really wrong with you guys? That's what I want to know. That's what Eterna's asking. I'm not good at math, so I think I would make the same mistake, right? Apparently nothing, though, with the math being on the side for the fans. 68% think ONIC is going to take this one. 1% off for ONIC to have a nice number. Wow. Now, that's a disappointment. I think it's still a pretty nice number. Lafana, know what I'm you a mean? disappointment. No, you're not. Hey, thanks. Either way, one up or one down, you guys would have made a joke about that number. Yes, exactly. Yes. I would have seen the hands flapping, or I would have seen... Oh, God. All right. Hey, but that's a surprise, though. That is. What's a surprise? The numbers, like. Yes, it was. Because you would assume that ONIC had really, really, really high numbers. Yeah. Favoring them. And you know, he does not shy away from being confident, but he does shy away from owning the regional impact. But I'm not going to do that because MPL Indonesia is looking for ONIC to raise the flag for that region. This is one of our MSC champions from 2023. SRG have gone out. Team Liquid, PH have gone out as well. And it's no shy conversation on the side of the other side of the bracket with Team Falcons Philippines saying, we are the last one standing for our region. I believe ONIC has that pressure as well. But when you look at their opponents in Aurora Gaming, they have been able to surprise, to stun, and to silence any of the doubters, especially with that man TNZ alongside Siggy Boom and the squad. Will Coach Midnight have them prep for this? You know it. It's just a matter of what's going to happen. Let's get game number 2, our second series, on the way. Hearts, dreams, and keys were shattered in the first match of the day. And I'm not gonna lie, my heart was shattered too, but the show must go on as we continue with our second match of the day, where ONIC goes up against Aurora Gaming. Very much so. I'm sorry, Rose, but that's the nature of competition. It means the better team on that day advanced, and in that sense, that was Team Spirit. And what a game they gave us, but as you said, we have to decide who faces off against them in our next semi-final. And it's two teams that both really have their own incredible story coming into MSC at EWC. So let's not dilly-dally. Let's bring out our first team. Please join me in welcoming Aurora Gaming! Aurora is their name. Domination is their game. A rematch was called not only to prove that they are the better team, but that the Kingslayers deserve a personal and regional run deeper than ever before. So when the sun rises tomorrow, it'll be a second after a resilient Aurora Gaming. Now this is gonna be a match to watch because they're going up against a former champion here at MSC. Ladies and gentlemen, it is ONIC time! The Sky Kings return to the land of dawn to take a shot at reclaiming what was once theirs. Indonesia's last hope needs to fly higher than ever to take down Aurora. Can they successfully dim the northern lights when they are shining brighter than ever? I'll tell you one thing, Rose. It is difficult to hold on to that crown, even more so than it is to have it in your hands in the first place. So let's send our teams in for it, please. ONIC, place your keys, take your seats. Aurora, place your keys, take your seats. An epic semifinal is upon us. And of course, captains, remember to shake hands. They wish for this rematch, and we are gonna get it. So let's get this game on the way. Move on to the base. Can they finish it here? Another team crumbles. Another team falls. We're in a very good shape. We can beat any teams here in MSC. ONIC crumbled at the end of it all. Aurora Gaming can advance on to the knockout stage. Of course, I want Aurora. Yeah, I want to take the revenge. Yeah. I just want to prove that we can beat them twice. Like, they want to get the revenge. We just want to play our normal game and win. Super Fritz tries, but Aurora Gaming made it happen. And Siga Boom did it too on the Ruby. What a game 3. We'll punish them more than they punish us. So when we beat ONIC, like, it proved to ourselves that we can actually win the whole thing, and hope that we
don't choke in the playoffs. We kind of miss our tempo. We met them 2 times and then we win. And this time they win in the group stage. Semua about in early sih. Dia kalau early-nya dapat, press-nya dapat, snowball dia udah kuat banget, jago di early. Maka kalau dia nggak dapat early-nya mungkin udah GG. I feel like if they sometimes get the snowball in early game, then they can use it pretty much. Like when the gold laner can play the game, I think it's kind of hard for us to play. Whenever they struggle in mid lane, it's kind of over for them. I was a bit surprised when they stole some of our heroes when we played our first match. So I think this time Onyx gonna be more ready. They're gonna come more prepared. They know they cannot play late game. They always priority the early until mid game heroes. I think Pagun now is the one of the best from EWC. They have a very stable gold laner, and also like jungler, Kyrie and Kelra, those two. Big X factor would be the roamer, T-Boy. I just take my revenge. For our group stage match, you also said revenge. You wanted revenge earlier, you failed. You want revenge now? Don't expect too much, right? I think we are aiming for like a 3-0 win or 3-1. We just do the same things that we've been doing before, we can actually just win. I hope we can show the full potential of our team. One of the best group stage runs ever. TL then Onyx, are you kidding me? For Pagu, my friend. Tunggu pembalasan dendam kita dan kita akan kalahkan kalian di knockout stage. Don't cry. Aurora have just taken out 2 of the biggest teams in MSC back to back cleanly. For Kiboy, I would say just hope you get your strong heroes. It's the battle of the last and closest rematch that we had. Among all those quarterfinal rematches, this was the only upper bracket decider that went down to the final match. It's one of the reasons why Aurora was a final pick, and one of the reasons why they were actually going up against ONIC again. We were doing some theory crafting as well. We said if they had actually won, they would have had the fastest time. They would have picked first. And the question is, would they have picked ONIC again? Because the rematches went before them, they were forced into this rematch, but I think they're both happy to say, we want to prove we beat you for real, or to give ONIC a chance to say, we want to get our revenge. Yeah, I can feel it. I can see it, and I think, would all agree that ONIC also want this rematch to happen, just because of how things really went for the past series that they've been up against each other. And even Midnight was very vocal about how he was already surprised with how ONIC stole away a couple of the heroes that they were planning or expecting to use themselves, and he's just expecting that Aurora or that ONIC this time would be much more prepared to go up against them. And here's the thing, I feel like it's warranted to be a bit worried if you're an Aurora fan here, because we saw how ONIC in their second game, first game, sure, they lost in the early game, but then come second game, they matched the aggression. Keyboy on that show was able to have a lot of forward momentum, and then they got a lot of kills in mid. So I feel like this time Aurora should not have an easy early game. Which I think is something crucial to note in this matchup. It was mentioned that, at least for Aurora, they've observed that ONIC, everything crumbles, especially when things go wrong in their mid. But ONIC acknowledged that Aurora probably also doesn't want to play for late game. Yeah. So the drafting might be something that will reflect that, and whether or not they've already adjusted to these things that are probably a bit lacking from their playstyle. I mean, here's the thing. If you want that to happen, you kind of have to take down Sigibum, but here's the thing, I don't see Sigibum losing any of his lanes, so I don't know. So far, Aurora, in terms of marksman, they only use the Melissa. Yeah. I don't know if they have anything else. I think that's another thing to take note of, because I think a lot of question has been put onto ONIC and their gold lane. Yes, he is indeed acknowledged as one of the most stable gold laners there is out there, but we're yet to see how stable he is when you're forced to put him on a fighter gold lane. On the other hand, though, Sigibum has been nothing less than stable, has been nothing less than consistent in terms of the gold lane, regardless of whatever hero you decide to put him on. Speaking of the gold lane, Kelra, he's had 7 different heroes that he's played over the course of 7 different games. Hero pool is one thing, but effectiveness is another. And that gold lane matchup is going to come down to if they can figure out a way to get him flying. And on the other side of it, make sure that he has a chance to get to late game. The Selena was one of those conversations in mid, so was the Rafaela. The Selena banned early from ONIC. They're already taking away one of the plays. And I'm really liking that, because you got to respect Rosa on the Selena, unless you yourself want to pick up it on the second phase. But now Aurora, they kind of equalize the whole ground. They ban out that Eudora.
I feel like for ONIC, they got to open up the draft a little bit. But if you want to ban anything, I feel like Hirara would be a solid ban. But instead, they banned the Fanny. And yeah, that's the thing. If you ban the Aurora, it shows your intention that you do want to have an assassin. And you being on first pick gives you the Hirara. Yeah, they'll get their hands on that finally this time. But for ONIC on the other side, I would immediately assume or think of a Belleric. But this is ONIC. This is Keyboy. He was mentioned to be the X factor here for ONIC, but they still decide to pick it up. It's going to be a safe option. Here's the thing. Aurora, they first picked this Hirara. I remember before, it's a hyper Hirara where first item is going to be that Sky Piercer and then basically all utility, including that Rafaela in the mid. This could be interesting there. Aurora setting up for the opportunity to go an interesting mid. Valentina picked up as well, can copy the ultimate of a big roam or somebody who has a big impact on team fights. So warding away certain picks, still, things like the Uranus available. I feel like Aurora should pick up the Paquito because that opens up a double fighter composition. The Paquito is actually still open. Yes, a flex that they can eventually put onto Sigibum. Yeah. I agree. But aside from the Paquito... I mean, like, even Barat's Paquito is already pretty strong. So they pick up the Barats here. And they pick up the Cho instead. And again, I feel like this is just them showing that they just want a lot of early game here. And do they want to take it away from Keyboy, who had a really good performance as well? Yeah, they got to be very careful about their jungler here. There's just so much setup potential, and it's very specific. It's a lockdown type of composition from Aurora. We haven't seen the Ling, and hearing from scrims, it looks like Ling has really fallen off, so I don't know. The other junglers, Nolan is still pretty good. If you want to go for utility, which I guess you kind of can, but or the Harley. I think the Harley would also be okay-ish. Yeah, there it is. Go for the Harley. I think this is better because if they went utility, it's still not gonna have a great time. Yep. Even the Akai is just gonna get chomped by the Barats. And any other assassin, because I think Kyrie's only used 3. Yeah. So now in terms of the ban here, I feel like for Aurora, just ban... I think banning out a Paquito already helps you out quite a lot here because I feel like for ONIC, one of their win conditions is to force Aurora on a traditional marksman, giving much more value for this Harley. And the Belleric. There's a lot of marksmen that Kellera can actually still pick up if they really want to go for Shred. Because here's the thing, Aurora, I think what's smart about them is that they have this Cho. Meaning that they can use something like a carry. Right? Like, having a Cho really opens up quite a lot in draft. Uranus banned out from Aurora. And the Rafa. Yeah. But it's ONIC picking next after this phase. So. Fun fact, Uranus and Rafa, they have a relationship together. Do they really? Yeah. In the Land of Dawn? Yeah. Are you like, lying? Uranus is fond of her for some reason. Yeah. Brigitte can't believe it. Yeah, I mean... Just play the hero. You're spilling the tea. Yeah. Spilling the tea. I mean... Did they want that coming out at MSC or trying to keep that on the down low? Well... it's out now. Knows, yeah. It's out now. Nolan also abandoned his daughter. Okay. Nolan and... Wait, who's his relative? Layla. Layla. Yep. Why'd you point at me? I didn't abandon my daughter, man. She was took her to breakfast this morning. You're a great daddy. Thanks, bro. I appreciate just dad. Oh, even the juicing. Okay. I think an Alice would be an okay ban as well, but they ban out the Lapu here. So I feel like they're just going to have... It looks like they might go for a traditional marksman. Right? This will tell us a lot here on the side of Keyboy picking up. We see the Zushin ban, the Lapu Lapu as well, which is... I thought it looked amazing yesterday. Esmeralda is there if ONIC wants that to deal with the Barats. Yeah, they might just match the lane. Even the Yuzong would be pretty okay here against Aurora. My question is, are they doing something funky? I mean, that's my question on this. And I know it's going to be very clear probably after this that they're not. But Belleric EXP, I mean, it would be weird. Yeah. But if you get something that can win outside of that catches Aurora off guard, I'm just wondering if ONIC are trying to play this in a way where they surprise Aurora. No, honestly, that's a good point because Belleric is not great if you're going up against a very fast EXP laner, right? Like a Benedetta, like a Lapu. But you're going up against a Barat, so you're equally slow. It makes it so that it's not a bad pick. So, yeah,
ONIC can still flex the Belleric, honestly. And you can pretty much say the same for the matchup in mid. If they really want to rotate faster and utilize their advantage, then maybe just put something alongside the Valentina that can just be as equally aggressive. But Aurora, pick up the Paquito since it wasn't banned. But the Luyi is the surprise here. Actually, I really feel like if they pick up a Yuzong, they can win this matchup quite hard because it wins against the Barats. And then the bad thing about the Luyi is you have no dash. So once an EXP laner gets onto you, he's going to stay there forever. Final pick here. ONIC, to me, could make a statement. Come out here, try to catch Aurora off guard. And they don't. They go Esma. That's a very safe pick. It kind of nullifies that lane. Yep. And it can still jump on the Luyi. It and can. One of the heroes that can use a Purify, which I feel like this is one of those games that it's okay for you to have a Purify. Yeah, at the very least, they have a Harley. I think I will be okay with that. So they have ways to at least penetrate the back lines and go in for pickoffs, because apart from that, the Belleric and the Esmeralda, they, as you mentioned, seem very safe. So let's see how ONIC play this out against this hyper-aggressive lineup that Aurora drafted. ONIC knows they're trying to survive. They're not trying to lose early, because if they go late game, they can get these fans at the Lenovo Legion Gauntlet even hyper than they are to kick off this first game. It's time to begin our second and last series of the day. It's ONIC versus Aurora Gaming. And to call the action, we've got Naisu and Gideon. Fellas? Thank you so much, Rain Day. Bom dia, galerinha. Olha quem está de volta aqui junto com vocês. Eu, Diana e Ben. Bom dia, porque a gente tem mais uma série pra fazer aqui. Essa série aqui é das boas. Bom dia, Didi. Bom dia pra quem tá em casa. Obrigado pelo carinho de sempre, admiração de todos os dias. E é isso. Série da boa é ONIC versus a nossa queridíssima Aurora, que tá com um desempenho absurdo no nosso campeonato, tá, Didi? A Aurora aí vem fortíssima, ganhando, veio pela chave da Upper, tá? Não desceu nenhum vez, eles realmente aí um desempenho muito bom aqui nessa estreia do MSC e vem com uma força gigantesca. Eu que até comentei que a Aurora é um time que evoluiu muito e vem mostrando que tá bem posicionado. Vamos ver se eles vão avançar, até porque isso aqui é mata-mata, porém é contra a equipe da ONIC. E aí, será que a Aurora tá boa o suficiente pra lidar com a ONIC? Pesado, hein? Que tarefa difícil tem a Aurora pela frente aí pra enfrentar, mas eu creio que dê muito certo. Vamos ver como é que eles vão se colocar aí pra essa partida. Lembrando, e como você mencionou, a Aurora veio pela Upper, né? Tá bem demais, e a ONIC tá aí nos seus momentos de recuperação. Assim, curiosa pra ver o que vai dar aqui, porque pra mim, um dos times que eu tenho torcido e apostado bastante pra ser um dos campeões desse MSC é a Aurora, tá? Pela qualidade de jogo. Mas quando a gente bota a Aurora do lado da equipe da ONIC, a gente entende um pouquinho mais como que tá esse nível, entendeu? Então acho que aqui a gente vai entender bastante e pode ser sim uma série que tenha mais de 3 jogos, que seja pegada mesmo. É isso aí, bem colocado. Espero que seja, porque dificilmente aqui no MSC a gente tá tendo série completa, né? Só tivemos acho que 2, se eu não me engano, no decorrer do campeonato inteiro. Então é pouco, quero ver mais jogo, quero ver mais introdução aí dessa galera. Aurora e ONIC, só nos primeiros momentos aí, 2 minutos e 10 de partida, primeira tartaruga, primeiro objetivo grande do jogo. Tá aí, Pago já se posicionando, efetivamente, e tentando aí burstar de qualquer forma. Olha, bem-vindo Daytona, desprendido pelo Lunar por aqui, primeira bate cai nas mãos do Chenzi, ganha a primeira vantagem por aqui, o Kairi rouba a vantagem na tartaruga, ganha o Jabuti pra casa, mas a Aurora ganha melhor, tá? Acaba caindo o Lutp por aqui, agora a cobrança ficou boa pra ONIC, vantagens aí nas mãos do Lutp, que fez essa passagem, queda da luz estelar efetiva, 1 a 1 no placar e uma tartaruga pra ONIC, Didi. A ONIC já consegue, né, pegar uma vantagem interessante, foi explodido o Sanji por ali, e o Kari conseguiu pegar essa tartaruga também. O Na foi tentando reposicionar, mas no replay a gente vê que realmente foi bem cobrado, e a torcida da ONIC tá em peso ali, tá? Isso faz muita diferença, querendo ou não, a torcida acaba impactando bastante. E é o que a gente estava comentando, esse início eu acho que vai ser bastante de resposta. Interessante ver o Kari trazendo esse rally e do outro lado tendo que lidar com o assassino. Vamos ver quem que vai performar melhor aí nesse quesito, porque são 2 tipos de selvas diferentes, né? Exatamente, 1 a 1 no placar. ONIC levando a melhor aí em 99 de gold, nada, né? Quase um fiapinho ali. Um fio de cabelo em meio a tanto gold que pode pintar para essa partida. Pago vai sendo machucado ali, Sans tá ali pegando informação, Kiboi tá ali fazendo aquela participação, como sempre os dois andam muito colados.
Agora vai subindo ali pra dar aquele suporte diretamente pro Keller. Vamos ver como é que vai se colocar o Keller pra essa partida. Ele tá vindo aí mais uma vez com esse Cloud, contracenando contra o Siban, que tá lá de Paquito. Olha a trocação por aqui, o Pagu acaba caindo por ali, tranquilo, Kairi pegou a habilidade. Gastou tudo que tinha, inclusive ali a magia mortal e efetividade na kill, tá? 2 abates a 1, Kairi já pega o primeiro abate dele cedo pra esse jogo. Realmente, e assim, vai ajudar muito para esse crescimento desse rally, até mesmo questão de posicionamento, de farm e tudo mais. Eu acho que quando traz esses magos na selva, tem que ter muito acompanhamento para conseguir executar um gank. E assassino ele já consegue jogar ali por conta própria, então o time da Única vai ter que mostrar que tá com essa sinergia em dia. Exatamente, vamos ver como é que vai ficar essa sinergia aí, porque só tá começando, né? Só tá começando, tem muita coisa para acontecer e você acompanha no detalhe aí tudo aquilo que a gente procura fazer é responder à altura. Vamos ver aí como é que vai se colocar as duas equipes. Tá lá, 200 e pouco de gold à frente, quase nada para ONIC, vai tentando forçar essa tartaruga, Lutch aparece para ali fazer presença. Mais uma vez, bem-vindo Daytona, tira diretamente por ali o Kiboi. Vem informação, o Kiboi tá por ali, pode utilizar seu ultimate, vem pressão por ali, nesse momento o Sigban pega o abate com tranquilidade, Lunar finaliza a tartaruga. Ganha a vantagem por aqui, a ONIC acaba caindo, o Kiboi sem utilizar o ultimate. O Lutch vai sendo penalizado, partindo para cima dele de qualquer forma, ele consegue sair na queda da luz estelar. Tem pressão ainda, Sigban ainda parte para cima por aqui, tem informação para Sans, garante uma boa pressão, empata o jogo, vira a tartaruga e ganha os 200 a mais de gold, Didi. Luta bem feita aqui, tá? A Aurora conseguiu fazer o foco, acabou tirando o Kiboi ali da partida, conseguiu esse abate e ainda pega a tartaruga. E aqui a gente vê que é um jogo bem equilibrado, 5 minutos de partida, tá bem parelho. E a gente vai acompanhando aí a outra câmera, a torcida gritando. Os plays, com certeza, aí eu não sei se dá pra ouvir, porque eu sei que fica abafado, né? Mas como o palco tá bem de frente à plateia, acredito que dê pra ouvir sim. Bom, dando continuação aqui, que a hora vai ser no foco, ele tem que utilizar dessa ultimate pra reposicionar ali. E a equipe da Aurora tá tentando um gank. Pode ser que isso dê errado. Olha a chegada da ONIC. Olha a troca, vamos ver como é que consegue colocar o Lissuan, encaixa o dano pra cima do Sans, o nocaute aplicado, bela jogada, bem-vindo Daytona, jogado na parede por aqui, Lunar, bela jogada pra cima do Chainzy que acaba caindo. Mais uma vez fica ruim a situação, hein? Chainzy pegou o abate por ali, tranquilidade pra ele, virando 2-0-0, aliás 2-0-1. Jogando diretamente aí pra cima do Kiboi. Olha a trocação por aqui, vem muito dano, bem-vindo Daytona de novo, o Lutch tá sendo penalizado, ele não consegue sair de lá, Sibamp acaba pegando o abate no nocaute, é uma avalanche de kills diretamente para o time da Aurora, Didi. É um time diferente do que a gente vê aqui, hein? Quando teve esse gank lá na rota superior, que a Aurora conseguiu reposicionar, eu pensei que poderia dar ruim pra equipe da Aurora, porque ela tava sendo fechada pela equipe da ONIC. Mas a forma com que a Aurora lutou aqui foi muito superior. O Lupt, desculpa, o Lupt não é. O Sigibun tá fazendo muita diferença porque tá chegando no time certo e ele tá conseguindo encaixar muito dano desse Paquito. Então realmente tá sendo um diferencial na hora das teamfights aqui pra finalização contra a equipe da ONIC. Porque querendo ou não, a equipe da ONIC tem alguns alvos que são bem frágeis, que é com certeza essa Valentina, o Kelra que tá com o Cloud e também até mesmo o Kari. Então, utilizando disso, de um herói que é soldado barra assassino que chega com um dano muito explosivo e também um Chainzy que traz essa Rihara e ainda de quebra tem a entrada ali do Pagu, realmente é uma pressão muito grande para esse início de partida. Então a gente vai vendo que a Aurora vai ganhando vantagem nessas teamfights, luta história por aqui, olha o dano. A troca pra cima do Sam, sai penalizado, o Chainzy pega mais um abate, se brincar o Sigban gastou o flash, não foi. Sigban gastou o flash, não conseguiu encontrar, hein? Eu acho que foi ele, não vi, não tenho certeza, tá por ali o Chainzy, vai tentando boostar pra cima do Lutch, não foi Sigban não, garantiu por aqui a pressão, agora sim, vem vantagem, nocaute aplicado, a Rossa pega o abate pra cima do Kairi, 8 abates a 2, simplesmente a Aurora coloca por enquanto a ONIC no bolso, vem garantindo por aqui essa torre de mid, vai caindo por ali o objetivo, 8 minutos a torre cai, vem tranquilidade, olha o desvio ativo, diretamente lá pra zona superior pra trazer mais um pouco de pressão, é gigante a Aurora pra essa fight, Didi. Foi ele que flechou aquela hora ali, mas ele tentou flechar pra pegar o Sanji, entendeu? Ah, verdade, foi mesmo. Ele acabou flechando do mid pra pegar o Sanji que saiu com pouquíssima vida. E, cara, isso aqui pra mim só confirma a qualidade de jogo potencial que tá a Aurora dentro desse MSC. Com certeza, pra mim, é um dos favoritos a ganhar o título. Tá jogando muito bem, o time tá com uma sinergia. E ao meu longo, assim, da minha carreira, que eu já vi a Aurora jogando, pra mim, a melhor fase da Aurora é esse momento desse MSC.
Então, realmente, eles estão muito fortes, eles estão conseguindo aproveitar muito das composições, executar muito bem e sempre fazem um jogo muito limpo, focado nos objetivos, indo pra cima o tempo inteiro. A gente já viu a ONIC tomando alguns apavoros aí, até mesmo em outras séries, e voltando depois, né? Mas se eles continuarem assim contra um time de muita qualidade de game que não dá muito espaço, a ONIC pode acabar sofrendo bastante aqui nessa série e pode ser desclassificado pela equipe da Aurora. Bom, tô gostando demais de ver o estilo de jogo. É um estilo de jogo de trazer pressão. Olha como eles conseguiram ganhar 2 teamfights e pegar e dominar o mapa de forma agressiva. Sobraram só as torres ali da base, né? Então o time vai trabalhando já pra farmar e pra ficar de olho nesse Lorde que surge em 3 segundos. Já surgiu, né? Já tá aí, tá open. E vamos ver se a ONIC vai conseguir responder. A diferença de gold agora é 7k de diferença. O avanço da equipe da Aurora que realmente é gigantesco e a forma com que eles escalam é melhor ainda. E é um estilo de jogo, uma composição para fechar rápido, tá? Isso aqui é para fechar rápido, até porque eles não têm ADC e precisa finalizar o quanto antes. Exatamente, tá aí, ó. 9 minutos e 37, um Lorde rápido sendo feito aí. Vamos ver se vai ter efetividade subindo para a parte do meio, né? Vai garantindo aí a maior visão para esse mid. Foi sábia a identificação do Lorde. Por que o Lorde tá indo pelo meio? Porque eles tiraram a passiva, eles tiraram a passiva do meio. Eles tiraram a passiva, por isso. O Lorde ele vai pela rota que tá mais agredida, no caso, vai a torre que tá mais, que foi mais agredida, o Lorde é a rota que o Lorde vai. Nesse caso, como eles tiraram a passiva do meio e deram uns 3 tapas ali, ó. O Lorde tá indo pela região do meio, olha só, trocação à parte, conseguiu colocar o dano, conectou por ali o Lorde diretamente pra essa torre. Se cair aqui vai ficar uma situação muito boa pra Aurora, vai garantindo a vantagem pra essa torre. Super minas abertas na rota do meio, é só não errar e recuar, e é isso que eles fazem, Didi. Não querem errar, são adultos, vão recuando ali no limite, ninguém perde vida, ninguém perde HP, ninguém gasta ultimate, tá todo mundo novo pra próxima fight. Bem setadinhos, né? Não dá espaço pra equipe da ONIC, não. Consegue equilibrar muito bem o jogo, bate retirada na hora certa, garante super minas na rota do meio, aproveita muito bem desse Lorde, aproveita da pressão, volta pra farmar, não quer perder, né, de forma alguma e nem entregar a vantagem pra equipe da ONIC. Exatamente. Vai aí, ó, pegando sua farm, os chains, vem colocando ali uma posição um pouco melhor para esse jogo. Por enquanto, 7.2k de gold é uma métrica muito alta para 9 minutos e 20 de jogo, tá? 8 abates a 2, vem colocando uma pressão absurda, já limpa as torres todas praticamente laterais, somente as duas de T3 que ainda perduram pelo mapa. Vem vantagem para Aurora, e que Aurora bonita de ver jogar, né? Nossa senhora, fala sério, jogando todo mundo numa sinergia maravilhosa. E olha esse time, cara, olha esse cara. Não precisa farmar mais não, né? Tá ótimo. Esquece. Tá bem demais. O cara já tá com a build fechado praticamente. Ele vai bailando pela Terra do Amanhecer aqui, dominando aqui a equipe da Aurora, o espaço, a selva e o jogo inteiro. Aí, ó, só tomando espaço, cobrando um pouco de tempo, 46 segundos para esse próximo Lorde, sem pressa. A Aurora para poder ganhar avanço, né, pelo mapa, ela vai vagarosamente comendo pelas beiradas aí o desvio ativo lá na parte superior. Vamos ver como é que vai ser essa colocação. Tem por aqui uma zona de pressão, Lunar parece fazer a fight, garante a puxada por aqui, propulsor aplicado diretamente para cima do Lutp, gasta muita coisa, tá? Gastaram 2 recursos importantes ali para tentar pegar esse herói. Lutp acabou não conseguindo efetividade por ali, somente a pressão lateral mesmo. 19 segundos para a rota, eu acho que eles vão continuar mantendo essa pressão até a pisada do Lorde na Terra do Amanhecer, e aí vai ficar uma situação um pouco mais complicada. Acho que vai seguir sim, com certeza, essa linha de raciocínio que você acabou de falar, bem. A ONIC vai tentando ganhar um pouco de respiro, avançando um pouco mais ali já pela selva, tentando pegar a visão desse Lorde, porque sabe que é importante tentar contestar. Vamos ver se vai dar certo. Olha o Lorde, não tem nem contestação, não tem como. É muita pressão. É muita pressão para esse Lorde. Olha o mapa como tá todo controlado. O Lorde foi feito e nem tem wave saindo da base ainda da ONIC. Agora que saiu a wave depois do Lorde. Então vai demorar ainda mais para esse Lorde pisar na Terra do Amanhecer, o que é prejudicial para a ONIC, né? Quanto mais esse Lorde demora em terra, demora em campo, mais waves aprimoradas vão pisando, mais pressão vai causando a equipe da Aurora. Tem tempo para limpar essa wave, se quiser pode deixar acumular também, fazer aí mais pressão ainda ao mesmo tempo. Vai ter dificuldade para essa limpeza, se bem que lá tem um clean wave até que é legal, né? Com o próprio Sans, o próprio Kara, enfim. O Lutp tem também uma boa explosão para limpar o wave, mas eu não sei se segura não, tá? Do jeito que tá vindo a Aurora aí é para finalizar, Didi.
Isso aqui pra mim também é esse estilo de jogo. 10 minutos de partida e composição pra finalizar assim o jogo quanto antes. Vamos pra cima com tudo. Tem muito poder de luta e ainda tem esse Lorde a seu favor. Olha como vai caminhando pra cima a equipe da Aurora pra finalizar em cima da Onic. Pegada. Eita, vamos ver como é que vai ser a entrada por ali. Chainzy consegue pegar o abate pra cima do Ludwig com tranquilidade. Keyboy vai sendo penalizado, ele tenta ir de acaba perdendo Imortal por ali, levantou. Com certeza gastou o recurso do Flash pra tentar se reposicionar, não teve efetividade. Supremidos abertos na rota superior, não perde ninguém por aqui. A Aurora parte pra cima do Sigban ali, Sigban responde pra cima do Keyboy, pegou o abate. Na trocação por aqui, gastou Imortal embaixo da torre. Vem garantindo por ali a pressão pra esse Cristal, pode brincar bom ali. Nesse momento, joga com a força conjunta. Chainzy finaliza muito bem, a torcida vibra. Parte pra cima do Cristal focado. Eles querem o Ace, tá lá! GG! Primeira partida com facilidade nas mãos da Aurora, Didi. Ace, não só Ace, né? Um GG estrondoso. A equipe da Aurora deixa a torcida da Onic no sem graça, tá? Porque isso aqui foi um jogo muito bem jogado, muito bem colocado. E mais uma vez, mostrando por que eu tenho falado tanto da Aurora aqui nesse MSC. Eles realmente tá com um jogo muito bem colocado. A sinergia, o micro perfeita. Até os jogos que eu vi aqui, a Aurora pra mim não errou em nada. Não erra em nada, só avança, só felicidade. Aí, ó, primeira vitória com facilidade, coloca a equipe da Onic no bolso, literalmente falando. Fala, vem morar aqui no bolso do pai. Desde o começo do jogo, teve um avanço muito forte. Desde a primeira kill que fizeram, né? Que foi 1-0 primeiro para a equipe da Onic, mais a primeira tartaruga. Depois dessa primeira kill que tirou aí a equipe da Aurora, não parou mais de andar para frente. E aí, minha amiga, foi chuva de pedrada. Jogo bom demais, efetividade garantidaça. E sai bem a Aurora. Bom, é isso aí. Vamos aguardar o próximo jogo agora pra gente ver como que se sai a Onic também contra a equipe da Aurora. Porque depois desse primeiro jogo aqui, eles têm problemaço aí na mão. Problemaço, diz a Didi. Digo eu, confirmação, depois do intervalo a gente volta. Somebody call It Man, because they need an answer to this Jeet Kundo in the gold lane. Paquito and Siggy Boom continue to dominate. No kills in that game, under 10 minutes. And Aurora Gaming prove with game one that they certainly are what we think they are. The new final boss. It's just a matter of can ONIC respond. Welcome back to the Dash Brain Day here, Brig. LaFell. I mean, like, here's the thing. Like, sure, we might see the telestream later on, but here's the thing. Technically speaking, why Aurora has been winning, I feel like in that game has proved it, they're using two things, which is number one, wave management as well as timing. Because you're going to see after 5 minutes, they completely abandon the lane because at that point, Aurora is playing a draft that is strong off of one item. Right? You're going up like a Claw to Hive that you need 3. They're like, no, we just need 1, and then we're going to end the game before you get a chance to build your items. I gotta say, the fact that the Paquito was left open up until the second phase, the very last moments of the draft, and the fact that ONIC 2 have revealed what kind of carries they were planning to go for in the first phase, namely the Harley and both the Claude, especially the Claude. I feel like it has always been a case of Aurora taking advantage of these kinds of scenarios and then revealing that Sigibom was eventually gonna get a hold of the Paquito. Because you saw how they were able to clearly shut down that gold lane. Even the rotations towards the gold lane were not as successful. It was only the Paquito that was necessary for them to already pull it off. And again, Tianzi, everyone else, the rotations and farming patterns have been a bit too clear and a bit too free. ONIC, I think what we mentioned before heading into the game was true. They were a bit more safer in terms of their gameplay. And I think this is where the mental part starts to happen, because we heard ONIC repeat to us, we said it about them, yeah, they get an early game start. When they do that, we could be in trouble. And then they get an early game start. So now what? I mean, you still got game to play, but you've already mentally spoken it out loud that if this happens, we're going to lose. So then that comeback seems a little harder to me, Brigitte, because they've already basically proclaimed that if they don't start well, it's over. And they decided to reveal with which heroes are they planning to start the game with. They picked and prioritized the Belleric and the Valentina. We did consider that the Belleric might be flexed eventually later on, but I think they were just forced to settle with it in Rome. And the Belleric Valentina could only do so much if you're up against the Luyi, who I think even in the first few minutes of the game have shown us very unintentional yin-yang combos that really
put ONIC in a very difficult position over the long run. I think this could be one of the stars. We're not talking about him enough. Siggy Boom has played phenomenally. I know Aurora Gaming are barely on screen because they're winning in 9 minutes almost every single game, but he has played phenomenally, guys. And I will say the Lu Yi, it's already come out once. They won with it once, make it twice now. Yeah, honestly, I really don't get how Siggy Boom still gets the Paquito. Yeah. I mean, despite his name, he's not a bum. He knows how to play that hero. Right? Yeah. Yeah. You gotta back me up whenever I say no comment. I agree. I mentioned it. That was the first thing I talked about. How is he still able to get a hold of the Paquito? Yeah, I agree with you. I mean, this is just, it to me, I felt like ONIC were really worried about what they were getting, not what they were taking away. But LaFell, it's very hard to take away a situation where Aurora Gaming are coming into it almost knowing they're going to have one up on you. They're going to have a double fighter. They're going to have a character you haven't seen before that's not quite in the meta. I feel like that's why ONIC said, let's just get stuff that's good, and then hopefully we can win this and draw it out a little bit later. But what'd you see? I mean, like, the problem is, I feel like even Team Liquid said the same thing, right? Yeah, like, yeah. they were surprised that Aurora played that fast, and then they're like, we're trying to fight it by having late game. But TL did it, and it didn't work out. We see ONIC trying it, also didn't work out. So you gotta fight fire with fire. You come to me. I'm not gonna stand up. Okay, here. Hold posture, man. Here's the Line thing test. that we gotta talk about. What's important in the draft of Aurora is actually, yes, the Paquito, but also the Cho. Because here's the thing of what Aurora has been doing. They need at least 2 people, which is this, to open up the map. So that's step number 1. And then the interesting thing about Herrera for TNZ is that it's strong early game, but because TNZ builds the Sky Piercer, make it so that he has scaling, right? Coming to the late game, if he can delete you in one combo, you don't need a marksman because you can eliminate their marksman. Because really, I would say the weakness of the draft coming in from ONIC is surprisingly Claude, because again, he takes so long to actually do something in the game. And against Aurora, you need map presence, and we're gonna see why. We're gonna be looking at a clip here where the important thing isn't what's happening, but it's actually the time. It's 6 minutes into the game. Before this fight, we actually see Aurora, all 5 members rotating top, able to get a kill. And then look at the minion wave. They let the minions go inside the turret all alone. They're not destroying this turret. Why? For them to deny minions, right? So the longer the minions stay at that turret, the less gold that ONIC is gonna farm. And also, again, we see how all members of Aurora here, 5 members, 6 minutes into the game, try to get this mid lane. And here's the thing, they keep on doing that, just different lanes. We're gonna be seeing like some action here. They're just positioning themselves in a way, whoever is in front, they can punish. And that's why the Cho is there to open up the map. And then the Lu Yi is there kind of as a backup. If you're trying to catch any of our map openers, then we can deal with you. And this is something that I feel like yesterday Vitality tried to do, right? By having this barrage, you have basically gap closers. And I think that's the best way to express what Aurora is doing, early game and gap closers. Because when they engage into the fight here, again, the timing, 7 minutes, 16 seconds. At this point, if you're well fed, you have 2 items. But with 2 items, they really can't do much against the draft of Aurora because the front line of the barrage is just too much. And then the damage coming in from TNZ and Siggy Boom is also too much. So I feel like if ONIC wants any hope of winning this one, they really just got to make sure that they step by step eliminate the heroes that has a very strong early game. Why did I pick this clip again? I don't even remember. That's because you threw your note card away and you still haven't grabbed it. Don't need it. But yeah, honestly, that's the important thing, is that you have to realize Aurora, they're gonna spend the first 5 minutes just torturing you in lane. Afterwards, they're gonna get out of lane, and then they're gonna move as 5 and grab as much objective as they can. And by the time you try to fight back, guess what, buddy? You're not strong enough. Yeah, I agree. You really can't play slow against this team. It's something that's proven time and time in every single series that they've played. And I can't help but go back to the point which he brought up earlier, because it's very similar to how TL ended up losing against them too, I agree. And it's also reflected in the picks. It's already reflected in the matchups. And I think that plays a crucial role, right? The fact that they really went for the Claude, revealed it earlier, and even the mid duo. So it's like you've already shown Aurora how the rotations are probably going to look like, the pacing you're probably going to play with, and who you're playing for.
Well, let's take a listen to what Pagu had to say earlier on, because we had a chance to catch up with him before this game. Cho looked good in game one. We'll see what he thinks coming into game number 2. We are now here with Pagu from Aurora Gaming. Pagu, welcome! Hello. What did you say to me before this interview? Watermelon? What's that about? Just testing the comms, right? Oh. So the sound is right. Where did you get watermelon from? My coach always says it. I don't know. Is it midnight? Yeah, it's all midnight. Always midnight. Always midnight. Midnight. But, you know, going into this match, I think a lot of people are talking about your jungler. Tianzi has been popping off. I think people are saying that he's #1 in the jungle position. But as a roamer, how do you support a jungler like that? So, in this meta, because it's majority assassin jungle, right? So it's important that he's being protected and he can farm safely, right? So you have to provide him vision. You need to protect his Grim camps always. So, and the blue buff, majority of the games, right? So yeah, you just need to protect him at all costs, even if you're alive. Okay, protect him at all costs. And what happens if you fail to do that? What does Tianzi do? If I fail to do that, the game gets harder, first of all. And second of all, we have to be more aggressive to regain the green camps from enemy side. Does he get angry? In some situations. I mean, if it's our mistake, but sometimes it's normal. Just keep up the good mindset, right? The game is not done. So how do you, keep him calm and nice and so on and so forth? Is there something that's special that you do, or you just have to protect the green camps? If there's a mistake, we try not to repeat it so it doesn't happen again. Yeah, just Okay. learn from mistakes, basically. Learn from the mistakes. We really like that. We really, really do. Is there something that we don't know about Tianzi, maybe? So yeah, as you said earlier, when there's no green camps, he might make sure that next time the green camps are there. Okay, so still about the green camps. Tianzi and his green camps. There's something about that relationship, but that's really good insight. Thank you so much. And we're also really curious about the rest of your team. Like, what's your team like? Because I feel like in interviews, you guys are very, stoic. So who's more emotion? Like, where's the emotion come from usually from your team? Is there a certain player that's a little bit more emotive? When we're talking about hype, I would say Lunar is the most one. In games, when he gets the energy boost, right, if everything is working out in games. So Lunar. Lunar, when it comes to energy, right? Hype, Lunar. Who's most calm? Most calm for me, I think it's either Siga or Rosa. But personally, I think Rosa, right? As a mid laner, just work for the team, right? Listen to the calls a bit. I get the vibes. What about most nervous before a match? Most nervous? It can be me, honestly, sometimes. Oh, really? I mean, with the green camps, as I said earlier. And you're more nervous because of your own teammate. If you let your teammates play, then game is good, right? If they're having good match. That's a job of a roamer, right? Just play for your team. That's true. You're a really good roamer. Is there anyone that's a little bit more, does they tilt easy or they get upset fast? Are you going to say me? Green camps. Oh, okay. Okay, we got it. So coming to this next match, are you confident that you can win against ONIC again? Out of 0 to 10. Out of 0 to 10, I would say 7. I mean, anything can happen. Maybe the draft will be something crazy. Who knows? But so far, if we just play our normal game, I think we got this. Okay. We'll take your word for it. But now, before we let you go, do you have a message to your teammates? Yeah, guys, just keep up the good work. Let's play normal game, no tilting. I hope our green caps are safe and everything works out. Okay. Thank you so much for this interview. It's been fun. And we're going to throw it over back to you guys. I never knew green camps were that important. I mean, you can see Pagu sweating, thinking about, he has nightmares when he doesn't get the green camps for TNZ. But at the end of the day, Aurora Gaming leave us with a sentiment that we all felt, which is if they play their game, they're going to be okay. LaFell, what do you think about that? I think green camps is great. Now I know, don't take it away from. I knew you weren't listening to what I was this saying. is why Mirko is mad at us. Sometimes we take his camps away. Oh, you guys don't protect? Sometimes it's fun. Yeah, exactly. Do you play the game to win or to have fun? Yeah, to win, for sure. In this context. In this context. To win, you know.
Well, at least we had fun. Doesn't cut it when you lose in the knockouts, guys. I don't think it does as well when you're representing the last remaining MSC champion on the side of ONIC, who's still in this tournament. SRG and Team Liquid PH have gone out earlier. It's just ONIC from 2023 who remain. If they lose here, we're going to have a new MSC champion. We're about to make some history if Aurora keep going, but that's a big if. And I want to bring it back to now, game 2. What do we want to see adjustment-wise, especially if you're being on the side of, you know, devil's advocate for how ONIC can turn this around? Where do you think they got caught? First of all, for me, you know the story of the rabbit and the tortoise and the hare. Tortoise and the hare? Yeah. That doesn't apply everywhere. Right here, you gotta go fast. You can't be like a turtle. Yeah, slow and steady doesn't win the race always. Turtle and a rabbit. Yeah. Right? Yeah, tortoise and but hare is a different hare way to is say a way rabbit. to say rabbit, and tortoise is a different way to say turtle. Crocodile and tortoises are alligator are different. different. They are different, you're right, but So are turtles and tortoises. so you guys only heard of the turtle and the rabbit story, huh? Oh. And the tortoise and the hare. Hey, the The difference. rabbit wins. Just kidding. It's a turtle. It But is yeah. still the turtle or the tortoise. But still, it's just that you gotta fight speed for speed. That's like the main takeaway for this one. Yeah. Because if you lose by the first 5 minutes of the game, Aurora is just the kind of team that won't make a mistake that gives you that avenue to fight back. Well, I think the problem when you get into a major tournament like this is there's a lot of people, a lot of chefs, a lot of cooks in the kitchen, and they all have an idea. You also have an identity as a team which got you here. And if the identity that's working against you is not the identity that you know is your best way to play the game, it's difficult, Prig. I actually agree with that because I feel like ONIC still just played with their identity. They played to their strengths, but it's something that's being exploited again and again by Aurora because again they have so many cards up their sleeve. They have so many ways to deal with what has been considered the meta and Who the is that strengths of guy? ONIC for the longest time. We have a special mention here from someone. Midnight. It's a dinosaur. Wow. It's a dinosaur. Oh. Speaking of dinosaurs, the Barat does seem to be quite a problem. It's just that, hey, I feel like the reason why Aurora keeps on winning, they keep on winning the side lanes, right? So stop that. Stop that. If you can't deal with the Paquito, hey, ban it out. I agree. I think Paquito should be banned. It's not like it's prioritized by ONIC in a major way. And it's obviously not only a potential flex to gold lane, which we've seen that again, but it's just too powerful. And when you combine that with the Cho and the Barats, they have two literal solo ISO ults and moments to displace members on ONIC, and that's exactly what you don't want. You want to play steady, you want to play ONIC way, and so how do you do that? You eliminate the things that can disrupt you, and I feel like we should see not just a Selena ban, guys. I feel like Cho should be banned second phase if possible, and Paquito. Or pick it up early because, again, Aurora, their draft always have good gap closers, so I feel like ONIC shouldn't be super, I would say, enthusiastic to have heroes that are long range because somehow, some way, Aurora will find a way to close the gap. And ONIC should take advantage of this blue side because I think both of them really favor blue side, but they banned the Hirara? Barretts instead. So Atlas is up. Okay, it's still gonna be Hirara for ONIC, but as you mentioned, the Atlas, even the Belleric, and the Paquito is still open. What did they all want over from again. this? Are they trying to open up Paquito early? I mean, yeah. I feel like for Aurora, because they battled the Valentina, they should be picking up the Atlas here. Atlas +1. The +1 is going to be the big question. I feel like it's not a bad time to pick out a Paquito. Because he could... Oh, you're... Oh, the Uranus. Wait. Uranus and Belleric. That's interesting. Oh, but here's the thing. Uranus and Belleric are very high sustained heroes. So in terms of marksman, I can see the carry doing quite well here. Yeah, but are they baiting ONIC just to pick up the think they carry? are. Because I if think they are. so, then they will no longer have a choice of a Paquito Gold. And that's something that Aurora can eventually consider still over to their side. So ONIC have to be very particular about their choices here because the carry really looks good, but you also don't know what other range options would come out from Aurora. You don't know what Rosa's playing in mid just yet. So they will go for a Esmeralda. This is looking like a dead lane in the EXP, at least for the matchup. The gold lane is really what matters at this point. We also saw the Atlas picked up, and it did not work. It was Vamos trying to do a lot with the Atlas, and they're actually going to go away from it. Zushin, and then the Rafaela right back. We see you, buddy. Okay, ONIC, this is a problem. They don't have enough bans
to take out early game junglers. I feel like maybe they can take out Nolan, because I feel like Nolan with the Belleric and the Rafa, I think is just a bit too much. That was a very fast Rafa pick, and I feel like it's going to be good to deal with all three members of ONIC here. Just the slowdown by itself, speeding up the Uranus, he's going to stick onto them, and here's the thing, they won't have enough damage early game to potentially deal with the Uranus. Yeah, because you're already seeing the Jusin, that's that. But also it's just mostly the Jusin and Hirara, because if you're looking at them and the possibility of them scaling, then you might have to have another source for mid to late game damage, which I feel is something that's going to be very tough for ONIC, because the rotations are looking a bit too fast for Aurora. You're already expecting for them to pick up an early to mid game jungler as well. At least the Paquito's not there, but either way, I think it works out for Aurora. They'll have late game heroes as options later on. Yeah. I feel like ONIC need to pick something up like a Hylos, something that can slow down Aurora here, because they're looking very fast with this Rafaela. Because Cho would have been the best option, but again, Cho gets banned out. Aurora has one more ban here, and I feel like ONIC should ban out something like the Nolan. But the problem is, we just don't know. Maybe there is a surprise pick coming in the jungle later on. They might still force a Ling for all we know. But at the same time, if they go Hylos, that's pretty much the same idea we saw in game number 1, where they're just going to play slow. They're going to be a lot more passive than we want them to be. And Aurora, they've been doing such a great job at baiting ONIC into drafting these kinds of patterns. Yep. They've been fantastic with it. This has been a draft masterclass so far from Aurora yet again. You look at just those 3 heroes at the front on Aurora's side, it's going to be difficult. It's going to be an early game problem. And if you're looking at Pagu's pick here, but more importantly, the response that ONIC can have after the Hereth is shown, there's got to be a win condition on the side lanes. That's the issue that ONIC have faced. They have not been able to do their thing and get to late game. They have to figure that out here. I feel they need a carry here. Yeah. They just need a carry. Okay, I'm also looking at what Kiboy could actually pick up, because I feel like AoE will really matter here if they want to slow Minotaur, things down. maybe? Minotaur is a great option. I was thinking of that. And you also have Sustain. So if Aurora actually go in for the dives, then they might have ways to last a bit more longer in the team fights. And if it's sustained team fights you're looking at, yes, you have the Esmeralda, but what is going to be the carry? I really feel like Minotaur carry is going to be a good enough pick. Or the Atlas is still open. It's just the gold lane here. I wonder if they want to go for a Brody. I don't think Brody is a good shot. Ranger is worse though, I think. The only reason why I was iffy about the Atlas is because I feel like at this point in the draft, you're going to settle with pickoffs. Rafa also counters the Atlas, and Lucas! Unique hero! Lucas in the jungle! Or is this gonna be like Lucas EXP and then Uranus jungle? This is tough, this is tough. I can see Uranus. Bom, galerinha, voltamos já com as composições fechadas. E assim, surpreenda o seu adversário. A equipe da Aurora vem nesse estilo de jogo aí, trazendo alguns picks diferentes. Tendo eles Lucas e também Rafaela. Do outro lado, a equipe da ONIC tenta apostar no que tá no meta mais usual mesmo. Traz Atlas, traz mais uma vez aí essa Esmeralda que vem para jogo. Vamos ver como que vai ser a performance dessa vez da equipe da ONIC, até porque no jogo anterior tivemos aí a equipe da Aurora dominando e conseguindo ganhar aquele primeiro mapa. E agora vamos ver como que vai ser isso daqui. Bora, exatamente. Bora que bora, Didi. Começando só mais uma da série. ONIC versus a nossa queridíssima Aurora. Aurora versus ONIC. 1-0 no placar geral para Aurora. Sai na vantagem para essa fight. Sai na vantagem para essa trocação. Vamos ver se vai conseguir manter essa vantagem ou se a ONIC vai conseguir buscar esse resultado e emplacar. Não tenho dúvida de que sim, tá? A ONIC tem qualidade para isso, com tranquilidade e sobra. Mas a Aurora tá bem empenhada, Didi. Depois desse primeiro jogo aqui e dos outros que a gente já viu também durante a fase ali de grupos, a equipe da Aurora vem com uma força muito boa, mostrando bastante qualidade de jogo, como a gente já até falou aqui, e que eles estão, parece que bem preparados para lidar aí com ONIC e seja lá o que for. Olha como começa aqui já o Lupt debaixo da torre, um pouco mais ousado, a equipe da ONIC tenta ganhar um pouco mais de espaço, que o Boy traz esse Atlas também para o jogo. E vamos ver agora como que vai ser a ONIC jogando de Hirara na selva, porque agora muda um pouco o estilo de jogo aí do Cairo. E parece que tá bem mais agressiva, tá? Tivemos ali o início lá em cima do Lutp já colocando muita pressão no Luna.
Lunar, né? Fazendo ele aí já ser respeitado dentro da torre. Isso é legal, é bacana. A ONIC tem que cobrar espaço mesmo, tem que cobrar ofensividade para não deixar que se torne de novo uma partida muito fácil para a Aurora. A Aurora gosta de jogar esse early game, né? Gosta de trazer essa força inicial para o jogo e precisa a ONIC quebrar isso, tentar burstar, fazer ela provar do próprio veneno, Gi. Com certeza, tem que tentar parar, né? Tentar pegar alguma pressão desde o início. Impor mesmo o ritmo de jogo, porque a equipe da Aurora tem esse plano e se você não souber responder, que foi o que aconteceu na partida anterior com a ONIC, a equipe da Aurora vai vir para fechar esse jogo e puxar um 2-0 no placar. Então eles têm muita força. Eu acho que um diferencial da Aurora aí é o foco que eles têm em focar o objetivo. E eles é muito sábio em saber a hora certa de lutar pra cima. Então realmente eles estão tendo uma leitura de jogo muito boa. Tá aí então. Palavras da Didi, eu concordo, assina embaixo. Leitura ótima de jogo. Vamos ver a penalidade ali do Kiboi tentando aplicar, né? Vai tentando burstar ali um pouco mais de informação. Vem gradualmente o Chains fazendo seu recurso. Sigban já vai se aproximando, vão virar diretamente nele, hein? Parou pra agredir ali rapidamente o Kiboi, não resetou o Purple, vem ganhando vantagem pra essa troca. Tartaruga tá aí parecendo que vai ficar no momento disponível. Garante rara por ali, nosso querido Kairi. No caçar conseguiu levar a boa. Recuperando aí a ideia, né? O Chase chegou ali pra tentar contestar, mas tava um pouco tarde demais. Falou, nem vou lutar pra essa tartaruga não, deixa aí na mão da Oni, que é só a primeira tartaruga, a gente contesta a próxima. E ele tá focado mais em farmar, né, pra lidar com essa Rihara aí do Kairi. E diferente do primeiro jogo, aqui eu sinto que a Oni tá um pouco mais ofensiva, sim, tá indo mais pra cima e tá conseguindo pelo menos dominar um pouco mais de espaço agora nesse início. A gente pode ver até esse invade aqui na rota. Cobrou, hein? Pegar, hein? Cobrou, saiu com o Sans. Saiu com o Sans isso aí. Ficou bom o jogo agora pra Oni, que vai tirando espaço dessa equipe da Aurora, que vinha numa métrica muito boa de crescimento. Aí já começa a cobrar detalhes, né? A Oni que começa a bater nos detalhes aí da Aurora. Já veio. Bom, a gente vê que o Kairi tá bem focado em farmar também, ele já pega esse nível 6, do outro lado o Chase tá tentando acompanhar esse farm. A gente vê que existe uma pequena diferença de gold, ela tá saindo aí menos de 1k, agora saiu mais de 1k pela limpeza ali da wave, então realmente é uma diferença que trazer já pra 4 minutos de partida, que é o que a gente agora. Essa próxima tartaruga vai nascer nos próximos segundos, a gente já vê ali esse posicionamento um pouco mais avançado do Kiboi e gank em cima dele. Não teve como ele sair dessa entrada, o Lunar tá por ali, pode ser fechado nesse momento e cobrado. A equipe da Aurora encontra um pouco mais de espaço para fazer esse invade e vai para cima aqui do Blue da equipe da ONI, que a gente vê já sendo feito e roubado com sucesso. Vai tentar contestar o loot por ali. Chegada do Kiboi agora nesse momento, a luta vai estourando, vai tentando sair o Lunar vivo, mas fica bem pressionado, fora de posição, não tem como se safar dessa e acaba entregando esse abate para a equipe da ONI. Mas bom, boa cobrança, tá, da equipe da Aurora, conseguiu também ali rever aquele roubo do Blue. Volta e perde essa postura também em relação a essa tartaruga, não conseguiu dominar esse covil, porém aqui embaixo o Sijimbu ficou bem na vontade, né, aproveitou bastante para pegar esse gold antes dessa torre, vai tentando se reposicionar nesse momento, vamos ver se ele consegue sair, ele dá seus dashes, se reposiciona e vai tentando ganhar espaço e equilibrar um pouco esse farm. A diferença agora é bem irrisória, bem pequena, a gente vê que a equipe da Aurora também tem essa sabedoria de tentar ali mesmo. Que explosão foi essa aqui, Kaura? Kaura tira ali o Sejibun de jogada. Vem chegada da equipe da Aurora por aqui. Vai tomando bastante dano. Ligação fatal pra cima deles. Chase acaba caindo. Foi pego. Pago sobra. E com isso a equipe da ONIC consegue uma teamfight a seu favor. Kaura vai aproveitando pra levar essa torre aqui embaixo. E a ONIC tem um momento muito bom de jogo. Sobra aqui pra rota superior. Vai dominando também a selva adversária, a selva da equipe da Aurora, e a Aurora aqui tomou uma pressão que com certeza não esperava para esse início de jogo. A equipe da ONIC vai sendo superior nesse replay, a gente pode ver o quanto o Kaura foi crucial aqui nesse momento, utilizou as suas skills de forma correta para conseguir aí esse abate em cima do Shijibun, e aí na vantagem numérica não teve como, depois da ultimate do Killboy ali com cima de 2, a Aurora acabou caindo e agora a equipe da ONIC tem seu momento de pressão
para colocar a equipe da Aurora para ficar um pouco mais recuada. Chegada agressiva aqui na rota superior, já rolou aquela inversão, já que o cara garantiu aquela T1 da rota inferior, ele também sobe para garantir essa T1 da rota superior. Boa. Vantagem demais para a equipe aqui da ONIC, que vai ganhando espaço dentro do mapa. Puxada pra quase cima que do o Lunar. hein? Puxada pra cima do Lunar ali, ele consegue segurar. Didi fez um trabalho belíssimo, tá? Aplausos pra essa menina. Veio bem demais narrando esse 4-1 aí por hora da ONIC. Vem com pressão lá embaixo, ganhou já a vantagem na torre, aqui em cima também, na região do mid agora rola uma pressão. Vem tentando trazer o máximo de dano possível para essa tartaruga, agora sim o Sans se posiciona em ofensividade ali praticamente negativa, né? Vai tentando ali pegar mais informação, Lunch, pé arriscada, posicionamento por aqui, acaba caindo no lar. Bateu em retirada por ali, gastou purificar e gastou também a consagração. Gastou muito recurso por aqui, o Sigban pega o abate para cima do Kiboi, bela jogada, vem na trocação por aqui, Chains finaliza muito bem. A cobrança está sendo feita à mesma altura, Sans não vai ter sorte por aqui, Kairi finalizou a tartaruga com sobra, Keura aparece, vem mais uma vez ali na sua ultimate, tá lá jogando a sonata da morte pra cima de quem ficar pela frente, abate garantido mais uma vez na tartaruga pra ONIC e mais na ressurreição acaba trazendo de volta à vida mais um player ali da equipe da Aurora. Bem jogada essa fight, foi favorável demais pra eles, Didi. Mais uma, né? Mais um jogo favorável aí, mais uma teamfight favorável pra equipe da ONIC. Cara, o Keura tá muito grande aqui, tá? Ele já tá num parque de poder aqui, gigantesco, 10 de nível, 4/0. Enquanto o Sujibun tá nível 9, tá tentando farmar também, tá tentando cobrar nessas torres, luta por aqui, pagou! Pagou, fez ali a boa, ele acabou caindo, acabou se expondo demais, foi cobrado. Na mesma métrica de jogo, o Sans parte pra cima por ali no lar, vai sendo oprimido e obrigado a voltar pra baixo da torre. Vem na colocação por aqui pra tentar burstar, de qualquer forma o Kiboi acaba passando direto. No vazio por aqui, ficou forças a man, tentou gastar tudo que tinha por ali em defensiva. Bela jogada, exclusivamente do Sigban, que tá tentando fazer a boa. Torre mais uma vez no mid, Kai Keura, quem vai batendo maximamente nela. Vem na trocação por aqui, na parte superior pra pegar esse Orange, consegue efetividade por ali, salvando amiguinho. São 6 abates a 3, o farm é 3.7k de gold a mais pra ONIC, que parece que acordou pro jogo, Didi. A ONIC vem um estilo diferente de jogo pra essa partida aqui, tá? Tá indo pra cima, tá conseguindo finalizar, tá ficando muito forte, como eu até comentei, o Keura tá sendo aí uma peça muito importante na hora das teamfights, porque tá conseguindo tirar muita vida da equipe aí da Aurora, tá conseguindo finalizar com seus tiros, e realmente tá difícil pra equipe da Aurora sair viva das teamfights. Aqui mais uma luta vai estourando, o Lupti vai pra cima tentando buscar, e a Aurora tem que bater em retirada, porque pode sofrer abates. Exatamente. Tá aí, ó. Vem pressionando de novo pra tentar burstar esse Purple. De certa forma sai de lá com o objetivo. Tá penalizando demais a equipe da Aurora. Não consegue andar no mapa, Didi. Essa é a única que a gente conhece, tá? Essa aqui é a única que a gente costuma ver por aí, tá? Que a galera espera que tenha aí, né, esse resultado dentro da partida. A única respondendo muito bem. Onde a gente viu que o primeiro jogo foi um jogo totalmente dominado. A luta vai estourando por aqui, Lunar, muito dano. Olha a trocação, Keura pegou abate pra cima do Lunar por ali, bem jogado. Kairi finalizou Chains aí, meu amigo. É só questão de tempo pra Sigban também cair. Dupla eliminação do Keura. Ele vai jogando a sonata da morte pra cantar, vai pegar no pé do Pagu. Vai Pagu tentando fazer a boa por ali, acabou passando no vazio, não encontrou ninguém. Vai tentando burstar de qualquer forma, ele vai sendo penalizado por ali, cobrado na mesma métrica. Deixou sozinho por aqui, legendário nas mãos do Keura. Ele já tá gigante de tá virando simplesmente 8-0-0-0-0. É tudo dele nessa fight. São 10 abates pra ONIC, dos 10 abates, 8 é do Keura, Didi. É impossível. Ele aqui tá segurando muita barra, chamando muita pressão, tá? Realmente tá muito forte, tá conseguindo dominar demais. E na hora das lutas aqui, a entrada dele tá sendo a que mais tá impactando para as teamfights e para as vantagens. O cara só chega e finaliza e ele fica só no poder de pouco. Realmente tá muito forte. A gente vê que agora o jogo muda totalmente, o cenário muda totalmente. A ONIC vem mostrando que essa aqui será uma série pegada, hein? O Kiboi já dando risada ali, sabe que o momento é bom pra ele. Ele tá virando aí seu 0-2-7, jogando bem demais pra essa métrica de rota. Vem pressão, hein? Vem pressão de novo, não tem mais direito de farm. Agora a equipe da Aurora é totalmente vetada. As torres de 2 já foram derrubadas antes do Lorde chegar e vão partir pra terceiras. Vamos ver como é que vai ser a introdução pra essa torre do meio. Vem garantindo por aqui o objetivo. Keura bate diretamente nessa torre, ela cai. Quem finaliza por ali é o Kairi. Bem jogado, super minos abertos na rota do meio. Kairi já passa pra parte superior pra tentar derrubar a torre lá em cima. O Lorde faz o trabalho sujo na parte de baixo. Todas as torres caem com 10 minutos e 49 segundos. Aliás,
54 segundos para ser mais exato. Tá aí. Todas as torres de T3 simplesmente dominadas. Paralisação sendo feita, invisibilidade sendo usada pelo Keyboy por aqui. Ele tem ultimate, pode utilizar bastante. Se quiser, pode forçar por ali aquela ult, flash. Bem jogado, levantado 3 ao mesmo tempo. Por aqui, eles já batem diretamente no cristal. O Keyboy foi penalizado por ali, acaba caindo. Pelo amor de Deus, ele diz. Vai sobrando o que tem. Kairi pegou a bate pra cima do Pagu. Kara legendário mais uma vez. Chainz finaliza Keyboy. Eles podem bater no cristal se quiser. Por aqui, Chainz fica penalizado. Ele é obrigado a recuar de forma forçada. Kara, tripla eliminação. Eles partem pra cima. Pode pintar o maníaco. Tá lá nas mãos do gigante. Kara, GG! ONIC empata a série com direito a maníaco do Kara, Didi. Deixa eles jogarem, porque eles têm muito jogo e não é à toa que a gente tá falando de uma ONIC, tá? Eu, por um minuto, pensei que esse jogo poderia ser da Aurora, depois do primeiro, mas é ONIC, eles têm muita qualidade para retornar, eles sabem jogar, mesmo na desvantagem, eles conseguem resetar muito bem. E tá aí, ONIC mostrando sua força e fazendo alegria aí da torcida, porque conseguem empatar e deixar tudo igual nessa série de MD5, 1-1. Didi, vamos respirar que essa aqui foi rápida e faltou fôlego, hein? Faltou fôlego mesmo, vamos respirar, nos preparar, porque a próxima partida é pra desempate, hein? Bora! This was a struggle from the start to the finish. ONIC really put the pressure on just the jungle, but then the rest of the map. I mean, it was really hard for TNZ to even secure his buffs that he needed and everything else, but also just really good positioning and fighting from Kelra here and the rest of the ONIC squad, because again, look at all the room Kelra has here in these highlights. He has all the space to work with, and Sans was so good at playing that Jushin, bringing them back with the lantern, bringing them, utilizing the beacon if he had it to. But I mean, look at this. Even in this, Kelra has all the space in the world to move here. Yeah, it's just so difficult. Hopefully they figure it out here. We're going to be throwing it over to break it down even more with Rain Day and the boys, of course, Brigitte as well. Thank you so much. I mean, this was the gold standard in action. Gideon and Naisu, you guys didn't have too long of a cast on that one either. It's been quick, decisive games on both sides of it. And now Brig and the fell, or maybe I should call you both the boys. How are we feeling? She's our boy, man. Yeah. You're one of the boys, Brig. I can we're Lagada. accept that. like Lagada? Do you approve of that thing? I don't know. I don't think so. Whatever. Yeah, it's your call now, right? Yeah, no, or I don't think so. LB, we're pounds. Let's keep workshopping, and then we'll figure it out. Like ONIC as well, who kept workshopping, and then they figured it out. I think this was a really great response. I feel like this is the chance that they needed. They took it. They finally answered back to Aurora's early game, and they punched them right back. And now Aurora, your move. Yeah, the Rafaela coming out was something that really I thought was going to be terrifying, was especially terrifying for ONIC and their potential early game. But it was very visible in that game, also mentioned by the casters throughout the game. They won out big on their laning phase, and that's what mattered the most. That's what prevented Aurora from actually maximizing the capabilities of this lineup. Because honestly, on paper, Rafaela, Lucas seem really scary. Yeah, but here's the thing. This is one of those situations where, especially Kelra, can argue for a raise, be like, did you see my performance? Because honestly, this is, I would say, Briggs, is all the players. Because this is kind of like them, you know what? I spit on your draft. Screw the draft. As long as I'm better, I'm good. Dude, I'll show later during that thing where you hold the mic. Like, this is legit, just like, I'm better than you. That's it. That's why I won. Wow. Yeah, but you know, I think that is selling it too short, because I agree that that's the case, but they weren't able to do that in game one because Aurora had positioned themselves so well. What went wrong in this one? I mean, how did they get to the point where it's like, yeah, let's have an even fight and I can just show them better? They don't have Paquito. Right? Really? Do you think that's that important? Because Sigiboom lost that lane hard. That's and true. then we saw Lunar losing his lane hard. That's right. The big difference. And we talk about this in the previous one where like Aurora has been winning because they side lanes keep on winning. Yeah. Look what happens when they lose. Yeah, and I think you see how that was the plan, the idea that they went from the start when they drafted this lineup, because even the execution tells you that they just really want to keep invading, they really want to keep fighting, because that's what their lineup is really strong. In terms of, that's where their lineup's really strong. It's in terms of fighting, it's in terms of just out-sustaining, always getting back in the fights, because again, you have a Rafaela, you're on flying clouds, but also it's because of your mostly fighter lineup. But you don't really get to see them get to that point where you feel like they
just rather would not, or ONIC would rather not fight against them, because they actually had the damage to deal with them. Kelra stacking on those Sky Piercer stacks early on did not allow for Aurora to play the game that they wanted. That could be the difference. They're not expecting that. LaFell, break down what you saw ONIC respond here in game 2. Very elegant in the way that you grab the mic. So honestly, like, we're not going to be looking much at the draft here because it really is on that execution, because I just want to show two big things here, right? Look at this. This is level 1 Lunar. Again, could you like lower it a bit? Just jatuh sikit. Okay, thank you. Like, Lunar is level 1 and then Loopy is level 2. You guys didn't catch it, but she just put it like so high. Anyways, level 1, level 2. This is already quite a big win because, again, the reason why we see Aurora doing well, in game number 1, they got the Barats. Barats wins the lane quite hard. Now Lunar is getting bullied a bit, and this is also why I want to say that Kelra deserves a pay raise. He deserves a bonus because look at the situation here. I mean, honestly, because he does have the flicker, so he is a little bit more brave to go for this trade. But look at this 1v1, straight up 1v1, going up against Sigibum, and then he dies. And then look at the state of the minions as well. Even the gold card is almost dying. So there's a lot of gold on the table that's being denied here by ONIC. And then when we go into the team fights, just like what Gideon said, we got to look at Suns, because Suns is honestly destroying the composition of what Aurora is trying to do. And what Aurora is trying to do, all right, Aurora is trying to do is that they have 1 or 2 dedicated map openers. In this one, it's going to be Lunar. And every single time, I'm just showing you one clip, but Suns multiple times pick up the front line of the team, and then look at how all the while, Kelra in the back, he has free range to keep on hitting, because look at all the HP being brought down by the rest of ONIC here. And then all the while, just look at Kelra. Kelra is just waiting patiently. He just wants that final hit. And with the Sky Piercer, that's kind of all you need. Look at the positions here. Look at how Lunar is gonna get targeted, and then later on, oh, I'm colorblind, I can't see this. He gets chunked right there. Yeah, he gets chunked a lot, and this just shows that both teams here, Reindeer as well as Brigida, they are very high octane kind of teams. Yeah. If you get a 1,000 gold lead in the early game for both ONIC as well as Aurora, it's life-changing. Yeah, I gotta say, life-changing. You see it, because it's both Sans and Kelra. They're very willing to just go for the front lines. It was highlighted earlier. Sans was lifting whoever just throws up front, and Kelra being a bit too free, not afraid of trying to go for these heroes first because the damage was a bit too much. I particularly observed that during that one sequence you put there, highlight there, because I think that's where you kind of know that ONIC have already got the game. 6-0 in terms of his overall stats, but his difference in game 1 was really 12-0. The moment. 6-0 in the moment of that fight. It ended up 12-0, you're right, and it ended up tripling almost his damage there, a little bit over 2.2 times from game 1 to game 2, Brigida. This is the gold standard that we were looking for. Yeah, it's a complete opposite of what you saw from him in game number 1, where again the matchup was clearly a lot more difficult to execute. So I feel like it's a similar situation that Aurora experienced this time. You kind of thought that they were actually going to have the advantage, granted that they had such a promising lineup synergy-wise. They had all the mobility in the world, they had all the timings in the world, but once they lost on the sides, that changed the outcome drastically, because you could not really rely on the mid trio to just pull off the idea of the draft alone. It's been interesting because now where do we see the focus shift? It could be the mid that starts to become a little bit more important on the matchup. It's kind of been I don't know, taken not for granted, but we focus so much on the side lanes that where do you get your advantage now if ONIC have an answer for that? Honestly, I feel like both coaches have been doing quite a good job on getting drafts that is very serviceable by the teams. Right now, it really is just personal mechanics, right? Between Sigiboom going up against Kelra. Sigiboom, can you beat Kelra? If you beat Kelra, we win the game. If you lose against Kelra, ONIC will win the game. So I feel like, yes, the coaches have to get lane-winning matchups for all the side lanes, but then Kelra just showed, like, if he's better, he's just better. You know, I like that too, because sometimes when you get to a position like this and anything at a high level, everyone's about as good as everybody else. I mean, there's differences, right? There's moments of who steps up, who's a little bit better under pressure.
but you just want to get yourself to a position where the players can decide the match based on how they play. They're not losing out the gate with their draft. So overall, it seems like ONIC and Aurora Gaming, they both set their teams up to win. We'll see what happens in Game 3. Before we do that, though, I want to send you to a little bit of a reminder about some new stuff going on with Mobile Legends Adventure. Welcome back. The Indonesian powerhouses of ONIC just take a win over Turkey's representative Aurora Gaming. Big stakes on the line because Indonesia's last hope is basically going up against where the M Series will be hosted, which is in Istanbul. Both teams fighting to have a chance, not only in the end of this series year for MSC and MLBB, but also for this moment right now. And it is up to this Game 3 to see who's going to take the lead. Rain Day, Brigitte, Lefel, guys, we have a couple minutes before the draft starts again. I mentioned Indonesia. I want to hit on that even harder because it's 2019 they did it. 2023 they did it. It's 3 years apart. Can they do it again? Are they destined for this? We know that they are watching. Yeah. And this is a great start in Game 2. And it's not just Indonesia, I feel like. ONIC as an organization and this lineup that they're looking at right now, apart from a couple changes here and there, have always been so close. They've had multiple instances in the past wherein their international runs have been great. They've made it even all the way to grand finals. I think that was also a couple years back. One of the most significant ones being, I believe, M5, where they were just one win away, literally in the grand finals, and they had a very unfortunate loss against Team Falcons, like that we also have right now. So who knows? I even remember part of the draft. They have the Boxy as well as the Eve. Yeah, that's the Eve just have some kind of curse when it's best of 7. Oh yeah. Well, best of 5 here means that this is a decisive blow. This is basically the end of the best of 3. We know they lost to a best of 3, but it did go down to 3. This is a repeat not just of that matchup, but of how that matchup went, where there was a response from ONIC. It was Aurora who would finish it off and end up in that higher upper bracket spot. But now all's fair in love and war. We're right back. It's one game that separates who's taking the lead, except there's still another chance to respond, Lefel. So I'll question to you, what is Aurora's response here now that ONIC seem to have figured them out yet again? I feel like they try to get the Paquito as fast as possible because, again, ONIC has proven both times now, the first time they met and then the second time, is that they can fight fire with fire. Like, if you want to play early game, we also can play early game. They're from Indonesia. Indonesia is known as a very chaotic, very fight-heavy region. They love drafts that require no items for you to really function. So I feel like Aurora has brought back ONIC to their roots of saying that just keep on fighting. Whatever happens, happens. Just trust your mechanics. And that's what they did, and that's how they won. So going back to what you guys said in the second draft, you got to go back to your own identity. So Aurora kind of pushed them to go back to their identity, and now it works out well. But wasn't that Aurora's identity too, though? It was, I guess, maybe a bit too much of their identity. Who has the stronger identity? Okay, that's the Brigitte. Okay. Do you have a strong identity? Maybe. All right, we find out here, though, who has the stronger identity between these two. Because the Paquito is still open.
We mentioned it. I honestly would rather not see it because it just like gives over so much advantage. But let's see if ONIC would rather let it open. Yeah, I mean, that's the question that Aurora now are asking ONIC. Do you want to give us Paquito? And I don't know if it would be a first pick. It would be an okay first pick because you'd still wonder, is this Siggy Boom going to grab it? Or is it going to be something that Lunar plays in the EXP lane? Or could it even be something TNZ plays in the jungle? I feel like either Barats or Paquito is going to be pretty good here because, again, both win the lane, and then that's kind of like what you need, right? Step 1, win lane. Step 2, win the game. And then they have man. Freya, and Freya can flex between EXP and Gold. Oh my, we missed this. Yeah. Yeah, because she's always banned, though. You can't blame us. We come in, they got the bans up. Okay, but Stop Freya, blaming us, Brigida. No, I blame myself. You blame yourself? Yeah. Hey, don't. No, don't blame yourself. Okay. Girls are never wrong. Hey. Okay. Oh, wait, you're a boy. Forgot. You're part of the boys. You're part of the boys now. You're wrong. Hey. You're wrong, I see what you did there. I see what you did there, LaFell. Bellering picked up as well as Esmeralda. Paquito ignored for now. They could pick it up again. It would kind of maybe show their cards for the Freya, but it's the Barats. Oh. So that's looking like... Wait, EXP, yeah. EXP Barats and then Gold Lane Freya. Gold Freya. Already winning the lanes, and then now with the Eudora as well. AoE crowd control, a lot of damage, much stronger opening for Aurora here. And I feel like they don't mind the Paquito. And ONIC should not be pressured to pick it up even in this particular scenario if they really want to go for a different game plan. Because at this point, okay, they don't decide to pick it up. I feel like it's okay because right now the junglers, quite a lot has been taken out. I feel like the Ling is not going to be serviceable in this game, so they pick up the Nolan and maybe even ban out something like a Harley just to make sure that Aurora does not have the early game. Yeah. Because at this point, I think they have very stable sides already, regardless of what the matchup is eventually gonna look like. So the only problems that could come out in the jungle, I agree, are maybe the Harley and what else did... And I feel like Aurora ban out gold laners will be good enough here. Right now they ban out the Guinevere. Guinevere is also a good enabler considering that they have Aurora, Eudora in the mid, making it so that she will have quite a lot of damage. And now the carry does get banned out. So yeah, I feel like Aurora, they just ban out gold laners and they should be okay. Yeah. Because they're mostly going for fighters. We also don't know if that's going to be the option in the jungle even. Because we're yet to figure out what the roam is going to be. It's a Eudora, you definitely see it. But I think also the Cho is a considerable option for Aurora at this point. If you really just want to pair it up with the Eudora and whoever jungler you're going to go for. That should be what ONIC is thinking. I think maybe, do we ban this out? That way we don't have a kick into a stun. Into a bite, into a slam. Into everything. I mean, it's just 3 characters and they already have way too much to deal with. So ONIC, Coach CW, you're gonna have to see, do we really honor their Cho and ban it out? And it's gonna be the YSS. Oh, okay. Interesting. Taken out instead. They are looking for a jungle, so that might make a lot of sense. Plus, we have seen YSS, I believe, in this matchup. Yeah, TNZ has used it before and able to get the win. Yeah. Right now, Aurora, honestly, with the bans coming up from ONIC, letting go of the Harley kind of signals to me that they're still considering playing double fighters here, right? They could pick up the mid here and then just see how the options look like. In terms of the mid picks, the Vexana, I think, will do quite well against Aurora, but hey, if you want, you can even pick up a Valentina. I don't think there's a good ult to take, so that's why I still prefer the Vexana. I don't know, yeah. Vexana, you know, Vex should be okay. Either are safe, but it's just probably a bit more safer for the Valentina. If it's just survivability that you're considering in the mid lane. Because I feel like there are just so many angles to play around with if you're looking at Aurora's first 3 picks, but they lock in a Farsa. What the Farsa? What the Farsa? What the Farsa indeed. Yeah. Was played pretty well earlier, I think. There's a lot of bursts here coming in from ONIC. So yeah, I think it's just like who has more firepower, right? Who has more damage, we will win. And now the Minotaur gets picked up as well as the Paquito. So is it Paquito jungle or Barats jungle? Yeah, knowing Midnight, he might even throw Freya in the jungle. So we just don't entirely know the matchup here. It's you can't tell. I mean, I think it's gonna be Paquito jungle though. Just assume the worst possible matchup. Wow, but Siggy Boom played a great Paquito. Would you really force him off that if it's in? I mean, what if TNZ's better? Didn't think that one, huh? He could be. He could be. We do
for sure know it's going to be, I think it's going to be Barat's EXP. Because I feel like even if you don't like win it out through the Paquito, the Freya is still gonna do a relatively decent job. Is it the Lapu gold or an Esme gold? Lapu gold! Well, again, like, this is why they don't ban out the Harley, because they're like, yeah, you know what? You want to fight fire with fire? Well, we got Sans as well as Kyrie coming in with the Nolan as well as Farsa. That's a lot of burst damage. It's a lot of team fight. It's a team fight It's lineup. what the Farsa. What the Farsa. And the AoEs too. Minotaur and Belleric. Just imagine what could happen when it comes to the team fights. Siggy Boom will take the Freya in gold. Lunar will be on the Barats as well. It'll be a Paquito jungle from TNZ. Oh man, game 3 could be where things start to shift for two regions desperately fighting for a chance at the semifinal. The bid is on the line. Best of 5, game 3. Send it back to Naisu and Gideon. The world has demanded for bloodshed, and today we are going to get here at game number 3. This is going to be spicy because both compositions want to get into your face. They all want to do one thing and find that first blood as we jump right into it. Aurora, for those of you tuning in, is going to be on blue side, facing up against ONIC on the red. Yep. Então bora pro jogo, rapaziada. Tá aí na tela mais uma vez o jogo da ONIC versus a nossa queridíssima Aurora, que está fazendo uma belíssima de uma partida quente, tá? Gigante pra essa fight, tá aí. Vamos acompanhando no detalhe aqui todos os momentos e caminhos alcançados pelas essas duas equipes maravilhosas que aqui se põem. Tá lá, primeiro momento de jogo, já finalizaram o carry por ali, primeiro abate caiu nas mãos da Aurora, Plus Blood, pra tranquilidade deles, acabou caindo nas mãos do Pagu. Bem jogado, já foi penalizado o Kairi ali, não vai ter mais esse avanço inicial, hein? Por aqui vem colocando uma certa pressão, vai garantindo um bom momento de jogo ali a equipe da Aurora, vai cobrando espaço por espaço, o tempo fica a favor deles, hein? Vamos ver como é que vai se colocar para as próximas fights, por enquanto tá aí levando vantagem, garantindo espaço de tempo. A Aurora vem numa força muito boa de jogo, uma métrica muito boa de jogo para esse começo de partida. Lembrando, levando em consideração que tivemos aí 1-1 no placar, tá tudo igual na Terra do Amanhecer. Aí você acompanha aqui mais uma entrada do Lunar. Vem pegando essa informação na parte inferior do mapa, garante por ali a pressão Rossa, Kibo e companhia. Pagu tá por ali também para fazer a boa. Garante por aqui um pouco mais de pressão para esse tesouro, né? Por assim dizer. Vai sendo puxado o carangueiro, o calango para trás ali, o lagarto. Vai tentando ali, informação Rossa, que Boi tá sendo penalizado de novo, se brincar pode cair para kill. Vem garantindo por aqui mais uma tartaruga, aparece no mapa. É a primeira tartaruga, o primeiro objetivo grandioso por aqui dessa partida. 700 de gold a mais, é uma métrica de jogo muito boa para a equipe da Aurora. Ela é levantada por aqui, o Chance pegou abate para cima do Lutip, vai caindo por ali o Kiboi. Se for puxado para trás pelo propulsor pode pagar caro. A conta fica alta para ele, partiu para cima, Lunar, abate garantido nas mãos da Aurora. 3 abates a 0. Consegue um bom momento de jogo, a Aurora vai fazer essa tartaruga com sobra, e já vai garantindo a boa. É, que diferença de jogo, hein? Segunda partida, a terceira partida a Aurora já vem com outra pressão, né? É um jogo tomado da cá, né? Parece, um é da Aurora, outro é da ONIC. Composição agora, mais uma vez, o cara apostando com o Nolan na selva, né? Um assassino. Do outro lado, o Chance traz esse Paquito também, traz uma pressão, e foi bem utilizado pela Aurora no primeiro jogo, né? Porém, tava ali na lane do ouro. Interessante, vamos ver como que vai performar aqui. Eu gosto muito dessa farsa também, pelo poder que ela consegue causar e a facilidade que ela tem ali de sair de uma enrascada. Então, realmente são duas composições interessantes, onde a Aurora aqui já se mostrou que tem muita força. Exatamente, tá aí ó, o Chance já diretamente tentando pegar a informação. 3 abates a 0, a Aurora gigante pra essa fight. A partida passada começou assim, só que pra ONIC, hein? Será que vai acabar rápido essa aqui também, Didi? Uai, vamos ver, né? Porque a equipe da Aurora começa muito bem e é bem parecida a composição com aquela primeira que a Aurora trouxe. Só que essa daqui tem uma Freya que com certeza vai setar muito mais ainda as teamfights. Lunar toma muito por ali. Olha só a Alguns aparição. chega na contenção. Vamos ver como é que vai colocar aí esse modo de jogo operante, né? Trazendo aí um pouco mais de pressão à equipe da Aurora. Por enquanto, tá aí aos 3 minutos e 53 segundos de partida, uma métrica muito boa de jogo, 3 abates a 0, a Aurora fazendo um bom começo para essa segunda etapa de série aqui.
Por enquanto, Sigban vai pegando informação, o Carol tá por ali posicionado, pode rolar por ali uma pressão, hein? Na trocação por aqui, vai tentando Sigban fazer a limpeza rapidamente, ele tem por ali já seu ultimate, ascendência da Valkyria, pode trocar com o Carol também, olha só. Que composição maluca faz as duas equipes, né? Sem Gold Laner, quer dizer, sem ADC, né? Vai forçando aí os XP Laners jogarem de maneira com seu alto nível. Olha o Kera, já parte para dentro da torre, tem por ali a queda da luz estelar, pode utilizar, utilizou para sair como fuga. Por aqui Pagu vai tentando fazer um pouco mais de introdução para esse mapa, para a equipe da Aurora, para ganhar vantagem por aqui na trocação. Lunar vai trocando por aqui, pegando mais essa vantagem para rotacionar cedo para essa Turtle, hein? O Boi tá por ali penalizado, ele já sabe que tá numa posição um tanto quanto duvidosa. Por aqui a aparição do Sans, ele gasta por ali o seu recurso de voar, né, pelo mapa, para poder sair, deu apenas um tap e voou. Sigban vai sendo um alvo ali a ser massacrado pelo Kera, tá? Tá sofrendo, olha a queda da luz estelar já não tá mais disponível, se tivesse ali ia complicar para ele. Vai voltando para recurso ali de torre, ele vai retornando para a região do mid lane, já conta com follow para essa tartaruga aí, a equipe da ONIC vem tentando chegar para defender, vamos ver como é que vai ser essa colocação, agora toma o covil por ali, em vantagem a ONIC, hein? Sigban tá por ali, faz a aproximação, pegou o olho do ciclone, voou, olha como tá no pé dele por aqui o Kera na trocação injusta, ele vai bater em retirada, ataque aéreo do Sans para poder causar o dano massivo, o Chainz vai ficando para trás, abate garantido nas mãos dele, dupla eliminação, tartaruga sobra limpa nas mãos da ONIC, que fight faz, e o carrapato chamado Kera o tempo inteiro do lado do Sigban, Didi. É, meu filho, grudado, colado, só ali pra fazer a proteção. E os dois vai fazendo uma ótima jogada ali, tentando segurar o tempo todo. E, cara, o Carry lá em cima contra o Sigibu fica difícil, porque o Sigibu tem que ficar recuado. E era pra essa Freya tá colocando uma pressão, mas contra a Esmeralda tá difícil aqui a situação pra ele. É, vai sofrendo penalidades da vida, né? Penalidades da vida. Essa torre aqui já vai sendo focada, tá? Porque não tem ninguém pra contestar. E, ó, volta o Sigibu, mas tem que ficar debaixo da torre, porque ó como ele toma dano mesmo estando debaixo da torre contra essa Esmeralda do Kera. E é muito bom, é aquilo que você falou, né? Vendo os atiradores aí também sair um pouco dessa zona de conforto e utilizando heróis que não seriam tão prováveis aí pra essa lane do ouro. A luta pode estourar por aqui. A gente já vê a chegada do Lunar. O Boy reposiciona. Eu acho que eles vão com certeza esperar talvez aí essa tartaruga. Interessante ver que a ONIC já consegue ganhar um pouco mais de espaço nesse mapa. Ultimate por ali. Esse de boom reposiciona. Vendo que você tá mutado. Eu acho. Ou eu caí. Não sei. Bom, estava ali mutado. Ah, tá. Vamos lá, tá tomando água aqui. Lunar vai sendo penalizado por ali. Você falou bem sobre isso, né? A única ela consegue recobrar esse espaço de tempo que perdeu no começo da partida. Olha só. Bem-vindo Daytona por ali do Lunar. Tentou fazer a paralisação, mas foi mais pra salvar o Pagu. Ataque aéreo diretamente na cabeça dele. Kairi pegou, abate e cobra. Muito bem essa kill, vira na fight. A torcida vibra, hein? Torcida vibra, todo mundo de camisa amarelinha lá. Vai fazendo a boa. Aí tá o cameraman tá bagunçando lá. Bagunçando e bagunçando demais. A rota aqui do meio vai sendo focada enquanto isso vai acontecendo. E agora tô estranhando, tá? Tô estranhando o estilo de jogo da Aurora. Não é o que a gente costuma ver por parte deles. Não sei se eles estão esperando mais pro late game pra lidar contra essa força da ONIC. Até porque no late game aqui, pra mim, no meu ponto de vista, essa composição vai ficar mais difícil de lidar. Porque a equipe da ONIC conta com essa farsa que tem um poder muito bom no late game. Tem também a Esmeralda que vai ficar imorrível. A luta vai estourando por aqui. Olha a troca por ali, vai pegando informação, levantado no cap, aplicado pra cima do Kiboi, Chainz pegou, abate. Com tranquilidade por aqui, Lunar vai tentando vazar por ali, ele não tem mais o que fazer, já tinha utilizado a ultimate. Garante por aqui a pressão, precisando do Sigban, tentou a ascendência da Valkyria, por aqui tá disponível pra ele, hein? Pode utilizar se quiser, foi diretamente pra cima do Lutz, leva vantagem o Chainz, garantiu a segunda eliminação por aqui, a tartaruga vai sobrando sozinha. Que hora bate em retirada por ali, não tem mais o que fazer, a não ser pegar o Kairi e finalizar por ali. O Kairi vai tentando trocar de certa forma com o Rossa, bate garantido nas mãos do Lunar, vai caindo todo mundo. O Kera tá em maus lençóis agora sozinho, ele não consegue muita coisa, bate garantido pra ele, todo mundo vem dizer cair. Volta por ali o Sans, não dá pra voar daí, meu amigo. Bate em retirada a tartaruga nas mãos da Aurora. É gigante pra essa fight de... É, aqui sim, a Aurora parece que me ouviu. Falou, não, peraí, a gente tá vivo no jogo. Estamos atentos. Então, voltou pro jogo, lutou bem. Vai garantir agora essa rota do meio. Vai tentar abrir mais espaço possível. E vai pra cima. Conseguiu uma torre boa, até porque eles conseguem ter essa mobilidade, essa visão maior ali da selva da equipe da ONIC, até mesmo para fazer o invade. E com isso vai respirando a equipe da Aurora nesse momento. A equipe da ONIC em relação ao abate ficou um pouco para trás. E também a Gold, né? A gente vê que uma luta, né,
faz bem a Aurora aí, consegue pegar muita vantagem. É igual no primeiro jogo, né? A gente viu 2 lutas acontecendo e a equipe da Aurora disparou em controle de mapa, em gol, de kill. Então a Onyx tem que ficar atenta com isso aí, porque uma teamfight mal colocada aqui, a equipe da Aurora consegue usufruir muito disso e tirar muito recurso. Uma teamfight bem feita. O Siga que tinha falhado nos começos, né, acaba voltando virando 0-0-4, bem demais. Garante uma pressão na parte superior ali ainda o Kairi, vai tentando derrubar essa torre que não tem sorte, ela já cai, ganha vantagem no mapa, se não dá pra trocar de certa forma na luta, eles vão ganhando aí, o Kairi vai ganhando espaço, derrubando as estruturas. Por enquanto, vem se colocando pra esses 20 segundos o próximo Lorde, 8 abates a 3, 3.4k de gold, não é muita diferença, mas dá uma lâmina de desespero ali. De repente pode ficar alguém desesperado. Olha na trocação por aqui, o Lutp pegou abate pra cima do Roça, se posicionou mal por ali o Lunar, vai ter que bater na retirada, mas ele é cobrado, penalização sendo feita, tenta paralisação por aqui, ascendência da Valkyrie gasta pelo Sigban, vai trocando por aqui, o Sigban pegou abate pra cima do Sans, ganhou vantagem por ali, não tem mais onde correr, ele vai brustando diretamente pra cima pra tentar tirar o Kairi de jogada, ele vai dar da torre, dupla eliminação, se brincar pode pintar a terceira, Chase finaliza por aqui, meu amigo, nocaute aplicado, bem sucedido, dupla eliminação, sobra Kara pra contar a história, não tem mais como correr, um abate atrás do outro, Kara tenta na fight, vira sozinho por aqui, aí não dá, Kara vai sendo penalizado, vai sendo punido, vai ser obrigado a bazar ali Lunar e companhia, Kara é gigante, consegue defender o jogo, ainda tem uma pressão, hein, pode causar dano pra esse Lorde aí, meu amigo, começa a complicar a situação pra Onyx, Didi. Aqui a Onyx tá tendo dificuldade, tá? A luta melhora a equipe da Aurora e é aquilo que eu falei pra você, lembra? A Aurora pega 2 teamfights boas e consegue tirar muita vantagem disso. E tá acontecendo mais uma vez uma teamfight onde a equipe da Aurora consegue tirar o Kai, tirar o Killboy, quase um ace praticamente, né? Em cima aqui o cara vai tentando sobrar e é difícil. A torcida agora da Aurora vai vibrando e eles vão tentando conter um pouco aí a equipe da Aurora, mas fica difícil. Olha a troca por aqui, vamos ver como é que vai ser a penalização pra cima do Kara. Kara consegue pegar o abate por aqui na trocação tranquila e sincera na queda da luz estelar. Lutp ainda tá vivo, bem-vindo Daytona pra cima dele, não funcionou. Por aqui vai pagar na conta Kairi, buscou lá atrás, Lunar gastou flash, sem efetividade, flash gasto ofensivamente, mas o Kairi saiu com tranquilidade na sobra, contando com a força também da gravidade, da água benta que o padre jogou nele e por aí vai, Didi. Eita, nós, aqui tá precisando de tudo, tá? Porque realmente tá imparável. E bom, Kari vai tentando farmar, pegar ali seu buff, só que, cara, agora é hora de defender. Pode vir na rota superior, a equipe da Aurora quer fechar esse jogo, quer puxar aí esse desempate a favor deles. E é uma série que a gente já contava que seria assim, tá? Tá bem de igual para igual. Uma hora um time domina, outra hora o outro time domina. E vamos ver se a equipe da Aurora vai dar espaço pra equipe da Onyx aqui, tá? Com certeza eles vão recuando nesse momento. Não conseguiram pegar esses super minions, mas pode aguardar aí esse lote que já está pra... Vai demorar um pouquinho, né? Tem um tempo aí pra setar essas rotas, farmar, fazer roubo. Talvez tentar um pick-off, não sei se a Onyx vai querer avançar nesse momento ou se vai vir só pra luta mesmo, mas já tem posicionamento por ali do Lunar, hein? Lunar posicionado, tem informação por aqui pra esse Purple, pode tirar mais um recurso agora do Kairi pra ficar o jogo difícil pra ele. Kiboi partiu pra cima por ele, acabou sendo pego pra trás, bem-vindo Daytona, todo mundo gastando tudo pra cima dele, tentando fazer a boa, levantado, nocaute aplicado de novo pelo Chance, partiu pra cima por aqui, pode cair o Sun, se cai, complica, Pagu pegou, abate, fica nas mãos dele, Jumble Kill nas mãos do Sigban, acabou finalizando o Kairi, vem trocando por aqui, só tem de novo ele vivo, agora acaba caindo, mais uma eliminação tripla pra equipe da Aurora, é simplesmente ace pra equipe azul, parte pra cima do Cristal focado, Didi. GG! 2-1 no placar Aurora de novo, gigante. Gigantesca, tá? Gente, é incrível quanto eles pegam o ritmo. O jogo vai de ladeira abaixo pra equipe adversária, que nesse caso que foi a Onyx. Mais uma teamfight bem colocada, eles dão ace, eles acabam com todos e com isso conseguem puxar a vantagem nessa série aqui. Agora 2-1, desempata. E vamos organizar para a próxima partida. Será que a gente vai ter outro empate por aqui? E aí sim, as 5 partidas vão rolar? Vamos ver, hein? Jogou muito bem a equipe da Onyx aqui. Realmente ficou de mão atada, não teve muito o que fazer. Incrível. Incrível, Aurora gigantesca. E na moral, Chance judiou com esse Paquito, que é uma beleza, tá? Fez a boa pro time da Aurora. Vamos lá, intervalo comercial, já voltamos pra gente ver se finaliza a série ou se teremos uma série completa com a reviravolta da Onyx. Bora que bora. Sometimes it was just Keyboy, but
his timings of the Daytona's welcome were just pivotal, but also Pagu. Again, this Minotaur hasn't been brought up too much, but you can just see how much crowd control comes into play for this, makes it happen. I mean, even something before this fight broke out, Sigiboom picked up the Corrosive Scythe, and this was enough to kind of, slow them down a little bit so that they could follow through on this. Even going and flickering forward under that tier 2 turret just allowed them to collapse down. Almost every single fight after this looked like that. Lunar starting up, Sigiboom jumping towards the back line, putting enough pressure there, and then the follow-through where they just collapse around Onyx lineup. Let's not forget the raw amount of CC that Aurora actually has to cancel out big abilities. There's so much to talk about in this game, but we're going to leave it over to the panel and break it down for you guys here in game number 3. Rain Day, what'd you think about it? Well, I loved it. I loved it because it set up another story that this MSC is bringing all of us, which is the title defense. In 2023, Onyx, the team that you see here, that organization was able to win at MSC. In 2024, it was SRG. They were able to take the crown again, and then they would go to another final, a grand final against the defending champions, Team Liquid PH. But as we have seen for the former two, they have been knocked out of the competition. Onyx is the last remnant of a championship that may be falling again. And with one more game, Aurora could put the final nail in that story's coffin. Here's a little bit more about the journey, about the stakes, and about what has happened up to this point for the champion defense of MSC. Another life, another chance, but not to Stormy! From the start of MSC in EWC, there's never been a back-to-back champion here. It started with SRG, Selangor Red Giants in 2024. They won it all, went all the way to the grand finals in 2025, but unfortunately had to suffer defeat against Team Liquid. They came in as strong contenders, looking to be the one to break the curse. The back-to-back was strong up until we saw the biggest downfall ever. The biggest upset in MLBB history. Team Liquid dropped out of the competition in groups without a single game victory. Now the question is, what happened to Team Liquid? Why is the curse so strong of no back-to-back? I cannot tell what really went wrong. Pressure, or is it the mental aspect of it? Maybe some of the things were wrong. But as of now, all I can say is that that's definitely not the level that we usually bring. It might be the worst international run for us. Definitely not what we expected, but we will learn from and come back stronger. We're so not prepared to the meta shift. We didn't think that it would affect us so much. There's a lot of people saying that I can't keep up with the assassin meta, and yeah, they were right. I will need to do better next time. It sucks to lose this early in the tournament. It's my first time experiencing this. I don't want it to happen again. For me, it was a failure. I don't think anyone expected this to be this bad. Even now, I still can't believe that. From last year, winning all of it, and then now being the first team to be eliminated. We must recover first with what we're feeling right now and find that motivation all over again. Let's see where life takes us. I think Liquid came in thinking that they were prepared, but it wasn't enough. They didn't cover a lot of their bases, especially with the new patch, with the new meta. From us, honestly, we just didn't care because we played our game. The biggest disappointment came from when they lost against E7. I don't know if they did this, but maybe they've underestimated all the teams here. That's the curse of being number one, and I think that's what happened. They just didn't think that people would catch up to them. Team Liquid getting eliminated from groups without a single win, I'm just as shocked as the rest of the world is. It felt like I wasn't watching Liquid. Underperforming, I think, for the results of Liquid here is an understatement. It didn't feel like Liquid. It felt disconnected. For me, Carl, I know Carl since I've been playing with him since my rookie season, which is season 6. I know him and I don't think that he would give up that easily. Yeah, I hope he would still try his best, and I really hope to meet him again in M8. The PH team got shocked in some of the pocket picks of the other teams. We are not really familiarized on that hero, so we just got us good, and I think we can still adapt if they try pocket picks again. This MSC at EWC has brought us tons of surprises and shocks. We set our sights to see, again, who can rise above and be the champions this year. Well, it wasn't easy for the GOAT, Carl TZ, and Team Liquid PH to take that loss, but they've taken it on the chin. You heard it from Sanford, you heard it from Carl. They understand that there's more to do. They understand that they might have been in a position to look at this tournament
in eyes that didn't work for whatever reason. It might have been lack of preparation. It could have also just been not being ready for that meta. It could have been mental, as Coach Aon said as well. We won't quite know, and there's no point in going too back at it, guys, because right now, you've got ONIC in a very similar position where they have reached this final, but they're in the knockout stages, potentially one game away from going out. Yeah, one of the, again, you mentioned, few remaining remnants of a champion, MSC champion left here in this tournament. And they're currently up against Aurora, who are already at match point. So we are about to literally rewrite history here in MSC 2026 if ever the script does not flip in ONIC's favor. And the way we're seeing it right now, it's constant adaptation and Aurora being the better prepared team every single time. What does it do to look at the rest of this tournament and how it's gone and apply that logic to we may see the remnants of a championship falling? Because to me, it feels right in line with what we've seen. We've seen a new meta. We've seen old players and new players struggle with it. We've seen dynasties already fall. I mean, wouldn't it be apropos, since we're in France, to see a new champion here at this MSC? What I see during this MSC is that this is a new beginning, right? Because for countless years now, Southeast Asia has been dominating the MLBB field. But this shows with the right tweaks of the meta, with teams getting used to the pressure that Southeast Asia usually put on tournaments, now we can see that this meta is an equal playing field. And just like what Coach Midnight said, I think it's not exclusively for TL. I feel like every single team, even if you're coming in here as the underdog, as a dark horse, you tend to underestimate your opponents. Be like, they're not that great. We can take them down. And now this just shows that MLBB is just in a state where everyone can win. And I think that's a very healthy spot for the game. Yeah, and it's very timely because it's, I think, the first time we actually held a tournament in this part of the world. Yeah. And we're finally seeing the more newer regions really stepping up and being the quote-unquote final boss now, if really Aurora gets to maintain this kind of performance, which they likely will, unless ONIC get to pull out something and definitely reset out of what happened in that game, because it was pretty fast again. And it's always been the case. It's always fast games, and I don't think you really want to go up against or go through those kinds of games, especially in crucial moments like this. They have shown a little bit of weakness, but it's the exact same. This is basically exactly how the first series went, LaFell. What did you see breaking down game 2? And then, of course, game 3 here that we just had that has put Aurora 2-1 up against ONIC. Well, first of all, we got to look at ONIC's draft here. The king and queen here, Nolan as well as the Farsa. This is going to be the main damage coming in from ONIC. Now, here's the thing. Nolan pseudo gets countered by the Minotaur and as well as both of these fighters. Just because they're tanky, it's hard to take them down. And the Minotaur heals them back up. So it makes it so that Nolan's damage is nullified. So then the biggest problem is you got to take on the queen, which is the Farsa. Farsa is honestly able to win the entire team fight by herself, creating just so much damage, and then the rest of the team, they just got to clean up. So we got to look at how ONIC won in the early game, and then what changed that made them lost, right? We're going to be looking at the first clip here. So this is going to be pretty interesting. Well, we look at the early game, this is still what Aurora and ONIC, both they want to do. And we heard from Pagu, the green caps are very important. We see here that four members of Aurora just to get this one camp. This just shows how important the jungle really is in terms of getting gold for yourself as well as denying gold from your opponent. So that's something both teams have to look out for. And then we got to look at the laning phase here. Look at how Kelra, he has won against Sigibum, but this is not the important part. We see what moves on later on because we will see Sigibum and Kelra both going to the Turtle Pit. And this is where I really want to bring this up. The reason why ONIC has been winning these fights is because there's a good focus on making sure that Sigibum is not part of the fight. And the one that's doing that is Kelra. Kelra is doing an amazing man-to-man defense, making it so that Sigibum is not part of the fight. So why is that significant? Well, number one is that we're going to be looking at a team fight here. And this is what we see. We see Lunar engaging into the fight, able to get Loopy, and Keyboy is there. But look at how free Sans is, right? Sans is completely free here so that he's able to deal out a lot of damage and untouched. But more importantly, look at Sigibum. Sigibum has been stopped
by Kelra. He has no more HP, and Kelra is stopping him. So no damage to the damage dealers. And this is why we see Aurora is just not enough firepower in the fight. But then we see things start to shift just by this. Look at the different positionings here. Hold on. All right. So now you can see more clearly. Kelra is here, but he's against Rosa and Lunar. You don't see Sigibum there. Sigibum is all the way here. Right? So even though he's half HP, he's not super healthy, but as long as Kelra is not man-to-man defense on Sigibum, look at how different the team fight looks. Look at all three members immediately jumping onto Lupi, and then look, more importantly, Sans and Kyrie. They're both clumped up together. It makes it easier for Sigibum to get on top of them, making it so that there's no damage in the fight. We see how this fight progresses. Later on, Rosa even able to stun up Kyrie, and Sans is just not able to do much in this game. So I would say the what you call it, the change that happened is that Sigibum knows he has to avoid Kelra. As long as Sigibum and Kelra are not at the same part of the map, Sigibum is just free. And this is why Gideon even said both teams are trying to throw haymakers. Yeah. Kelra has been blocking that shot time and time again. The moment Sigibum is free, there's just no damage coming in from ONIC. That's why they kept on losing. Yeah, and I feel like it was just really Aurora being the more capable of team of adjusting on the fly, because their roles, I feel, were a bit more flexible in a sense. Yeah. Because yes, Esmeralda is typically a hero you see in the EXP lane, but it was flexed into gold. But at the same time, if you look at their composition as a whole, aside from being more flexible, their roles and their jobs can be very different. Aurora, they have so much more sieging power, so you maybe could assign different people to deal with wave management at the same time. And on top of that is the fact that, again, they can be more creative with their angles. You could say the same too for ONIC, but at the same time, it's coupled with really good damage. I don't think you could totally say the same for ONIC, who have sort of really opted to just build more defense, be more protectors rather than damage dealers as well. But on the other side, Aurora, individually, they're just players that you could really, or you should really be aware of. I feel like ONIC, a quick adjustment is to understand who's the threat and making sure they're able to deal with it. The moment they know that they can't deal with it, then it starts becoming a problem. Because I feel like the way that Kelra played, I think Coach Yeb and CW are saying, like, make sure that Sigibum is taken care of. And I feel like just in the mid game, is just Aurora able to make sure that Sigibum is never get caught. So I feel like on the fly, they got to change the plan. Kelra, if you can't do it, someone else has to do it. As long as Sigibum is not in the map, they should be good. They just couldn't adjust. Handling that problem with the Paquito is a tough one, because you're letting it through the draft, so you got to deal with it. But if Kelra's the only one who can do it, the only game that they won, Kelra was 12-0 or something like that. Yep. I mean, he needs to go off. And if his role is just making sure that Sigibum goes 2-2, Yeah. but he goes 0-2, I mean, that's not enough. You need a win from Kelra. I agree. It's always Go back to your ace. Yeah, it's always been the case for ONIC though. The carries have always really been Kelra, Kyrie, I think a bit of Sans here and there. Specifically in that last game, I think they really attempted for Sans to be one of the main ones, because they've shifted Kelra into a role that was not so carry of him. But that too didn't work, because again, the nature of the lineup that you were going up against was a lineup that could just keep diving in your face. And Sans had a very, what do you call it? It's a hero that just stays. Yeah, he's one place. stationary. It's a stationary hero, so. I mean, like yesterday we saw Falcons going up against Vitality, and that's the biggest problem, where Vitality doesn't have a dive hero. And that's where we see the ultimate strength of the Farsa, right? Yeah. Able to deal damage freely, but against a Freya, against a Lapu, against an Alice, against a Yuzong. There's so many heroes that the Farsa has to be careful of. It's just that in this game, Freya was there. If the Freya wasn't there, I could have seen ONIC winning that draft. They played with it. I mean, they said, okay, here, we'll see what happens if Freya gets let through. It did not work. Freya and Paquito have been punishing, and it's not that every team is doing this. We're not seeing a Paquito gold lane every single time, but we are seeing it with Aurora, and I think Aurora should keep going for it until ONIC use one of their bans, or they come up with a way to beat it. But that's a thing though. It's always been the Paquito showing up in the last pick for Aurora in blue. How do they keep getting away with this? Look, they're not banning it. Yeah. But I think, I mean, that's just a lack of, in my opinion, that's a lack of respect, but it's also a lack of acknowledging what's
what is not working? Because that's definitely a through line. The other question I think I want to ask you guys as we head into it is, how do you get Freya banned, Selena and Barats as well? How do you get Kelra for sure in a winning matchup? I don't care if it's Paquito. What does he need against the Paquito if it's going to be back up again? How do you get him winning? Honestly, like Kelra is a marksman player. He's a traditional position 1 player because again, he's the ace. He can carry. It just seems like this is not the meta for it, but I feel like you got to force it out. They've already shown that they can do it the Granger, right? So as long as whatever hero you pick up is viable in the early game, then you're all good. Stick with it. Stick with it, maybe. And ONIC are stronger identity. Yeah. Just believe in yourself. Believe it. You can tell that we're running out of things to say up here. I mean, like, she's right, though. You got to believe in yourself. Because we saw it work the first time when they picked the Granger, a comfort pick that we did not necessarily expect, especially in that scenario. But yeah, the Paquito is still going to be open here in this matchup. But it wasn't, you know, I think the other thing is there was pressure on the gold lane as well, which helped get the early kill. So that Granger accelerated, and that's where I think you need to look at ONIC. What has been our win condition? But the other thing that I'm excited about is we get to, oh yeah, that's what I'm talking about. Because I think even they, you know, like 100% is gonna get stolen, it's right? Sigan, so we're gonna grab it early. They get the priority. In some ways, the one thing I was saying, we haven't seen ONIC respond again. We saw them lose, then win, then lose, and this set was over. Now we get to see their response. Maybe they do have an answer ready for this. At the very least, though, it's not both the Freya and Paquito open. At least. At least on Aurora's side. But if it's an answer to the Paquito, it's is Melissa something that needs to come out a little bit more? I think it's an option. I think it's an option. Not a direct one. Yeah, not a direct one, but it's kind of like not the worst thing, right? Now they pick up a Zushin as well as the Uranus, and now the Eudora. I think the Eudora is, again, just to shut down Kyrie because, again, the Uranus and Zushin, they don't care too much about Eudora. That's a lot of burst damage you're already seeing from Aurora, though. And you see the vulnerable heroes from... Hey, this is how you start an avalanche. You gotta go loud. Yeah. And all of the games, well, except for the second one, that was clearly an Aurora avalanche. It's looking to be another one here if ONIC don't show us their answer in response to these heroes from Aurora just yet. The Cho's already being taken out. We don't know if they're going to resort back to their identity and just go for a Kiboy Kelra combo or hero synergy that works. But with the Cho taken out, I think that's less options for ONIC overall. Unless they pick up a carry, I don't think they can play pick-off because Kalia is still there if they want to play pick-off, but their draft doesn't really look like it's centered around that. And now even the Granger, good respect here coming in from Coach Midnight. Yeah. Uranus was picked up on the side previously of Aurora in the EXP lane. We've also seen Barats. We've seen Hilda. That was a loss, however. So forcing something different. The Freya also banned as well, saying let's just see if we can get a little bit of an advantage here. The Esmeralda also banned. So a lot of the EXP answers that Aurora have gone to, not available this game. There is the Alice still, if they want a front line that can kind of engage into the fight. We haven't seen a Terizla, but it could be viable. The only problem is that Zushin. So I feel like Alice might be the safest if they just want a front line in the EXP. So if they go Alice, then that's... Oh yeah, it's Mayban, yeah. So it's all the more reason for ONIC to at least pick up a source of shred or DPS. But you don't really want to claw against the Paquito anymore. Carry, you need a carry. Or Moskov. A Moskov carry is an option, but... Melissa is also not bad. Yeah, going up against Eudora, it's very awkward to pick up a mid-range marksman. Pagu on the pick, trying to figure out what's next for Aurora. They've caught ONIC by surprise. Really not too much. It's been clear what they've wanted. We expected Midnight to throw some crazy stuff out there. It's pretty much been double fighter, Paquito in the gold lane that's caused problems. And another Harith. So it's not Paquito in the gold for Aurora in this game at least. So maybe... It could be jungle or EXP. Oh wow, and they're still flexing that opportunity. Yeah. So maybe Kelra could feel a bit better about picking up a gold lane matchup towards or into the Harith this time, regardless of how they want to play this. But Keyboy, his options in Rome have been limited as well. You need the information. There's a Eudora that's just gonna be
I feel like Hylos is going to be pretty good because you just need someone to absorb that burst, give a lot of space to the Uranus, as well as a good combination with the Zushin. Yeah. If they don't, I can see a Gatot doing okay. Because it's dangerous grass, so I think it's all the more reason for Aurora to just keep going in for the surprises, but they go for Brody Gatot. Yeah. Oh. Got Akacha potentially a little bit of counter engage with the ultimate if somebody gets in. Just the knock-up stun and have a chance to also move into that. So if he's caught out of position, maybe could even get aggressive with it. So the Gato might be a good idea. Right now, ONIC, it looks like they have lane-winning matchups, or at least the possibility to win that lane. And knowing Kelra, I'm not going to doubt him. I feel like he could do it. So I feel like for ONIC, they try to win the side lanes and then go off of there. Because again, that's kind of like the story this entire series. Yeah, and at least Keller's gonna have a bit more range to play around with. If you don't really want to walk up close to Aurora and get caught in by the burst damage by the Paquito and the Eudora, but the Hylos to wrap up the draft for Aurora. You like it, Brig? Yeah, it's a different hero that we're seeing on Pagu all over again, but I think it's gonna help so much if it's revitalized, especially in just sustaining the overall team fights. Hylos going to be in the EXP lane here. Pagu going Belleric on the roam. So this will be an interesting matchup, guys. It's Estamos ao vivo, rapaziadinha. Obrigado pelo carinho de vocês, por tudo. Obrigado por todos que estão presentes aí com a gente nessa tarde beníssima. Amanhã, né? Na moral. Tamo junto demais, Sérgio Adriano. Só eu jogo de Dairut? Não, querido, tem um monte de gente que usa na ranqueada e também apareceu aqui no competitivo, tá? Apareceu recentemente aqui no nosso Mundial. No nosso MSC, na verdade, né? O MWI. O MWI também apareceu uma vez. Vamos que vamos! Tem uma galera aí que pra usa, cima, né, Didi? Uma galera. Eu, inclusive, gosto também, tá? Gosto muito, por sinal, Sérgio. Bora, Didi. Começo de jogo aí, bem expressivo. Olha só, já vai fazendo a puxada. Roça gasta o recurso do flash. Meu Deus, Didi. Que apavoro já nesse início, hein? Ai, o Roça já reposiciona por ali. E enquanto isso, pra tentar não morrer, né? Entregar esse abate agora aqui ia ser complicado. A gente vê a equipe aqui da Aurora rotacionando suas devidas lanes. Sempre tem esse acompanhamento do Rota, né, que acompanha o mid lane ali pra não perder o rio, não tomar nenhum gank, pegar visão. E é claro, se alguém vacilar de lá, quem sabe eles não tentam aí um abate. Mas por enquanto aqui, isso é tranquilo, o Kari já vai tirando também ali um buffzinho da equipe da Aurora. Já vai fazendo esse invade, vai roubando esse farm. É interessante esse início fazer isso, porque realmente atrapalha bastante, tá? No nível 4. Aí, ó. Vamos ver então qual que é a pegada para esse jogo, porque tá complicado. Didi, eu tô no minuto 31 aqui, e você? Cara, eu tô no 35, 36, tô nesse time aí. Tamo bem demais. Kelra tá por aqui já fazendo a troca com Sigma. Ele que consegue com seu Brood aí fazer um bom destrago. Se tivesse ultimate ali, Sigma, você ia de vala, tá, meu filho? Esse é top. O jogo começa frio em relação aos outros, né? Não teve tanta agressão nesse começo, mas com a chegada da tartaruga, o primeiro objetivo grande do jogo, pode ter luta ali. Didi, vamos ver. Vamos ver se vai estourar alguma luta por ali. A gente já vê ali o Tizi pegando essa visão, mas a equipe da ONIC tá um pouco mais à frente nesse covil, tá? A gente vê chegar do Orosa aí do Pagu por ali. Vai tentando já finalizar seu nível ali o Kairi, que já pega nível 5. Enquanto isso, a gente vê o Sanji um pouco mais avançado, eles recuam. Vamos tentar alguma coisa aqui na rota do meio, mas por enquanto só trocações mesmo. O Tiz acaba rotacionando pra rota superior, tá? Aí então, a rotacionando o Chance debaixo da torre. Quase! Faltou a colaboração do amiguinho, ele não quis, né? Ele não tava querendo. Ele não tava querendo, Didi, ele não tava no bom dia. Vai lá, Pagu tem informação, não quis abrir essa moita. Sigma agora tá em mãos lençóis, tomou um tapa ali do Kara, é obrigado a recuar, tem memórias fragmentadas, bate direto no peito do Sigma, agora ele vai base. Não acredito que ele não quis, tá? Ele só não quis. Ele falou, não vou participar, não. Ele faz sozinho aí, então. E aí deu ruim, né, Didi? Deu ruim, porque perdeu a tartaruga lá embaixo. Poderia ter aproveitado esse gank melhor aqui. Só que daí não teve acompanhamento. Achou que o Sigma ia conseguir finalizar ele com tranquilidade, mas não foi o que rolou. Aí é ruim, né? Porque se tivesse pegado essa bate em cima do Kelra, além de atrapalhar o crescimento do Kelra nesse early game, ia já puxar uma kill interessante pra esse dude. Mas é isso. Precisa
decisões, né? A gente vê agora o Lupus por aqui trocando com o Lunar. Tá sozinho, tem que tomar cuidado, o Kari tá por ali. O Pagu junto com o time também vai tentando roubar ali aquele recurso do Golem. Na rota do meio o Sanji toma muito dano, vai pokeando também. O time vai tentando fechar ali agora em cima do Lunar, mas o Lunar abre o seu caminho glorioso pra sair. Sai tranquilo. E aqui em cima, toma cuidado, Sigibum, você pode ser estourado. Aí, né, meu amigo? A história muda, Didi. Aquela kill que não pegaram em cima desse Brod, eu como exímio jogador de Brod sei que quando você começa atrás no early game, você dificilmente volta com Brod. Não pegaram aqui em cima do Carol, o Carol se manteve firme na lane, e aí solou ali o nosso amigo Sigban, e aí ó, ele voltando aí triste, cabisbaixo, quase que com a tristeza aí no olhar. Se tivesse dando pra ver a cara dele, a gente veria. Olha, o Pagu tá por aqui sendo machucado, por ali maltratado, o Kiboi partiu pra cima dele, tem efetividade por aqui nessa troca, vai garantindo o Carol batendo diretamente no Gold. Olha como pega esse Gold da torre, hein? Forças à mão, ofensiva por aqui, pode pintar um abate por ali, cadê a soma? Memórias fragmentadas, ele vai ser solado, devolvido, Didi! A cobrança veio à mesma altura. Tá por aqui, Pagu sendo machucado, as duas equipes não quiseram se envolver não, tá? Falaram assim, ó, vocês são grandes, se resolvam. E aqui, ó, no mano a mano, se resolveram, o Sigban pegou o abate, mas a cobrança veio cedo demais. Quem pegou o abate foi Kari na parte superior ali e vai trocando de maneira boa. 2-2 aí, um placar justíssimo. A tartaruga caiu embaixo, tá? Nasceu lá embaixo e vamos ver quem é que vai levar melhor. Por enquanto, tudo igual na terra da Mercedes. Ficou tudo igual, uma boa luta. A Aurora teve aqui, teve cobranças, mas eles conseguiram sair bem. É aquele negócio, né? O Sigibum conseguiu um abate bom em cima do mas é aquele negócio, poderia estar melhor ainda, né? A gente vê uma diferença de gols para a equipe da ONIC, que mais uma vez vai puxar essa tartaruga. E vamos ver se vai ter contestação. Se tá vindo aí pela rota do meio, pode ser que chegue a tempo. É engraçado, o jogo tá bem espelhado, tá? Porque de um lado tem kill pra Change, tem kill pra Kairi, tem kill pra Carol e tem kill pra Sigban. Vem na trocação aqui, agora tenta partir pra essa tartaruga Lutby. Não sei se é uma boa jogada, o Lunar tá por ali posicionado, ele não tem mais o caminho glorioso, não pode mais utilizar, a não ser aí bater em retirada e nem tem mana mais pra usar e aí vai gastando HP, hein? Vamos ver como é que vai ser a colocação do Pagu por aqui, o Kiboi tá posicionado também na mesma métrica do mid lane. Vem na fight por aqui, acho que vão guivar, hein? Vão guivar esse recurso de tartaruga, acaba perdendo por ali o seu lagarto. Nosso amigo Chase, tartaruga guivada, Kairi efetivou, tá lá 2 abates da tartaruga com tranquilidade pra eles. Acaba perdendo mais uma vez essa tartaruga, vai ganhando uma força um pouco maior a equipe da ONIC, agora a diferença de gold é 2k, o cara vai aproveitando também pra farmar aqui, fica limpo e tranquilo nessa rota superior. A gente vê que o cara tá até ali posicionado, porque se tiver algum tipo de contestação gank ali, eles vão cobrar, e a cobrança vem aqui na rota do meio. E quando perde a torre lá em cima, eles forçam essa rota do meio pegando o Kiboi. Só que daí não transforma em torre, né? Um pouco aí na desvantagem em relação a essas tomadas de decisões. Tá aí, ó, 2 abates a 3, a Aurora ganha vantagem nesse abate, vem para o mid lane, hein? Vem para a região do mid, Lunar já faz a boa por ali, caminho glorioso aberto como forma de punição por aqui, vai trazendo lentidão para a equipe da ONIC que perde esse caminho do meio, já em compensação ganha a parte superior ali, né? Então, eu achei mais interessante. A gente sabe que, eu achei que essa torre do meio nem ia cair agora, mas como eles conseguiram forçar, eu ainda prefiro a torre do meio do que a torre superior, porque eu acho que a torre do meio, por ser a torre menor, ainda traz essa facilidade pro time conseguir invadir, pegar a visão ali sobre a selva do cara. Então eu gosto muito quando o time consegue garantir essa torre e aí fica mais tranquilo pra ir pra cima, pra forçar até uma luta mesmo assim contra a equipe da ONIC. Então eu achei interessante essa troca, vamos ver como que vai sair por aqui o Pagu, sai o cara, o Kairi pegou o abate pra cima dele, não foi legal não, tá? Chase tentou por ali a defesa, ainda assim partiu o Lute pra cima, vem na consagração, tem por aqui o seu recurso de purificar que pode utilizar ainda, vem penalizando todo mundo, paralisado ao mesmo tempo, abate garantido nas mãos do Kairi, cresceu pra essa fight, cresceu pra esse momento, dupla eliminação nas mãos do Kairi, partiu pra cima por ali, ganhou vantagem, 5 abates a 3, 3.4k de gold, a situação ficou crítica, hein? A Aurora agora tá numa situação desleal, diria eu. E é que é negócio, quando a Aurora não consegue ganhar as fights, eles não conseguem lidar com a partida. Eles acabam perdendo um pouco o ponto e aí eles ficam em desvantagem. Realmente, eles conseguem mesmo explodir quando realmente a teamfight é a favor deles. E aqui o Kari de assassino é outro nível, tá? Essa Rihara tá muito forte, deu muito dano, tá tendo esse controle também do Sanji. E a equipe da ONIC nessa partida
sai melhor e é aquele espaço para um empate aqui mais uma vez, tá? Um duplo empate dentro dessa série de MD5 pode acontecer. A equipe da Aurora vem tentando farmar, né, para equilibrar um pouco a situação, mas a equipe da ONIC tem um espaço um pouco maior até de mapa. Consegue abrir também essa rota do meio, abrir essa rota inferior, e com isso a gente comenta mais uma vez sobre essa vantagem do Gold, né, 5k quase, e a equipe da ONIC consegue ser mais superior na hora das teamfight, 4/0 pro Kari, o Kari tá muito forte mesmo. Aí então vamos lá, 5 abates a 3, vem com vantagem a equipe da ONIC ganhando ponto 4.6 de gold a mais, 75 segundos pro Lorde pisar na terra do amanhecer e aí vai ficar complicado, hein? Quem será que vai levar melhor? Todas as torres aí de número 1 já foram deflagradas pela equipe da ONIC, com exceção aí as duas laterais também para empatar a Aurora. Só levou a torre do mid até agora, hein? Vem numa complicação um pouco sagaz a ONIC. Vai ficando ali bom jogo para eles. Carol vai farmando, vai ganhando velocidade para esse jogo. Vai se aproximando ali, tentando fazer a parte superior do mapa ficar um pouco mais obscura. Vamos ver se vai ter a ciência de abrir essa moita ali. Tem que ter, nesse momento aqui, agora tem que ficar mais atento a essas moitas, até porque, né, a gente vê o poder da ONIC tentando ir pra cima, tentando roubar uns buffs também, os recursos da equipe da Aurora, para que a equipe da Aurora fique mesmo de mãos atadas, ele num trabalho de só defender e não conseguir responder a equipe da ONIC. Como a gente comentou, agora a diferença de gold segue em 4k, a equipe da Aurora, mesmo com essa pressão de rota, ainda tá tentando farmar, tentando ganhar ali o mapa, não perder esse heal, não perder essa visão também do time adversário. E também a gente sabe que tem um Lorde para nascer agora. Sabemos que pode ser aí a volta da equipe da Aurora para tentar equilibrar um pouco esse jogo. Até no quesito de mapa e também nesse quesito de ouro. Vamos ver quem vai conseguir lutar melhor aqui em volta desse Lorde. Olha só, vamos ver a trocação por ali, vai ficando bom o jogo pra ONIC, hein? Vai ganhando velocidade aí pra esse Lorde, vai provavelmente ganhar um pouco mais de pressão pra fazer esse objetivo. Se tiver paciência e calma e não entregar uns overs que nem entregou na partida passada, vai ficar bom pra eles. Talvez aqui uma série completa pra nós, Didi. Tem muito cenário, sim, de série completa. São dois times que têm bastante qualidade e aqui quem vai passar no detalhe. E é 50-50. A gente vê que os dois times estão tentando aí se manter ainda na competição. E são dois grandes times, né? De um lado se sai cai ONIC e do outro lado cai Aurora. São dois grandes times realmente que tem muito potencial, até mesmo para brigar por esse título. Então a gente vê aqui que é aquele jogo que vai ser difícil, uma série realmente que está sendo bastante pegada. E vamos ver se a ONIC vai conseguir fazer esse Lorde, tá? Porque me parece que a equipe da Aurora quer contestar. Exatamente, então vamos lá. Tá aí, ó, Lorde sendo iniciado pelo Kelra, fazendo a função aí de mais uma vez ser o gigante para derrubar esse Lorde. Vamos ver como é que funciona a trocação. Por enquanto tá aí tentando focar, vai puxando o Lorde na parte inferior, vai tentando trazer o Lorde para mais perto, é resetado por aqui, o Pagu tá fazendo a presença, hein? Pagu tem ultimate, pode utilizar por ali a ira de Dríade. Vamos ver como é que vai ser essa colocação. Caminho glorioso aberto, gastou o recurso do flash de novo, erra por ali. Kara finaliza muito bem, Pagu errou de novo, Pagu saiu caro esse flash. Segundo flash que ele erra, Didi. Aí é complicado, né? Depois dessa luta, onde a equipe da ONIC fica na vantagem numérica, bate retirada, a Aurora não quer nem pensar em lutar em volta desse Lorde, sabe também que a equipe da ONIC tá muito forte, então prefere deixar aí mesmo pra equipe da ONIC, e agora vai ter que lidar com essa pressão de Lorde na rota superior. A gente vê o Kero muito forte, tá? Foi realmente ali uma bate muito importante pro cara ter tirado o Pagu, porque bota a equipe da Aurora pra ficar mais recuada e deixa esse Lorde para ser feito de uma forma mais tranquila. E agora vamos ver como que eles vão trabalhar com essa limpeza, né? Porque perde muito potencial de jogo também esse hard ao longo dessa partida, que vai caminhando para 3 minutos de partida. Então agora ele dá com essa pressão. Exatamente, pressão essa que tá vendo pela parte superior, pelo mid, já tá ali tentando o máximo motivo pra ficar feliz a equipe da ONIC. Na trocação por aqui, Lunar faz uma bela fight, estoura a Kara por aqui, ele acaba caindo, abate garantido nas mãos do Pagu pra tentar cobrar. Por aqui vem forças à mão ofensiva, Chase finaliza aqui, Boi por aqui, acabou ficando ruim a troca pra eles. O Lumpt vai sendo abatido por aqui, ainda não desiste, abate garantido nas mãos do Chase, dupla eliminação, se brincar pode pintar a terceira, neutralizado nas mãos do Sans. Farol Escarlate pra salvar o mocinho e pra tentar fazer um final feliz pra esse filme. Lorde derrubado, ganhou pressão, agora a equipe da Aurora tira uma boa de uma transição pra essa luta, Didi. Cara, se saiu muito bem nessa defesa, tá? Saiu muito bem mesmo. Deixou lá o Sigibum pra conter o Lorde, conteve, e ainda assim
ganha essa luta, pega o Keura ali no caminho glorioso, acabou pegando esse switch em cima dele, ele não conseguiu reposicionar. Pagu agora conseguiu ali nessa troca chamar a responsabilidade. Acabou estendendo um pouco demais, tá? Não, acho que dava pra ter saído sem entregar esse outro abate aí. O Tienzi não precisava ter caído, mas foi uma ótima luta, um momento aí que a equipe da Aurora volta pra cima da equipe da ONIC, mostrando que ainda tá em pé no jogo. Não conseguiu abrir Super Minions, tá? A equipe da ONIC. E agora, mais uma vez, no meu ponto de vista, volta pro 50-50. A gente sabe que a equipe da ONIC tem essa vantagem do Gold, mas logo, como a gente está estendendo bastante o jogo, 14 minutos de partida, essa diferença ela não vai ser tão impactante como estava sendo. Então a gente vê a equipe da Aurora aí tentando conter um pouco a equipe da ONIC e esse avanço também. Exatamente. Tá aí então. 13 minutos e 58 segundos de partida, a vantagem fica inteira nas mãos da equipe da Aurora. E aí, Didi, complica a situação, o jogo muda. Fica complicado o jogo pra Aurora, mas tá aí, tá viva na fight ainda. 29 segundos pra esse próximo Lorde, e aí já começa a ficar uma satisfação a mais pra ONIC, tá? Vamos ver como é que vai tomar essas linhas laterais, provavelmente vai derrubar aquela torre lá em cima, vai começar pela parte superior do mapa. Olha só, mid lane tá sendo obliterado por aqui, rapidamente uma rixa se formando, hein? Vejo uma rixa se formando nesse mid lane, Didi. Já tá por ali, tá? Porque já tem esse Lorde, né? Então a gente vê os dois times tentando ganhar mais espaço dentro desse rio, daquele mid também que com certeza fica bem próximo ali do Lorde e abre o caminho. Então a equipe da Aurora é bem focada em deixar as rotas setadas. Isso é muito importante, porque traz essa pressão na hora da teamfight aqui do Lorde. O Lorde já é startado, tá? Cara puxa, ele reseta. A equipe da Aurora tá atenta também, vem chegando. O Lunar tá ali na moitinha, tá pegando visão. Que o boy já manja disso, né? Sabe que com certeza a equipe da Aurora vai tentar trazer essa visão pra esse jogo. Lá em cima o Kari sai pra garantir o seu buff, seu blue. E por enquanto, tá tranquilo. Tô só esperando a luta aqui estourar, porque ela vai estourar a qualquer momento, Benny. Olha a trocação aqui pra cima desse Lorde, vai sendo resetado por ali, com tranquilidade feito. Lupit faz uma passagem, vamos ver como é que vai se colocar aí a equipe da Aurora pra esse Lorde, porque Pagu já teve 2 erros viscerais ali, não pode errar mais, tá? Vamos ver como é que vai ser essa colocação. Por aqui o Lut vai pegando informação dessa torre do mid, ele vai sendo praticamente obliterado e mandado pra trás. Lunar entra muito bem com o caminho glorioso pra trazer lentidão, eles vão virar pra cima do Luft, gastam tudo que tem por aqui. A equipe, aliás, tudo que tem não, né? 2 ultimates pra cada lado, as 2 equipes pra tentar se respeitar. Vai faltando ali a posição do Chains, Lorde resetado, sabe a escolha por hora. Vamos ver como é que vai tentar fazer mais uma vez essa fight. Tá difícil aí o jogo, hein? Jogo tenso nessa região de Lorde, Didi. Lembra que eu falei que a equipe da Aurora preza muito em deixar as lanes setadas? Então, a T2 acabou caindo por essa pressão. O time tava ali atento à luta, né? E acabou perdendo essa torre pelos minions. Então tem que tomar cuidado, porque lá em cima, mais uma vez, o Chains puxa essa rota, derruba a torre lá. E agora, mais uma vez, Pagu vai sofrendo aqui com os danos. Foi a chegada do Chains para fazer a limpeza, que trabalha bastante nesse potencial de fazer aquele split, né? Realmente ele tá único aqui no jogo, todo lugar, ele vai e volta com seus dash, facilita bastante essa mobilidade. E agora, quase que esse slot foi feito. Olha o caminho glorioso em cima do Keura. Aberto glorioso por ele, que bela jogada pra cima dele. Lunar vai sendo abatido ali, mas ele consegue sair com vida. Quem perdeu a vida foi diretamente ele, Pagu. Mais uma vez ele gasta um flash aí, acaba caro. Acaba saindo caro pra Aurora. Double kill nas mãos do gigante de novo, Kairi. Lorde esse, que agora é free, nas mãos da equipe da ONIC, fica boa. E a equipe da Aurora vai sofrer um pouquinho a mais aqui, DJ. Aqui a teamfight não foi boa, mas a ideia foi tentar pegar o Keura, né? Mesmo estilo com o caminho glorioso, acabou pegando o dano, só que ele conseguiu sair e o time logo veio pra cima, tentando fazer aquele disengage, deu certo, o Sanji acabou pegando bastante ali, bastante controle. Com isso, agora dificulta muito aqui pra Aurora. A Aurora tem que defender, mas um Lorde que é um Lorde de 17 minutos de jogo, um Lorde um pouco mais forte, e a equipe da ONIC tá 8k de farm na frente. Aqui as coisas ficaram muito melhores para a equipe da ONIC, eles conseguiram lutar, né, no geral melhor, utilizaram ali dos seus poderes, da sua composição para isso, e agora pode sim finalizar para puxar esse empate. Vamos ver se vai conseguir trazer esse empate, colocar tudo no chão. Vamos se ligar aí para ver os próximos momentos, porque aí, meu amigo,
Vem já pressão da ONIC, hein? Lorde já tá batendo diretamente na linha de cristal, ele já cai, não dá nem o primeiro tapa, mas tem pressão por ali. Vamos ver como é que vai ser a passagem. Sans tá por aqui tentando fazer a puxada, ele vai tentando estacar diretamente pra cima. Vai conseguindo efetividade por aqui, o Chen está posicionado. Aplicou no cap ali, foi o suficiente pra salvar o amiguinho. Vamos ver a entrada de Pagu, tá? Pagu que tá devendo demais pra essa fight, acaba não fazendo boa passagem. Essa era a área dele brilhar e ele não tá conseguindo fazer efetividade, Didi. Realmente esse jogo tá bem difícil pro Pagu, tá? Ele não tá conseguindo encaixar como deveria. E aí o seu time, consequentemente, tá sofrendo. Cara, Lloyd veio, né? Sofreu muito as torres. Sobrou só 2 torres aí pra equipe da Aurora. O Onic tem esse super miss na rota do meio, então vai ter uma facilidade um pouco maior pra manter essas rotas setadas. E agora a equipe da Aurora não tem muito o que se fazer a não ser esperar algum vacilo da equipe da Onic e puxar uma luta melhor. Pagu sofrendo ali de novo. Vamos lá, vamos ver como que funciona a trocação por aqui. Pega um pouco mais de informação, garante ali um pouco mais de visão. A equipe da Aurora agora pra tentar sair dessa baixa que tá tendo. Não sei se vai ser fácil não, tá? Não sei se vai ser fácil. O Kairi tá por ali, gastou o recurso do caçar e roubou. Não roubou não. Saiu lá nas mãos do nosso amigo Chenzi. Ele também gastou Ele caçar. tá liso também, tá? Ele tá liso porque tá 6/0. Ele tá muito forte com essa Rihara jogando muito, tá? O cara tem muita facilidade em dominar esses assassinos. Então, realmente, quando ele traz um assassino pra composição, o jogo é diferente. O jogo é definido em volta dele. Ele traz muita responsabilidade, cria demais, tá? Cria, finaliza. É um diferencial aí pra equipe da ONIC esse Kairi de assassino. Certeza. Com certeza é um gigante que a gente sabe do potencial de todas as eras aí brigando pelos competitivos. Fazendo um bom trabalho mais uma vez, mostrando que pode aí estar em alto nível. Olha o invisível! Por aqui, olha o invisível. Paralisação do Pagu por aqui, acabou caindo o avatar do guardião sozinho. Que boi acabou errando uma fight. Gastou um recurso importante para esse próximo Lorde, não volta, tá? Essa ultimate vai demorar aí cerca de 40 segundos aí para voltar. Está aí disponível um Lorde para ser efetivado e vamos ver quem vai levar melhor. Vai ganhando vantagem espaço a espaço. Cara, na dúvida ele gastou porque abriu o caminho glorioso Lunar em cima do Keura. E aí ele pensou, aqui eu não posso perder o Keura. Então ele ultou, mas aí o time já tinha batido em retirada porque era mesmo só pra assustar, viu que já não tinha encaixado. E aí volta, né? O Lunar já tem essa ultimate, mas o que o Boy vai demorar um pouco mais pra retornar. Bom, vamos ver como que vai ser o posicionamento. Eu tô vendo ali um Keura aí também, o Boy. Mas pro flanco, vamos ver se ele vai conseguir chegar aí pelas costas, mas o time tá atento, tá? Exatamente, tá mais que atento. Aí, posicionado, né, diria eu. Vamos ver se Lorde, como é que vai funcionar agora. Lorde favorecido aí demais pela equipe da ONIC, porque tem uma rota exposta na parte superior. Vamos ver o Lunar. Abre caminho glorioso por aqui, acaba ficando sozinho. Pagu partiu pra cima, Pagu de novo, que esse flash dele, vamos ver, hein, se vai utilizar de boa fé. Por aqui tem informação do Lunar, ele vai sendo o alvo a ser abatido. Ele tem imortal, se cair por ali pode ficar complicada a vida pra ele. Ele usa o revitalizar pra sair de lá com vida. Tranquilidade à parte, vem por aqui, o Pagu acabou errando de novo. Mais um flash gasto sem sucesso. Vai tentando sair de lá. Iredriade agora cantou, Kairi pegou o primeiro abate, Sigiboi cobrou muito bem. O Kiboi acaba caindo bem pra ele. Lunar vai ser abatido por aqui. Chenzi perdeu o imortal, vai cair no 1-1. A vantagem fica nas mãos da ONIC. Double kill nas mãos do Carry. Kairi vem trocando um Lorde por uma vida. Keura sobra sozinho pra fazer esse objetivo. Kairi chegou por aqui agora, tá em maus lençóis. A equipe da Aurora, difícil segurar. São 2 apenas vivo. Roça. E mais uma vez o Sigma vai trocando. Olha como erra o Pagu de novo, Didi. Ele foi buscar o Carol ali, acabou ficando sozinho, bateu na parede, perdeu o imortal. E aí gastou o flash pra tentar se reposicionar, caiu nos pés do Lutp ali. O abate acabou ficando nas mãos do Kairi. Pagu não faz um bom jogo e tá sendo penalizado demais pra essa teamfight. Na trocação por aqui vem forças à mão, ofensiva pra cima do Kairi. Vamos ver como é que vai ser a trocação por aqui, acaba ficando sozinho o Sigban, não tem o que fazer. Ele bate em retirada, a torre não ajuda mais. Carol vai buscar lá atrás, bela jogada, memória fragmentada no pé dele. É o Ace nas mãos da equipe da ONIC. E está concretizado o empate, Didi. Vamos para uma série completa entre esses dois gigantes. Bota essa aqui na conta do Kairi, porque ele jogou muito de Rihara. E realmente foi um jogo onde a ONIC teve vantagem desde o início. A Aurora tava indo bem, mas não conseguiu encaixar aquelas lutas. Sabe aquelas lutas que a Aurora encaixa e traz uma vantagem gigantesca pro jogo, pro time no geral? Então, não deu pra encaixar. A ONIC tava bem mais forte. Deixou muito a desejar, o Pagu também, concordo com você. Teve algumas tomadas de decisões na jogabilidade ali do micro mesmo.
O Beleri que faltou, tá? Faltou muito. E quando falta, assim, faz muita diferença. E é cobrado, e foi cobrado. E sim, primeira vez aqui nessas quartas de finais que teremos um jogo completo numa série. Então teremos aí os 5 jogos, vamos fazer esse pós-jogo e já já a gente volta para essa última partida do dia e para ver quem finalmente vai para semifinal. Será que é a equipe da ONIC ou será que é a equipe da Aurora? Boa, até já já. This is also our longest game throughout the series. I believe. You know, the 20-plus minute mark here. But talk about the team fighting prowess from both these teams. Oh, so much. There's so much to kind of cover here, and especially with Kelra's overall performance, you would imagine that at some point, Kelra would have started to struggling against the frontliners of Pagu alongside with Lunar, but their eyes are not targeted towards Kelra sometimes. Sometimes, when you're fighting these neutral objectives, you're looking at the enemy jungle, and moments where they finally put their attention on Kelra is when he doesn't have that flicker. Step 1, get his battle spell out. Yep. Step number 2, can we also catch Kyrie in these moments? And if we can, that's fine. Let's just take out Kelra, guaranteed. Oh, again, there were so many good plays like this. That Winter Crown usage from Kelra, able to go ahead and cap out the torn apart memory. Just the coverage that he had, too, from Keyboy and Sans. I mean, Keyboy's job alone was so difficult. I mean, it wasn't like he was landing all these Avatar of the Guardians, but he was still providing space for Kyrie and Kelra to move around with. You know, Loopy was doing the same thing, just not as flashy, obviously, on a Uranus, but still providing so much value for these team fights. But Loopy is literally the border of their territory. Wherever Loopy is, they cannot walk past him, and that's so frustrating because Sans can cover so many different angles at once. Well, I don't want to go further into this. I got to save it over for our panel as we throw it back to Rain Day. What do you think about this game? Well, what else can you think when a crowd erupts here in Paris because ONIC have tied up our series, our first full-length best-of-5, and what better teams to have it with? Aurora Gaming, potentially the new boss. ONIC says, wait, don't forget about us. Indonesia's last hope now has tied it. One game will decide who goes forward and if ONIC will have a chance to defend their 2023 championship, or if we will see MSC with a new champion crown later on. Rain Day back with Brig and LaFell. Guys, that was something worth talking about because that was our longest game. That was also a game that saw so many moments that still could have shifted towards Aurora, but ONIC finally tied it up. Brig, I said I would have loved to see what would have happened if we got another game in that best of 3. ONIC seemed to have an answer. Every time Aurora strikes back, they strike them again. Yeah, I wonder if ONIC have ever played the game where you just have to like catch these falling sticks and collect all of them. At least like all of them, like there were That's a good question. Because like the reaction times that they had in this game were ridiculous. You saw the highlights, you saw that one Winter Crown play from Kelra, and buy and sells everywhere from both of these teams. Now, honestly, that's a very good point because that's the point that I was gonna make because ONIC is known as the Sky Kings, and the reason why they got that moniker before is because of their incredible reaction time, right? We've seen multiple clips coming in from Sans where an engage came out of nowhere, right? In the bush, and he was able to react to it. And I gotta say, this is where all 5 members of ONIC understanding that we were selected to be a part of ONIC because of our reaction time, and they utilized that to the fullest against Aurora here. So talk about going back to your identity. They just go back to their unfair advantage that they were born with. And the Gatakacha also kind of opened things up towards the end. I think they gave themselves enough engage and counter-engage there alongside the Uranus to open things up for Zushin. The Harara looked better, and Kyrie was getting some big moments. Brig, you felt like you wanted to answer on that as well. And Kelra also on the Brody, it worked. It's comfort on top of the fact that they just really stuck with their strengths. And it's something we've been asking for them, and now you see it to its fullest potential, brought to us by ONIC here through their sheer gameplay. I loved how they individually were able to really shine in terms of what you really want to see from them. They've made things a lot more difficult for Aurora too, I'd say, because naturally, if you look at their heroes, you really want to go for either Kelra or maybe even Sans, probably the squishiest heroes, especially if you're Rosa on the Eudora, but Sans
a pretty tanky hero himself, and even Kellera taking advantage of the range and maybe doubling down on it, because it was also a relatively early pickup on the Malefic gun, I believe, that he decided to go for. So that just granted him a lot more room to play around with, less threat because he could just keep attacking from a distance. And so you saw Rosa having to really commit to the flicker a couple times if they really just wanted to go for a pickoff. But even that wasn't a guaranteed kill, because a lot of times you had to deal with the reaction time. And the reaction times, again, were ridiculous. They always had a way to come back from these attempts that Aurora wanted to do. And man, ONIC fans, they're all happy. They've, as you mentioned, erupted here after we got the secure Game 5. It was a really fun moment to be in this building. It reminded me yesterday of Team Falcons PH taking the win. Those fans erupted as well. We had vitality in them going back and forth here at the Lenovo Legion Gauntlet. But when it comes to ONIC, there's just something special about the way that this team is operated. And I feel really strongly that both teams now, there is no advantage in the draft that they're giving away. There is a difference. There are strengths and weaknesses, but it feels like both teams have been able to play, and it is coming down to those mechanical things, those small moments, LaFell, and moments that Gideon and Nice were trying to focus on. You were watching as well on stage. What did you focus on that helped ONIC tie this back up? Well, honestly, this is going to be very technical, but ONIC really utilized the map alongside with their unfair advantage of having incredible reaction time, because we'll be seeing clips later on of how ONIC, they decide where they fight. And they fight around the river, which is an open space, where they try to bait out Pagu, right? Like, we're going to be looking at a telestrator here, because looking at the draft, there's really not a lot to discuss here, because this is not simply just about the draft, but really how you utilize it, right? So the draft is just showing up here, but this is something that we see ONIC has been doing over and over again. We're going to be playing this clip here. We're going to look at Pagu, flicker, and then initiate. But look at every positioning coming in from ONIC. 1, 2, 3, 4, 5. Look at how spread they are. And they've been doing this the entire game, because going up against Aurora, Midnight as the coach probably taught them the Ube strat, which is the ultimate bonding experience, which basically means you're clumping up together. You know, someone is going to start a fight, and then everyone follows up. So how do you stop that? Don't clump up. We will be looking at other clips here, and this is just to show again the positioning of ONIC compared to the positioning of Aurora. Look at how they isolate Pagu, and then Pagu forcibly tries to start a fight, and look at how everyone just disengages. And here's the thing, this draft, Rainday as well as Brig, not everyone can use, because Brody, by all means, should have been caught multiple times. But because this is Kellera is just special. This is the moment where we see they do not have an open space. We'll be looking at how they try to catch him right there. Exactly, because by this time, they understand the timers. Because if we look at Brody here, Kellera, he does not have the flicker. And this is why I say not every person could use Brody in this capacity, because he doesn't have a lot of escape tools. Once he goes in here, see, this is the positioning that Lunar was waiting for, right? We see that Kellera is cut off. You can see that this area here is a very close area, making it so that it's very easy for Aurora to hit their abilities, but more importantly, not a lot of space for ONIC to escape. This is where we see they just go all in. The moment they got Kellera, there's not much that they can do. This is the rare time that we see ONIC clumped up, and that's why they lost. And then again, look at here. We see that all the focus is on Kellera again, because he is supposedly one of the easiest members of ONIC to catch. And yet, when we zoom out, we see that even though they engage Winter Crown into flickering out, and then eventually we even see the Gato Kacha ulting on top of Kellera just to provide him that heal. So this is what ONIC did. They understand habits. Aurora has a habit where either Pagu or Sigibum or even Lunar, depending on the draft, one of them will start the fight. In this one, it's pretty obvious it's going to be Pagu on that Belric. So as long as you're able to spread out, you bait out the ult, they can re-engage. That's also another thing that we got to talk about the draft, having the
the Zushin, the Uranus, as well as the Herrera, one of the best things about them is that they can get out of a fight and they quickly go back in. Go ahead. I mean, what were we going to respond to that with? No, I think, I mean, if you look at it, at first it looks great. At least Aurora are always, based on that, if you observe, on the same page. Yeah. They know who they really want to prioritize and target, and they don't have as much disconnect as I think we've observed from a lot of teams here at MSC. But there should be like backup plans, and there should be other angles that they play around with. If that Pagu flickered Wrath of Dryad combo has been read out multiple times already. But the problem is, I feel like they understood they got to get Kelra. But again, this is why Kelra is the gold standard. This is why his name was also mentioned as one of the best that the game has ever produced. Like, by all accounts of logic, he should have died many times. Yeah. Right? That's how you become champions, right? You got to define the logic. You got to define the expectation. Just because my character dictates I can't do it, if I'm using this character, I'll find a way. That's how you become bigger than the draft and bigger than the character, the hero, the game itself. You become somebody that obviously deserves these superstar fans as well. But speaking of superstars, we've got the junglers going head-to-head. It is an amazing day to witness some matchups that you cannot get anywhere else. TNZ and Kyrie, we talked about them. TNZ, phenomenal on Aurora Gaming. Kyrie having a great response, however, and actually winning, not only in turtle kills, but lord kills, damage dealt, and of course 8-0-4 in this last matchup. And the Herrera against the Paquito, it makes me wonder, LaFell, if it's not just a Paquito, it is really looking at, well, maybe we need that Paquito in gold, maybe EXP. I'm with you. Yeah. I'm with you in gold, because this is the last chance. Yeah. Someone's gonna go home. Yeah. Right? Both these teams are showing grand finals performance. They are. So I feel like for Aurora, win or lose, you gotta get Sigibum on that Paquito if possible, because TNZ is a great jungler, but we can definitely see Sigibum on that Paquito is something else. Yeah, it's a really good comfort pick that I feel like wouldn't make Kelra as comfortable, supposedly. I agree. Because earlier into the Harith, I feel like Kelra is just so aware of that matchup already. Yeah, he already knows how to play around the Harith, and he also himself masters the Harith well enough, but Sigibum on a Paquito is a different beast. And Freya. On Freya, and that too. So the fighter matchups, having Aurora get that, and maybe seeing Tianzi on a different, maybe not the Lucas, if it's not really something that they just assassin, not a fighter. Just an assassin. Could be interesting. That's maybe them playing to their strengths. Okay, we'll have to wait and see. Draft coming up in just a moment. Until then, we want to send it over to an announcement about Street Fighter. They're actually playing Street Fighter at EWC right now on the Alliance stage. However, in-game with MLBB, you have a chance to play Ryu, Ken, and a cool Street Fighter matchup in your games. He can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler won. You're done. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.
Well, above the clouds, there's ONIC. You could hear the chants coming out, and you could see the fans just resetting. Rafael? Yeah, we can hear the atas langit ada ONIC. We're here. ONIC, ONIC, ONIC. They feel it happening. Di atas langit ada ONIC. Here's the thing. I feel like for both teams, in terms of the draft, they got to stick to their guns. Yep. Kelra has to stick with the marksman. Sigibum has to stick with the fighter. And then this small adjustment might be too, too risky, which is what Aurora has been doing is trying to target Kelra. Yeah. But time and time again, Kelra has been outplaying them. Yep. So either double down and make sure Kelra will never escape an attempt, or avoid him altogether. Shut down Kyrie, shut down Sans, and hopefully that's enough. Shut down someone else if it's not working against Keller anymore. But yeah, I agree that maybe and hopefully we get to see them just stick with the heroes that have been working out best for them. But I'm also worrying because at the same time, I think it's going to be Aurora in blue this time. Yeah. Not unless they decide to go red. Because most likely. earlier it was ONIC on blue, but every single time they went for blue, it's not like they go pick up the Paquito first. Right. They don't really go prioritize that hero despite it being open in first pick. There are a lot of other options which could be left open still. The Hirara's still there. The Freya potentially even might be still there, but that's also something that could work out for them, honestly. So yeah. I think the sides are really going to be important. There you go. Aurora does go to blue, and the Paquito is still open. So that's a question mark for all of us right now. But the trend says, okay, never mind. Let's just take out all Sigibum's hero, you know? And that's smart. I mean, we knew that was going to be something Aurora valued. And now it does do two things. We could see, and we're not even going to go into it. It's Aurora first pick from Aurora. So ONIC have a chance to respond. Beleric available. Barat's still available. Yeah. Zushin not available here, banned out. So that won't be a factor, which has been played 2 games in a row by ONIC. Yeah. I think they're going to opt for those power picks still. Safe picks and, as you've mentioned. But the Beleric Plus is supposedly the way to go, at least. That's a good pick. Oh! And a Fanny. Take the Barats as well as the Fanny. Barats is one of the counters towards the Fanny. Now, I want to see whether Aurora, in terms of gold lane, Melissa and Moskov can deal with the Fanny, but if you want to go fighters, maybe the Ruby. The Ruby's the next one. Probably Ruby, but the thing is, Ruby has been changed so that she is only really strong when her HP is low enough so that she has a lot of heals. But if you burst her down so that she can't heal fast enough, that's kind of GG's. Could be risky there. Does that feel like the right trade? That will mean putting Sigibum on a marksman though, so they just don't reveal their gold laner altogether. We go for the Cho and this time the Uranus. I think at least the matchup will be kinda guaranteed for Aurora in the EXP lane. Not gonna lie, I'm liking ONIC's opener a little bit more here. Yes. Because even though Cho, on paper, in theory, can catch the Fanny, we've seen the reaction times of the players of ONIC. Yep. I feel like it's going to be difficult. I really feel like it's going to be difficult to catch this Fanny. So he might have to target someone else. And that someone else could be either Pelra or Sans, but I don't think you could even count on them to be the best targets. If Sans gets his hands on a high mobility mid laner, which I think a couple are still out there. We still have the Valentina, I was supposed to mention it, yep, does get picked up. So it won't make things any easier now for whoever you want to target as Bago on the Cho. This might sound crazy. If anytime Aurora brings a fighter mid, this might be the game. Bring either Ruby mid, or they bring out the Rafa or Matilda this time, because Matilda does have the damage to deal with the Fanny and able to lock down as well. So Aurora, if there's any time to bring out a surprise, this is definitely one of them, because the heroes that they have right now doesn't necessarily answer the questions that ONIC is showing. The fact that they have the Valentina can steal away the Way of the Dragon from the Cho, makes it so that they can kick this Uranus, they can kick the Hirara, maybe even whatever hero Sigibum opts for later on will get caught as well. So, I mean, ONIC has a good opener here. I know that this hasn't necessarily been the hot pick
even though they kind of started off with this tournament as bringing it into the meta with Eudora. I feel like a kick into a stun is pretty guaranteed if you're trying to isolate this fight. We saw the Fanny with Arrow 404 earlier series, Team Vamos. He was fantastic, but they still lost that game because they basically made the fight about everything but the Fanny until the Fanny showed up. And so if you can isolate someone very important with that show, capitalize on it. We know Aurora likes that. Maybe there's an answer there, and they just deal with the Fanny whenever she shows up. That can be. Hopefully just a bit not too much of a reaction just towards the Fanny pick if they really go lock down the Eudora and the Cho combo together. Because if you do decide to go for that route, that might be the safest, yes, because the fighters in the middle lane option that we talked about previously is something you really have to consider, because if your ultimate is a big ultimate, then I think ONIC would just equally benefit from that too, because they have their hands on the Valentina. So if we, let's say, consider the Ruby in mid, then I think ONIC would be just as happy with that to layer it together with the Barrats and whoever Keyboy would eventually pick up here in the draft. So Aurora have to be very particular with this. The other thought is, how much pressure are we putting on Barretts? We know that when Lunar can win that EXP lane, it helps them win very early. It's possible that we see a lot of pressure there. Yeah, but I feel like Barat should win against the Arenas. Like, even if you don't win, you're able to get out of lane faster. And I feel like that's going to be the determined thing. ONIC, they pick up a Harif. Technically not a marksman, but a traditional gold laner here. And now they answer with a Claude as well as the Eudora. This looks like the most standard draft Aurora has shown in quite a while here. So I think this one, they realize it's not about the draft anymore. Like, there's only so much the coaching staff can do. Now it's 100% on the players. Gotta make sure the execution goes smooth for Aurora this time, going for a very standard draft. But for Keyboy in Rome, Gato was good. I like the counter. yeah, Gato can be. Minotaur's banned. Atlas banned. Belleric still available, right? That could also be an option. Honestly, yeah, Belleric can still be an option, because for now, I feel like for ONIC, almost any pick in the Rome can really help them out here. And there you go. They pick up the Belleric. Also kind of good going up against the Claude, Uranus, Cho. So who do they want to pick up? Who does this Cho work against on the side of ONIC? Who's the priority? No one. No one. So that's if you can catch Fanny, great. But wow, I don't know about that. At best, probably just disrupt. Because Yeah. ONIC will just go all in the team fights. Who are you leaning towards, guys? Final game. I'm leaning towards ONIC. I have to go for ONIC. ONIC. Wow. Indonesian champions in 2023 trying to go back and win in the semifinal. Aurora trying to prove that they deserve to be on the main stage. Fala, galerinha! Chegamos pro último jogo do dia. O último jogo do dia, porque daqui não passa. Até eu duvidei, porque essa série aqui foi extensa, tá tudo igual, 2-2. Mas aqui agora, quem levar melhor se mantém aqui na Siga Campus, que é o MSC. No EWC, bora que bora, BN! Bora, Didi, então tá tudo igual na Terra do Amanhecer, 2-2 no placar. E aí quem leva a melhor, a Aurora ou o ONIC, é a última partida do dia de hoje. Você que acompanhou até agora, obrigado pelo seu carinho e admiração de sempre. Se puder compartilhar, curtir, seguir as nossas redes sociais, incluindo as do Gaules TV, que é onde por nós estamos aqui fazendo esse EWC maravilhoso nesse MSC. Ó, você é louco. É isso, o cara é brabo. Aqui embaixo a gente já tem aquele X1, né, do Sujibui ali do cara, já virou comum aqui toda hora, né? Toda hora tem essa trocação. Aqui na rota do meio também a gente já viu já um pouco mais avançado junto com a equipe da Aurora. E, cara, é o Kairi de Fanny. Será que a Fanny dele ainda é aquela Fanny, assim? Nossa, amedrontava qualquer um. Olha, honestamente falando, faz tempo que não tem no competitivo assim com uma ascensão tão grande, né? Agora tem aparecido algumas e tem sido positivas, ok? A gente tá falando do Kairi, né? Não importa qual é o nível que estiver o herói, ele vai amassar de qualquer jeito. Então sim, acho que ele vai poder fazer uma diferença, mas tem que ter um foco muito grande, tá? Vai ter que ter um foco muito grande na virada de chave aí pra tentar finalizar principalmente esse Eudora, que é o alvo principal dele ali. Não tem muito o que fazer. Ele pode tentar entrar no Cloud, mas aí tem o Dexter, ele pode tentar entrar também na Rihara, mas ela tem os dashes, tem ali a invulnerabilidade dela, né, que ela fica invulnerável.
Tem o show também, mas se ela entrar no show, ela vai tomar na costela, então vai ter que tomar cuidado. Ela vai ter que trabalhar entre Cláudia, Eudora e chorar. Vamos ver como é que vai ser a paralisação. O Pagu sendo machucado por ali, ele desacreditou, hein? Ele não tem nível 4, não consegue chegar até essa kill. Se ele chegasse até o nível 4 ali, ele já pegava o primeiro abate. Se ele tivesse o nível 4 ali, nossa, ia ser diferente essa trocação aqui. Bom, rotação já pra Tartaruga, a gente já vê o Kairi por ali, finalizando seu buff já descendo. O Luna pega a visão, tem chegada ali também do Cheese pra tentar contestar, mas acho que não, hein? Essa Tartaruga fica pra equipe da ONIC. Tartaruga para a equipe da ONIC, garantindo a primeira passagem de jogo. Olha só a pressão para cima do nosso querido Lunar ali. Saiu de lá com o Gold, hein? Roubou ali o Goldzinho. Na vantagem, na marotagem, acabou pegando a boa. Pagu tá por ali, vamos ver se o Pagu acerta essa fight, porque na fight passada, Didi... Essa passagem é difícil, tá? Mas, ó, rotação aqui do Keura. Ele tá debaixo da torre, na verdade ele não tá rotacionando. Estão rotacionando em cima dele. Tem que ficar um pouco atento. O Pagu vai vir fazendo esse trabalho de pegar a visão mesmo e tentar atrapalhar o Kairi, né? Ele tem esse papel de acertar aí sua ultimate pra neutralizar o Kairi. Conseguiu conectar por ali, bela jogada, vem com tudo pra cima, Kairi pegou a bate, pode partir pra dupla eliminação, aí Sans finalizou, bem jogado por ele, Lunar tá sobrando sozinho por ali, o Kairi errou, o Cabo acabou ficando sozinho, vai ser cobrado, Lunar pegou a bate, Kairi contou com a sorte, acabou sendo tarde demais e a aparição sendo feita pra cima do Pagu que sai de lá com vida, 2 abates a 2, o Kairi deu um mole danado ali, Didi. Estava curiosa pra ver como é que tava essa jogabilidade de Fanny aí. Nesse início aqui, deixou a desejar, acabou errando o cabo e sofre muito, porque morre. Kenzie conseguiu também fazer um belo abate, mas caiu na sequência. Então os dois assassinos, os dois selvas, acabou caindo aqui, mas, no meu ver, foi interessante pra equipe da Aurora ter neutralizado esse avanço aí do Kairi. Tenho que me retratar. Ele não errou o cabo, ele ficou sem energia e quando ele teve energia para usar o último cabo, não deu tempo do cabo chegar até a parede. Ele não errou, o cabo só não conectou na parede porque ele foi explodido antes, né? Ele foi assassinado, morto, sei lá como é que eu falo antes. Posso falar? Ele foi pego antes, não sei. Ele morreu, cara, foi Ele abatido. morreu. Ele foi Boa, obrigado. Ele foi abatido antes do cabo conectar na parede. Ele não errou. Aí foi triste. Somente o cabo que não conectou. Foi triste. De qualquer forma, não foi bem calculado, né? E aí, tomou aquela cobrança. Mas você quer saber? Você quer saber de verdade? A vantagem ainda, pra mim, no meu ponto de vista, ainda ficou nas mãos aí da ONIC. Por quê? Vamos às contas. Rihara do Chains virando 1-1-1 e a Fanny do Kairi 1-1-1. Tudo igual. Aí se você for pra linha de rotação, 002 pra Pagu e 002 pra Kiboi. Tudo igual. No mid, 0-1-1 virou Rosa, só que o Sans virou 1-0-0. E aí, lá em cima, na lane da XP, Lunar virou 1-0-1 e o Lutp virou 0-1-2. Então a vantagem ficou nas mãos do Sans. Olha a trocação por aqui, vamos ver a paralisação sendo feita pra essa Tartaruga. Chance consegue pegar com tranquilidade, virando a fight por aqui, explodido foi. Pagou, acabou pagando a conta, cai Kiboi. Rosa pegou o abate pra recobrar a consciência. Lutp gastou o recurso do flash e volta pra fight. Keura aparece por aqui, ele tem o que fazer. Chega dando dano massivo pra cima do Chance, que bate em retirada. Ele tem por ali a forças da mão, pode utilizar se quiser, caso queira. Foi penalizado por ali, apenas um momento bom de jogo, vai virando na fight por aqui, um 3x3 bem saudável, parte pra cima por ali o Kairi, ele tem informação, sabe que o Lunar tá chegando, ele viu pelo rabo de olho, ele viu ali na telinha dele, partiu pra cima, pega a informação do Lunar mais uma vez por ali, tentando trazer o mapa pra perto da equipe da Aurora, mas aí já era tarde demais. Farm garantido aí em 500 apenas pra cima, olha só, voo do dragão estacado pra cima diretamente dele, do Keura, vai tentando trocar por aqui, olha só, Kairi tentando fazer a fight massiva, acaba dando dano no Roça, mas ele consegue ser penalizado, abate quase que sai nas mãos do Pagu, acabou batendo em retirada e foi pra base. 3 recal ao mesmo tempo, hein? Respira, calma, porque a ONIC tá frenética por aqui. Eu achei que nessa chegada do cara ele ia conseguir pegar uma abate, mas não. Tomar cuidado aqui também o Chico pra reposicionar. Tava tentando ali levar aquela torre, mas quem perde a torre aqui. Eu ia falar que essa torre aqui era só catar pra ter saltado ali a sua flechinha, mas uns. Ela logo encai, tá? Só pelo triste. A única quase levou a sua torre. Realmente agora a equipe da Aurora ganha um pouco mais de espaço pra tentar forçar aqui. A Aurora tá sendo fechado por ali junto com o Killboy. Enquanto isso, o Sigibon aproveita desse momento pra garantir a torre aqui embaixo. Lá em cima também. Lá em cima tem avanço também, tá? Pra garantir mais esse espaço pra tentar fazer a contenção também. A equipe da ONIC já vai levando aquela torre. O Lupt avança também ali a rota superior. A equipe da Aurora fica um pouco mais à vontade pra invadir aqui a selva do Kairi. E já sabe, né? Se tirar o buff
do Blue ali do cara, aí complica um pouco mais a situação em questão de energia, né? A gente sabe que a Fanny acaba ficando bastante refém a esse buff. E vamos ver como que a Aurora vai se performar em relação também a essas tomadas de decisões. Até mesmo pra invadir tem que tomar cuidado, porque lá do outro lado a equipe da Unic tem muito poder de dano. Tartaruga por aqui. Chase já pega a visão, Lupt já vem chegando. Vamos ver se vai ter chegada do Kairi, ele que tá na motinha esperando o momento certo pra tirar o Sigibu da partida, hein? Tá atento. Tem o ult ali, tem o Dexter que tá disponível, tem o Dash também, vamos ver. Vamos ver como é que vai se colocar. O Lutz tá por ali, fazendo aquela identificação. Olha só o Carry partiu pra cima, agora sim pode ultar, hein? Vamos ver como é que vai ser essa tartaruga. Tem colocação por aqui, olha só o Carry entrou muito bem. Vem, Kairi pra cima, tentando finalizar o Lunar. Ele acaba mudando o percurso, caiu por aqui sozinho, foi abatido. Russa, bela jogada pra ele. Tartaruga caiu nas mãos da Onic, gigante que foi, acabou sobrando pra trás o Pagu. Eu vou ganhar 10 no Pix. Já falo a verdade que tá ficando bom o jogo pra mim, Didi. Aqui a equipe da Unic luta muito melhor. Soltou a ult, pagou bem em cima do K-Boy. A ult não foi tão bem utilizada. Poderia ter pegado Pagu. um alvo. O Pagu tá pagando a equipe da Aurora aqui nesses últimos 2 jogos. Ele tá tendo um foco um pouco meio torto. E aí está custando muito caro. Ele podia ter tirado alguém, tipo Keura ou até mesmo Caio Sanches, mas não. Ele acabou focando um tanque, que é o K-Boy. Não adiantou nada, aquela pesada, fez nem coscas. E com isso saiu bem machucada a equipe da Aurora aqui. A equipe da Aurora fica tentando cobrar, lá em cima leva essa torre, mas a equipe da Unic tá sendo superior, tem vantagem de gold, vai invadindo a selva aqui nesse momento, trazendo uma pressão. Kairi com dano. Olha o Kairi, vem pra cima com tudo por ali, pegou abate pra cima do Sigban, ele acabou caindo, o Kera pegou mais um aí, finalizou o double kill nas mãos do Kairi, gigante que vai fugindo dali, deixando só a torre pra pagar a conta. Jayriz ainda tá machucado, penalizado por aqui, foi mais uma eliminação, triple eliminação nas mãos do Kairi. Se você perguntou, ele responde, pode pintar o maníaco nas mãos do gigante, ele provou, Diana! Ele mais uma vez prova que está assim apto a operar esse gigante chamado Fanny. Vai pra cima a equipe da Onic, são 4K positivo na frente, 10 abates a 4, a vantagem está nas mãos dele, Didi. Ridículo o Kairi de Fanny, não tem condição o que faz o time da Onic. O Kairi performando de Fanny nesse momento aqui, cara, realmente muito bem respondido. O cara joga muito, ele domina o herói. E ele consegue puxar uma cidade muito grande. 7-1 no foca pra ele só de KDA aí. Gigantesco. A equipe da Unic dispara agora. Vantagem de rota, né? E também de gold. Vai ter esse lote pra ser feito. E agora a equipe da Aurora tá sendo pressionada. Vamos ver se eles vão conseguir responder. Porque na hora das teamfights aqui tá dando ruim. Olha, a grande chance que eles têm é escalar essa Rihara e deixar chegar nesse late game pro Cloud tentar bater. Se conseguir passar dos 12, 13 minutos, Cloud vai conseguir bater, Eudora vai conseguir bater bem, vai funcionar, né? Pick-off do Pagu pode encaixar pra cima do Kairi, Kairi começa a perder potência pra esse momento, já o próprio Herit não perde tanta potência assim, mas comparado com o Cloud também decai um pouco, então se você for comparar status por status, a equipe da Aurora tá melhor no late game. Tem que segurar esse jogo de toda forma agora, Gigi. Agora tem que tentar segurar o máximo possível, mas vai ser difícil. Um estilo de jogo que eu admiro muito da equipe da Aurora e eu acho que segura muito o jogo pra eles, é que independente da situação, os caras estão sempre puxando lane. Isso aqui é uma disciplina, irmão, porque hoje em dia o que o povo mais tem dificuldade, inclusive na ranqueada, é limpar o wave. Eles não conseguem limpar e voltar não pro objetivo, não. Eles ficam lá deixando a wave acumular e aqui não. Aqui a equipe da Aurora sabe setar muito bem as rotas, isso é muito importante e faz com que eles amenizem um pouco essa pressão do time adversário. Vamos ver agora como que vai ser, porque vem esse lote caminhando na rota inferior. Apesar de tentar sempre manter essas rotas setadas, ainda a pressão é da equipe da Onic e a equipe da Aurora agora fica no modo defensivo. É, modo de defesa pontual. Lorde vem batendo direto. Vamos ver como é que ele vai passar por esses objetivos. Lembrando que aqui embaixo não tem mais passiva, tá? Ele pode bater direto na torre, olha lá. Primeira lapada dele vai encaixar agora. Dano já entrou muito bem. Vem causando dano por ali também. Mais uma vez, Lupt tentando encaixar. Vem tomando dano direta forma, porque Keller tava por ali com a força da man. Garante por aqui pressão pra cima dessa torre. A torre cai. Super Minos abertos na rota inferior. O Lorde fez o trabalho sujo dele. A torcida vibra. Parte pra cima. Keller por ali ganha vantagem. Vem trocação. Eles sabem o que são. Recuam para não ser abatidos. Com tranquilidade, limpam todas as torres. E número 2, um Lorde mais que bem aproveitado, Didi. Muito bem aproveitado. Super Minos na rota inferior, toda a pressão agora na rota do meio. A torre da rota superior também
tomou um pouquinho de dano, o Kairi tava por ali tentando avançar. Tem E pressão. agora, será que eles conseguem segurar toda essa pressão? Porque aí Bem-vindo, ele não quer Daytona. finalizar. Bem-vindo, Daytona. Penalização sendo feita por aqui. Ele toma dano da torre, acaba caindo. Chase quem pegou o abate. Eliminação nas mãos do Kairi. Ficou bom pra ele. Agora Pagu pode cair por ali. Se cair, ele vai pagar a conta. Vem Keora pra cima. Tentou efetividade. Quase que ele é abatido. Vai ter que sair no cabo, tá? Não adianta querer sair no recal, não, que você pode ficar pra trás. Olha o Chase. Invisibilidade daqui. Bem jogado. Salvo pelo Kiboi, que guardou esse recurso de última hora. Partiu pra cima Sans por aqui. Ele sabe que pode brincar um pouco mais. Kairi tá penalizado ali, mas tá voltando pra fight. Olha só. Tentando roubar o Orange do amiguinho. Que feio, Kairi. Partiu pra cima do seu Purple, que agora ganha vantagem, hein? Uma torre exposta aqui, a Aurora está em maus lençóis, Didi. Aqui eles estão tentando fazer de tudo pra segurar, mas realmente a Aurora tá numa situação difícil. A diferença de gold vem caminhando pra mais de 6k. E a equipe da ONIC recua no time certo. Vai ali já farmando, sabe que tem Lorde pra nascer em menos de 35 segundos. Então a rotação já é em volta desse Lorde. E agora fica difícil pra Aurora fazer aquilo que eu falo que eles sabem fazer, que é avançar as rotas. Então, estão sendo pressionados, a equipe da ONIC está neutralizando bastante eles. E eles não estão conseguindo se mover tanto dentro do mapa. Realmente fica um pouco mais difícil essa situação para a equipe da Aurora e vai ser difícil defender isso aqui, hein? Olha a troca, vamos ver. Já as informações sendo passadas, informalmente o Lorde nasce em 10 segundos. Vai tentando, ó, tá batendo bem já o Sigban, hein? Tá batendo bem o Sigban, tem que tomar cuidado aí, o time da ONIC também não pode tentar avançar demais. Vão preferir, claro, guivar o Lorde, limpar a rota superior, tentar fazer talvez um bait ali pra pegar alguém desprevenido, fora de posicionamento, mas brigar nesse Lorde já não dá mais, né? É coisa surreal. Ou será que vai arriscar? Vamos ver. Aí só foram lá limpar, eles vão brigar pra esse Lorde, sim, sabe que não pode deixar esse Lorde pra equipe da ONIC pra se deixar e é mais um trunfo pra se finalizar. Mas é aquilo, acho que não vai ter contestação não, o Lorde tá quase sendo feito. Chance pega a visão por ali, mas não tem como entrar, é muito complicado. E vai ter que lidar com mais uma pressão de Lorde. Adultos, né? Souberam aí a torcida. Cara, Torcida pra mim tinha que lutar pra esse Lorde, mas como é que luta? Não deu nem Não dá pra entrar, né? Não dá pra entrar. O Boi tá gigante na partida, ele tá 0-2-9, ele tá fazendo um bom trabalho. Tem passagem também do Lutp, que tá virando 0-2-8. A equipe da ONIC tá jogando redondinho, tá? Ao contrário do que foi as outras duas partidas que foram amassados, aqui eles estão controlando bem o jogo e principalmente, né? Controlando o terreno, controlando o mapa, controlando aí os avanços e controlando bem as teamfights, vai ganhando posição atrás de posição. Por enquanto o Lorde vai já caminhando pela essa rota inferior, vem ali somente o Kiboi para poder fazer aquela companhia, eles vão limpando rapidamente o que tem para limpar. Mais uma vez aí, vem pressão do Lorde, eles não vão aproveitar, tá? Eles não conseguem entrar na base também, a equipe da ONIC. Acabou focando nessas torres que foram limpas bem rápido. A Aurora consegue fazer essa limpeza com bastante tranquilidade, tem bastante poder de dano. Por isso tem que tomar cuidado. Eu acho que essa rota do meio agora cai. Não sei se vocês vão conseguir segurar. Lupti tomou muito dano. Chegada do Kiboi por ali. Olha só, vamos ver como é que vai ser a paralisação. Quero pegou o abate com tranquilidade, mais um. Vamos ver se vai pegar por ali pra cima do Pagu. Ele vai tentando retornar. Errou o Kairi. Ele errou o cabo por ali, acabou passando no vazio. Mas vai cobrando tempo, é só o que eles precisam. Força conjunta pra limpar o Wave. Vem trazendo tudo que tem. Sigban pra cima do Keora. Ele é abatido por ali o Lupti. Chase pegou o abate na cobrança. Quase que o Kairi cai também nessa vala. Vai garantindo por ali o Sans a sobrevida. Voltando pra base, eles limpam todas as torres, mas quase que deu ruim ali, Didi. Que situação, tá? Que situação. Fica a equipe da Aurora nesse momento, perde todas as torres, fica com o cristal totalmente exposto, pressão de rota, e a ONIC quase finaliza, mas tomou um apavorinho ali, tá? Acabou se tendo um pouco mais, como você falou, o Sujimon tá ficando muito forte já nesse ponto de jogo, então tem que tomar cuidado. A chegada ali do Keora também pra cima do Roça foi sensacional pra tirar esse dano explosivo. E agora a Aurora respira, mas respira de uma forma bem conturbada, porque lidar com essa pressão das 3 rotas vai ser muito difícil. E além disso, você tem a ONIC aí tentando finalizar a todo tempo. Realmente vão ter que lutar aqui em conjunto. Vamos lá então, 15 minutos e 47 segundos de partida, mais um Lorde nascendo em 44, sem torre de número 3 para defender por aqui a Aurora. É um momento duro, duríssimo para um time que brigou tanto para chegar nessa posição. Vai garantindo por aqui as informações, Lupti, Lunar, Pagu e companhia. Pagu tá de mortal, hein? Pagu tá de mortal, pode brincar um pouco mais dessa fight aí. Vamos ver como é que vai ser a entrada dele. Vai ter que puxar diretamente a Fanny, tá? Vai ter que entrar no Kairi de qualquer forma. Ignorar quem tá do lado e partir pra Fanny esse Pagu. Vamos ver se ele vai conseguir acertar esse no-cap aí. Estão tentando, né? Tentando ir pra cima, acertar esse dano, mas realmente tá um pouco mais complicado por aqui. Vai fazendo essa limpeza, tentando manter aquelas waves mais setadas pra não sofrer tanto. Pode ser fechado por ali, olha a chegada. 15, penalizado. 15. Um tapa do Kairi, apenas mais uma vez o Kiboi ali
tendo que usar o seu recurso, né? Dríade. Vamos ver como é que vai ser a entrada do Pagu por ali. Acabou sendo penalizado. Ele quase que perde o mortal. Rapidamente, 2 tapas do Carol. Ele já sabe que ali tá complicado. Parte pro Lorde a equipe da ONIC. Tem vantagem numérica por conta dessas waves aprimoradaças que tá vindo aí. Kairi sem pressão, sem pressa. Vai lá fazer seu Orange. Enquanto começa por aqui o Carol, Lutch, Sans e companhia. Vamos ver como é que vai ser a passagem pra esse Lorde. Provavelmente sem contestação de novo, tá? Não tem como chegar lá, não. Bom, eles estão tentando trabalhar ali em conjunto para fazer essas limpezas um pouco mais rápido, para acertar essas rotas. Tá ligado, tá? Que o Boy tá bem ali na moitinha, posicionado já para limpar também. Da ONIC já manjou essa pressão de rota que eles conseguem causar. Sabe que tá por ali, Lunar já pega a visão, tenta startar o Lorde por aqui. Lorde no seu 50% de vida, Kairi tá por ali posicionado também, vem pressão, vai ter que voltar pra limpar. Olha só a passagem, bem-vindo Daytona, abre muito bem o dano pra cima do Russo, ele cai, vem jogando pra cima do Pagu, mais uma vez ele tentou imortal por ali, acabou caindo, eles cercam o Pagu pra não deixar sair, abate vai ficando nas mãos do Keora, bem jogado por ele, forças à mão ofensivaça, garante força conjunta por aqui, gelinho pra todo mundo, não consegue efetivação, dupla eliminação nas mãos do Keora, gigante Keora pra esse momento. Chase ainda tenta por aqui, mas o Lunar vai pagar a conta, apagaram o brilho do Lutch, mas aí vem pressão, partiu pra cima por aqui, o Kairi tentou pra cima do Chase, ele gastou o gelinho, ficou pelo meio do caminho, não tem o que fazer, acaba perdendo imortal por aqui, eles têm pressão, Kairi tem que sair, Sans pegou, abate por aqui, Lunar vai cair, pode pintar um ace nas mãos da equipe da ONIC pra finalizar, Cristal focado, GG! ONIC está classificada pra próxima fase, Didi! ONIC sendo ONIC, mostrando que se abala, mas não cai, tá bom? Porque aqui a ONIC ainda tá de pé, tá na competição no MSC, cara, de virada, tá? Porque realmente foi uma série, todos os mapas jogados, bastante resiliência, achei que a Aurora aqui poderia ter esse ganho, né, dessa série, mas não foi possível, eles jogaram muito bem, acho que de todos os jogos e de todos os torneios que eu vi a Aurora participando, esse foi onde eles tiveram a melhor performance e mostraram bastante evolução. Porém, tem que lidar com a ONIC. A torcida faz graça ali, cadê o barulho? Não tem barulho, faz silêncio, porque aqui só deu o ONIC. A ONIC passa aí pra ser uma das semifinalistas. Cara, é triste. Eu tava torcendo bastante pra Aurora, porque eu vi bastante o quanto eles evoluíram, mas ainda não foi o suficiente pra conseguir abater a grande gigante ONIC. Absurdo, tá? Kairi, extremamente brilhante, mostrando por que não pode deixar essa Funny Open. É simplesmente um monstro. Tá aí, ó. O gigante nome dessa partida em específico, não da série. Pra mim, da série, com certeza absoluta aí. Pode dar os méritos a Keora e Kiboi, que foram gigantescos na série completa. Tá aí, ó. Mostrando o seu maníaco, poder de absorção de dano absurdo do Pagu, mas era tarde demais aí. A torcida vibra com essa semifinal garantida para a equipe da ONIC sobre trancos e barrancos, mas chegou. É isso, é disso que importa. Chegou, independente do que tem que pagar para chegar até aqui. Tá lá, ó, vencendo aí no detalhe, trazendo pressão, garantindo recursos e buscando sempre a maior informação. Tá aí ainda no finalzinho, você acompanhando o replay, o Kairi tentando finalizar. Foi arriscado, mas foi necessário. Tá aí, ó. Sans finaliza e aí o Cristal é altamente e rapidamente demolido, porque não dava pra brincar nesse jogo, Gigi. Aqui não deu, tá? Eles comemoraram, brincaram bastante, foi uma série bem, acho que de todas as séries aqui é a mais disputada, né? Teve série completa assim, então realmente gostei bastante do jogo, que se mostrando muito. E agora vamos ver, estamos já na reta final, né? Amanhã é o nosso penúltimo dia, teremos aí as duas séries de MD5 rolando entre Team Speed e Guangzhou. Depois, opa, tô falando errado, teremos a série Team Falcons versus a equipe da Gaules Galácticos. Depois teremos Team Speed versus a equipe da ONIC, que vai ser jogando também. E agora sobram os grandes 4 times aí pra ver quem será os 2 times finalistas. Bom, se prepare que amanhã a partir das 7 horas teremos mais 2 grandes MD5. Amanhã às 7 horas, deixa eu confirmar aqui. Calma, irmão. Tô na dúvida. Eu juro que eu tinha. Eu juro que eu tinha visto 6 horas. Dia 31. Tem um. Jenny Bane. 7 horas da manhã estaremos aqui. Cara, que é 6 horas é a final pra gente fazer MD5 lá da... Verdade. Sábado. Verdade, Mas amanhã é 7 horas, tá?
7 horas eu e Didi estaremos aqui para fazer a boa para vocês de novo. Vocês não perdem por esperar. Beleza, Didi? É isso? Só isso? É isso, velho. Muito obrigada aí pela parceria. Amanhã sextou com a gente. Nossa, ganhei Tá? palpite. Valeu aí todo mundo que acompanhou também. A gente viu a galera aqui no chat, eu desci aí, o Rian me comparou a minha voz com a da Niva, que eu ganhei Ô, mais. louco. Brabíssima. Quem é nível perto de você? Tá doido. Sou mais você. A Nive, com certeza, nesse mundo aí de apresentadora e game, é uma das minhas inspirações. Eu sou mais você. Eu sou mais você. Eita! Mas enfim, gente, muito obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. E valeu, Benny. Tamo junto, Didi. Até mais. A lot of questions for you, but a question to the ONIC fans in here. What time is